temporary link. How can we lock? Name live video, Major. Yeah. At least people will know that there is something happening. I can get you. No, we just want to make sure that live of this one. Check that. Okay. Is that going? Huh? Yeah. Huh? I'm just connecting. Okay. But now make us 900. How many people? It's going. Okay. At least. What is the link? It's on the Oromo. It's on the Oromo Space website. But Google, Dr. Google is very good. The website, the OSA website, and gada.com. What quality are you talking? Mafi, Kunin is using my webcam. Okay. That one is using the webcam. Yeah. So we want to make sure that it is going on not something like again. I want to show you something else. Oram 3. Huh? Yeah. Our live because it's live. Garuu isaantu dhufanii sila dabarsuu qabanii miti. Warri leenjira ni video raaboo amarraa. This is being broadcast live. Yeah.
Have one get or maybe no, I can do the assuming gone. We have to keep the stream moving. The stream from the matter. One was all driven by water, one getting the whole in the Segali Kaba. Only my picture is probably going live because one kilo for us is not to get to. yeah. What is the number? Just the tip, finally. Arabia sakit awak nanti bisa ya. Kim Arabia wai dah bakar sana. Accept terms and conditions. Labi. Yeah. Ya, udah terima. Where Abraham? Hello. Hospital bakkachuun emergency kota achi gaafadha wanni jira iddoo emergency fuuldura. Fayyaa. Keessa. Maal akkanii? Yaa fuuldura kota achi dhaaba. Kamna kumami? Ayyee ciao. Libano. Oh, okay. Oh, Hello. Benar. okay. Stand right. Abo kota walgahii ni jotu jeesanii wanni sasaati kana nuru bitanii tume hin jirtu bakka konferensii sun bakka laabii tun paati godha kota.
Baru full dura parka in Nigeria. Mega bahaya gitu. No, I'll come.
Conference with our PowerPoint display in Kappa. I have an idea. Huh? I have no idea. I have to do the Hmm? after the but one is around one during here. In fact,
Ragazzi. Hey, Ari, Io stavo? Vale. Sì. this is my sin. It's great. Both complex to say that I've already said. Visiting Korea, ya menjadi saya. Oh, isa ka na mga base uli, base yan. After 6 months. Aswati mo. Iya, secukup. Dr. Guru. Ay, come. Naga. Ya. Kobe situ nama kenal ni aci, dulu kenal kaya. Kobe. Kalau mesti nama Situ kita. nama kenal ni aci kalau. Orang betul deh. Orang betul deh. Anak. Ya, macam tu kan sahaja. Wah, sendiri. Anyway, tak center je Amerika. Lagi center je. Karena kan ada kata saya memilih sebuah kes dalam tadi. Wah, wali orang kari makan teh boda. Apa tu pun nanti hujud tahu. Lalu saja kita. Wali, wah makan teh kalau wali orang ni. Kari. Ama galata kurti harga kadu. Akka barbaadee karaa kana isaanii jenna dabartee seentee bahuu dandeessa. Promise naannoo keenya keessatti top illee si kabachiisu. Akkam karaa. Amerika lama abok. Akkam ta'e. Waan jechaanii ture jaallattoonni sibiila jedhan beekee. Aduh, bosan gafat kan tu pun nama aku. Aduh, Chicago jutaan Delhi kawan. Chicago. Tugas. Okay. Waan jiru. Isaan sibiila jedhan beeku jecha miidiyaa keessatti. Diisirraa dhufee salan kiyyaatti walaajaa namni DC keessaa si gargaaruu danda'u. Obbolii Oromoo Akkootii isaan irratti adda gargaara. Akkasuma sirrii Nurat mana sinja? Wow. Adile injar lebe. Jadi pun namgari kinde. Ya. Arawal bena. Namni digani bene. Yo. Eso malke. Eso televisi tele.
أنا اللوبل أنا من كذا وإيه أرينا أوكي قافا ورا وأماني وجي أمان قافا أوكي قافا البيت أوكي قافا زمان أواو 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 لبوك لبوك أو زب قافا ورهيلة جبنة يا غير ورهيلة ورمسة مركب أما مكتيجي سيف لبوك وفي الليل في الجسد وفي الليل جيسه أما ما تيران Wani gari yo biar keras belum negate. Karena ya. Nanti nunggas sama tidak. in qaba amma waan kan beekta diigi taane I had 15 volunteers. Volunteering kennaleen warra kaanii malee ijoollee kan jilaman borii qindeessan. Maybe they will show up at about 10. Waan kan qofayyuu ganamaan waan abduu ijoolleen waan kan waan lama walitti qabna waan koomii kan ta'e qabna. So we'll use the PowerPoint. Macuma خلص الأكل بتوع متين تاكل نمام. Iyo amma wala manguddota bootin dhufanii almu gubbata hawwatan. Session qaba. Haamtanii asul PowerPoint. Yoo wanni jennu hin kaafnu yeroo wanni PowerPoint san this one kas as dura deebisnaa amma hospitaala makiina hospitaala ayyuu Zero حرام ولا سوى يس كامل يشوف بس ولا عندي ما Lu tahu sih saya rumah. Ya, kalau jadi nenyo, awal saya. Esse mama agora akan kata. Ini kata yo. Kata. Ora forma pode estar isso. Para comprar milionário passa ser kata. Aku lupa jam kerja nama apa. Di sini macam apa? Gila orang. Agam kapan kan? Alhamdulillah ini yang tadi ada tu nabi dalam apa? Dah di sini sebab kata tahan itu banyak dia itu. Nama surat penyerus. Yeah. Okay. Esi. Kalau memory frequency dia memory error. Laptop yang digunakan. Ini kamu. Memory card. Kamu sekarang mana? How you can how? Warning kamu flight when you join PowerPoint. Yeah, but you see what happening. No, come on, make them right. You know, mine does not have. But it's better. Then mine. PowerPoint. Mana será tu? No, here language. Here language. You have to look for another option. No. Grazie.
Is that on the same? They're on the same option. Yeah, yeah, that's it. Mark? After a blue lot of that's Ring. okay, that's probably Mark. Very much. Day one, everybody is marching to it, right? Y si ya la Vamos, yo llegué a una claro a la gente, votos a la la dios a su buenas bien, no Tipo, no poco no puedo hablar. Yeah. Apa wajib satu Oh iya. Bapak ini mah
Waan kana keenyarra kadhina kunni desktop save yoo desktop hin ta'in HDMI cable HDMI
Lu bagus sana dong.
this? Yes. I have no idea how to, but as far as I'm concerned, you can only better. Understand? Then this is gonna go. Your computer go. No, that's not the power. Pointing you now a PC. Amma. Can we No, this work? No. I'm not sure. To work about it. Once we budget room. Actually, there was no way will the remaining sunset we need to do. I brought this. Go away. I bought this one. Okay. This one. Can you go another one? Oh, okay. Another two of Oh, let me see if there's a sunset thing we need to put on type B, a kata type B, another go. Okay, source, no signal. Okay, how about keton? This is, let me see. Yeah, you coming on? We can use this computer. Yeah. I'm on yeah, there is some button. Maybe you need to. No, don't worry now. I can hook it up to this. Signal. Okay. Auto setup on. Source. Okay, again, as you see, complete line option. No HDMI. Only 200 something. I think we need to do everything on. Bullet. Auto. Boss. Which one are you seeing? Okay, SCO, HDMI, USB.
I think it should be this one. No. Yeah. I think you are using the HDMI cable. No, yes, we are using the HDMI Ah. cable to that, but okay, I think you're right. Okay. Hello, good morning. Hi, how are you? Doing well. Yeah, how come? Naga. Okay, where are you? Nagawa. How you doing? Akka. Come Yeah. Awamini. Do you remove anything from here? No, I connected the computer. Computer kan? Only What else option do you have? no, Kanama, I hooked up already the projector to this computer. Yes. And I you Computer. You need to look on this. Okay, you put on computer. Yeah. Computer is running. We have minutes. Maybe not. This one here is full enough. Okay. Teacher. When first Friday. Yeah, come. Okay. No, sorry. Manali flash drive iko. Ketika mana? You're over it. You're over it. What is it? Touching? No. Okay, maybe search. I don't think it's close. Ma open go through. Because now the point is how can we on? How can we on? Okay, we search. Okay, search source. Okay. Search source. And then Maybe check. yeah, enter out computer out. So search mail. Okay. Computer. Off here. How can we off? Because I think this search. Okay. What you did now? No, this one. Find this thing. Okay, search. Go to computer. Enter. Are you sure the monitor is on that? No. Okay. Okay. Your computer can read what you want to. Huh? Your computer read already this.
HDMI cable. HDMI cable. This is HDMI cable. This is given to you. I have two of them. Huh? School HDMI cable there. This we're using is one. Computer can read what the computer read. This computer read already this one. Read good edge of the computer. Graphic or that in parking is a economic Full dura. actually Actually, full dura. Full dura. okay free any Free. okay no actually permit No permit. Okay. Just what compressor to anything. And you want to come with them moving. What is security money? Actually, okay yeah. Yeah. I mean, Source. This is. I'm not sure if this is the right thing because mine is only at the same HDMI cable. Yeah, HDMI is both sides. The government is saying actually Video both. type B. Why don't you just one thing as inside each other? Inside this over here. Okay, type. Okay, inside and which can tell her. Okay. Yeah, that's only place where you can. Okay. May you can have this is well more clear than. May you can have here. Source. Source is USB or HDMI? USB USB 3.0 USB Cable and brass. We have it here. computer change the Huh? come. oh it's a super it's crazy Oh, computer computer. Okay. Kunikana athlete. As in more. This is Apple. oh More. This is both sides has to be This is for Kunika camera. okay yeah so Kuninsenukas. computer Yeah. What's up, Haji? What's up, man? Yeah, man. Computer. namoonni buna barbaadu namni buna fidee gurguruu danda'a jettee. No, no, in Jiro. Insane. In Kabul. What is it? Anybody can bring. Insane, Kabul. Oh, this is okay. Yeah, you need a big one. Travis. When I write change the Okay. No, Kuni. This is the one already the existing HDMI. But this is not reading the thing though. No, computer agaru read what you see that. Look, let me show you something. Look at the computer. The computer reads. You see, the computer reads. Oh, CD, okay. CD, email, CD drive it. HDMI on the web Idea is to amat mali I think there is always here. I don't think if There is this also HDMI in our place. both No, change HDMI right away for planning. No, no. both HDMI nargawa hanto. Nije. YouTube never is planning about. Mine is not holding because it's already connected. Oh. This is copy area. Two things at the same time. Okay. Source. Okay, sir. Okay. Maybe you may have got now, or you know, dark it or something.
Okay, that one seems to be. What did you get now? Chumara today? Yes. I'm already here. Where are you? Source search. Oh. Oh, you want what's this? Okay, I mean your storage. Source. Press. Okay. Margin. So what did you do? Oh. Computer. Where is the place on and off here? Not easy. One green can then and you buy HDMI cable. Yeah, it will Monday, no, we don't have time. No, I mean, just close it. I don't think it's going Then you will fix. Yeah, source it and let me see. oh, the stopping room one can read now. HDMI cable. Yeah, I need HDMI cable. I really One definitely no, I don't really think we it's keep going the to receipt. you know, get it. Yeah, what do Yeah. you do then? Huh? First I'm going to keep it. Dr. Raj, Ah. Achille Namotilis Barbadu, Jole Voluntary Kadura, where are Yeah, the I coordinate. That's what I'm saying. Yeah. Register your Sate Kaduro. No, I need to one item. Everybody should be registered. Huh? 50 minutes. That's how we do that. Like in regular. You only going to introduce. I'm only with you. Computer. Okay. Source search as a computer. One number to Tuktaguni something is you're doing something right. Money. One number to Tuktaguni. It would bring some change here into the zero. One year, that. No, that's no. You sure you tried this thing, Dr. Ibrahim? What? No, Chinsel, that is the right color. Color code is one thing. And then title it. Yeah. Yeah. Yeah, it's going to be. Yep, running. Yep. Yeah. Yeah, it is running there now. Yeah. No, maybe. Yeah, I just want to check about it. Or just move this thing up. No, this is no. Yeah. Okay, visibility of it, remove the that there is no, we can just the whole thing down. Huh? Yeah, we changed the port.
Exam sagantaan akka amma sa'a meeqatti kan inni qabu? Baay'ee haa kun inni amma. Okay. Okay. You want to do it? 3. Then Can't I say? Man, I can focusing on. Nah. Nah. My password has expired. apa sih? Ikan apa? So maybe it's expired now. So is there any way you can fix that? If it doesn't work, means I was off for 2 weeks, my password has expired. Komputer berat tersaingan, probably. Computer beras, sunduratti seen jennani HDMI goes in walitti hin qabini. Here you can do. No, no. Malveka, cable asii suudhesanii inshaallah apply gootee kanatti. Inseeno. Kunini ka desktop sun HDMI hin ta'in. Hin qabu kan bira. Oh. One Trouble. It has to be this software means consider it must more legitimate in Fakatu. I don't know what. Nama atas taga. Kurna kurang, kanal di kurang. Okay. Nama Tasta. It's okay. Oh kasih tadi. Kasih. Melihat kau berasa. Okay. Once I got it. So I'm gonna go to the Yes. side. Okay. Okay. Yeah. Hingga one year around. Okay. Okay, I got my all freaking sheet. Thank you. I've already come in this room. Let me see you. Very coming. How was this one? From your experience. This is. Yeah, can I go video?
Nani format di situ? Iya, dari itu. Ya. Format ya perempuan saat format dari situ. Mungkin bisa. Ya, ini Ada orang dia, orang dia bisa. oh, oke. Kita buat apa? Ikan. Okay, good. Thank you for telling me that. So yeah, one very good. Ya. Yeah, okay. Technician in Suma. You everything? What do you see now? So he's gonna get paid. I read somewhere one of your was born. Did that happen? Ah, because I read that. Saying, you can only Ya, it's a lot of things going on right now. The young generation. right, 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 right.
This one is the big one. The big one is Kind of a race. Yeah. Low situation. No, Machine is not available. it's not available to everything. more than It's okay. Project player. So, si basket, era molto angoscia. So, going live. Want to correct hair on Kasu? I haven't seen it. Jingo. Weekend, tayo nula. Okay. We are all set. Magari tira. All set.
Say like that. Say that in order. Yeah. Oh, we're all set. Okay. Live stream. Only concession. Mine. Only concession. Give me your. Okay. Huh? I think OSA PPT on the PowerPoint. What's any good? You mailed it to me, right? No, I didn't. Okay. So thank you. Computer gara yo jiraatelle gaarii ture. We'll use live stream godhu feene. No. Actually, only got a charity. I was trying to live stream this event. Rolling as students, all are not willing to help. Where media live stream you can anything. I need laptop to cover it. Yeah, we are about it. You put this live on actually. Send it to your email? Yeah. Okay. Okay. Laptop पे बिना जरा तो मगा गया थी. Okay. Okay, is jara. So it's on a USB. Okay, let's go to my PC. I see it. Removable E right there. Okay. Removable E is OSA, I just want to type you guys, see? OSA PPT1. OSA PPT1. Just type in OSA and then see what happens. Second. Okay. Wi-Fi does, Esa? Yeah. It email it to you. Okay. Okay. Say we got you can hard drive one on the desktop. No, it's on the desktop. It is? Okay. Yeah, no, see. Desktop here, jira. Okay. My God. Need to exit this somewhere. This look more body. Exit. Asirratti naa mul'atu. Exit. Laptop beralih, I need another laptop. Amma ini jadi kan kegaro asjara list.
So I have for the morning for the speech I have a paper written Okay, theory about okay, if I need okay. to refer back to it. I'll Okay. Aaroon asirratti naa dhufu achirratti malee. Kompiitara Okay. Waan as jirtu kutu jala fuudhanii kamanii. Kebilli koo kutu koo. No. Arrooti. Oh. It's fine, anyways. Arrooti sulle entro jala fuudhanii. It's fine, it's fine. Somebody no, when you concentrate, yeah. No, when you concentrate, yeah. So start. Yeah. Yeah. No one says that. Yeah. slideshow or anything like that. Oh, okay. Kasimi. I want to. My computer is crazy when you go back.
the point, sir. Somebody took it. Okay, great. Yeah, somebody took my point. Okay. Hello. Would like to start the conference. I apologize for all the inconveniences. We had some serious technical difficulties. We had a lot of volunteers. Some of the people didn't show up in time. It's just the culture that has been with us for too long. We have been working to organize this conference for so long with our community. And I believe still more people will show up, but knowing our community, I believe some of them may show up at about noon time when the conference is supposed to start at 9. I apologize for all the inconvenience again. So without further ado, I would like to invite our keynote speaker at the OSA, Lubo. Please welcome the OSA Lubo. She's from California. She's a founder of the East African Medical Relief Association. She has done a wonderful job in helping one of the hospitals in Western Oromia, especially in Nejo. I don't want to make any further like welcoming address. We're already running late, so welcome at the OSA. Good morning, everyone. Thank you, Dr. Ibrahim, for the introduction. If I'm a little shaky, this is my very first keynote speech experience. I've done a little mini talks here and there. It's a great honor to be here among you all today. I would like to start my speech by telling you a story of a little girl that was born in Western Wallagga from illiterate parents that had a very strong will, that wanted nothing but for their daughter to get an education. When this little girl was 12 years old, she became very ill with a typhoid fever. There's no hospital nearby their village, so her parents have to take her to Ethiopia's capital, Finfinne, for a further medical treatment.
supposed to stay on the podium, sorry. The road from Nedjo to Finfinne is very rough and unpaved. It took about 14 hours by bus at the time. Her parents owned a small business in Nedjo. They could afford the long journey to Finfinne and the payment for the doctors and the treatment that this girl needed. The girl got to Finfinne, got her treatment. The three returned home. The girl's life was saved. Life carried on as it should be. The girl excelled in her education. Later, she came to Minneapolis, Minnesota to continue her education, high school and college. As you might have guessed, this little girl is me, now a grown adult. And this defining experience opened my eyes on the challenge the rural people of Oromia and my neighbors in Nedjo and the community faces when a life-threatening health or illness arises. I stand before you today as a testament of and the strength of my parents, who not only gave me the gift of education that they did not have themselves, the gift of health and love and a determination to do more in my community. And they gave me the gift of making my own decisions so I could grow up to be anything and everything I wanted to do in life. And that led me to become a healthcare professional or a nurse at one of the best hospitals in America, which is the Stanford University in California. But the more important gift of healthcare so that I could grow up healthy and be here now and giving it back to my community. All that I have all I am is because of the community that raised me. My parents had provided me anything and everything I needed in life, but without the community, they could not have done anything for me. As the saying goes, it takes a village to raise a child, so that is what happened to me. After passing through the American college system, while taking time to volunteer at a Denver homeless shelter in New Orleans during Hurricane Katrina as a sophomore student in college, I decided to do as much as I can to give it back to the community that made me the person I am today. Because without them, I wouldn't be here today. When I left Nedjo, there wasn't a hospital. There was a small Swedish mission clinic. But in 2004, a hospital was established by a government. So coming here as a young person, and I wanted to give it back to the community. In July of 2009, I started organizing the first ever medical mission trip to Nedjo. My colleague Diane is a nurse in California. We both went to Nedjo. We took one box of medical supplies, minor, we thought. Once we got there, everything I saw was an eye-opening experience and very striking. I saw an 11-year-old die of malaria because her parents could not afford the money to buy the antibiotics and bring her to the hospital in a timely manner. And I also saw a lack of resource at the hospital that serves over 500,000 people at only 2 thermometers. Many of you in this audience have kids, and you might have more than 2 thermometers at home for your children. It did not seem possible to me as when I compared to the American hospital that I'm used to, that has everything and anything they have to take care of their patient. But this hospital had next to nothing. The scarcity of the resource and the limited resource that they provide is very shocking. Nedjo Hospital is the only hospital in the area that, like I said, the catchment is over 500,000 people. I know many of you have heard a high school dropout or a college dropout in the past. And I am a graduate school dropout in this case.
summer of 2009, when I went to Nigeria for the first medical mission trip, I was supposed to start a graduate school in September, registered and ready to continue my education. After returning from Nigeria, I could not focus or concentrate in this classroom, so I went to school for a week. I was majoring in chemistry for graduate school, and I decided to withdraw from the class and started creating awareness and fundraising to help the hospital with the capacity building. Next slide. And I wanted to start from saving one city, one hospital, and one soul at a time. Because if we save one city, we could move into the hospital in that city, and then from that hospital in that city, we could save one soul that could be the leader of that community or that country or that region. Okay. Go ahead. This is the very first medical mission trip where we took one box of supplies with the nurse and training nurses on infection prevention and nursing standards. After 3 consecutive annual medical mission trips with the doctors and nurses from California to help with the capacity building, my passion to help my community only grew stronger, even though there are challenges and difficulties arise along the way. As a young Oromo girl that did not have a lot of experience in doing so, but the strong will that I get from my parents is to fight and to aim for the high if you believe in a cause. So I moved regardless of the challenge. Our teams of volunteers have treated thousands of patients free of charge at Metro Hospital. To fill the gap and the need of the medical supplies, in 2011, we shipped a 40-foot container full of medical supplies and medical equipment to Nedjo. In the same year when we went, a cardiologist from California, along with another nurse, went and we screened a lot of patients who had congenital heart defect, which I didn't know that existed in that area. That led to the first medical mission trip that I took an 8 years old, 17 and 18 years old girls to India for a life-saving open heart surgery. Because of all this I've seen and experienced in the last 3 years, I wanted to formally secure medical supplies and a continuous health and education for the hospital for the community, while providing nursing standard teaching and infection control prevention for the community and the nurses at the hospital. In 2012, I established a non-profit organization called East African Medical Relief Foundation to help with the need of the Oromia region, not focusing only on Nojo. I know this might sound a little academic or research paper, but I'm not a researcher, but let me assure you that remains personal. Like I said, from meeting a young girl on the farthest left, an 18 years old that was born with a congenital heart defect, that lost her parents at an early age, that goes to the river to fetch for water and go to the jungle to get a firewood to make a living with a heart defect in her heart. And from meeting recently in 2013, a 20 years old boy who has been blind since he was 2 years old. All this becomes very personal and touchy to me. The blind boy and his father had walked for at least 8 hours to get to Nedjo Hospital. Close your eyes and imagine the journey that both this boy and his dad took to get to Nedjo Hospital. I'm full of hope after hearing by word of mouth that there's an American doctor
in Nejo, restoring the visions. Now open your eyes and imagine the incredible journey that boys took to their hometown, to their village back. The boy seen his father for the first time, and his mom died when he was 8 years old, so he never knew his mom. What would be a standard procedure in America, which is about 30 or 40-minute surgery for cataract, is a rare miracle for the people who live in the rural Oromia. A group of dedicated American doctors and nurses organized by Here for Them and EMRF did a miracle in Nejo and surrounding village that restored the vision of 170 people and did a clip lip for about 13 children. All these stories bring tears to my eyes, as do all of the stories and the people I encountered on all this journey. And I'm not here today to leave you all with the memory of my life story and my life accomplishments. I have yet to accomplish a lot. I have yet to help and bring the community in Oromia to the next level. So every child and every woman and every people in that area in Oromia region get a basic health care. I'm merely sharing my own experience and hope that they will inspire at least one person in this audience, because I've learned that sometimes that is all it takes for the world to change. That would lead me to my next big project that I'm working on, raising funds for an imaging center in Nejo, the first of its kind, which will be instrumental in transforming lives for many years to come. When we took the 3 girls to India, there was no diagnostic center in Nejo or in Western Oromia at large, so they had to go to Finfinne to get a basic echocardiogram done. Because of this, an idea of building a diagnostic center came along. My dream for diagnostic and imaging center in Nejo is very big, but my short life had taught me anything is possible, especially with the lab and when we all put our hands together and our minds on it. Sometimes we may limit ourselves because of our educational background, our socioeconomic status, but for me, regardless of all of that, determination and persistence, looking back and remembering the 11 years old that died of malaria and comparing myself when I was 12, my parents taking me to Finfinne for further treatment, I'm no special creature. Just because my parents could afford that long journey and that payment for that medication, but the girl died because her parents did not have the $1.50 to buy the malaria medicine for her daughter. When built, this imaging center will help about 1.5 to 2 million people in Western Oromia region. And that brings me back to an 8-year-old girl with a congenital heart defect. No one knew she had a hole in her heart. All they knew was she had a heart problem. She gets her medication, even though they don't have a definite diagnosis for her. When we took her to India, the doctor said it was too late. If she would have went to India or elsewhere, they could have saved her life. And again, there is no cardiothoracic surgeons in Ethiopia or in Oromia at large, so they could not do the surgery either. So that is why the diagnostic center is very important for the doctors to carry on their mission as well. My kind and loving illiterate parents who could not read a book taught me a lesson that could fill a huge book, enough to fill that. But most importantly, perhaps, they taught me that in order to live a good and meaningful life, we must all do our best to give it back to others, because we're no special from anybody else just because of the opportunities and the chances that we got. We must all do what we can to help support the community and the people around us. I would like to close my talk with the quote and then
a short clip of video. And it's from Desmond Tutu. Do your little bit of things, and those do your little bit of goods, and those little bit of goods would put together would overwhelm the world. Akkuma maanguddoon Oromoo jedhumoo jirbiin walirra buutee arbahiiti jedhaa yoo tokkummaadhaan dhaabanne walii wajjiniin deemne walii keenya gargaaruu dandeenya. I'll leave the video. Why is it? And on YouTube. Ini live stream dia aja I don't know. Sorry. Karma jara going around here, so yeah. Video. Okay. Video. Yeah. Which one is this? Can I intervene? This one? Only one. I don't think we can fix this. Okay. Once I link inside Jiragaro, I didn't know how to project it. Yeah. Okay. Sorry, I think I'm not that technical with the computers, but I think they're having some problems loading the video. The short clip, Oromia calling everyone to help. I'm not talking only about Niger, I'm not talking about Western Oromia or Southern or Eastern part. Especially, I know I don't see a lot of young crowd in here, but we all need to do our little bit of good. Started somewhere. We could just have the music play, I guess. So thank you for listening and thank you for this opportunity. And this means a lot to me and the community that I tend to serve. So I'll leave you with the video alone.
Egaa dhiifama manguddoota keenya warra as jirtaniif illee waltajjiin kun afaan Oromootii fi afaan Ingilishilleen itti fufnaa warri hawaasa kennalleen gad dhufaa jiru akka hawaasa kenna jirutti akkasii. Waan isiin jette warra armi jirtan mirga waan kan dhaga'ullee waan qabdaniif irra deebi'ee isanii hima. Wanni isiin dubbatte waan dhaloota isiiti. Dubartiin tun nama biyyi kan dhuftee armattillee barattee hawaasa keessa dhufte sanaaf nama deemee waan gaarii hojjetee hospitaala Najjoo Wallagga keessa ka jiru meeshaa ammayyaa meeshaa jechuun nama ittiin tajaajilan hedduu hospitaala sana akka gargaaraman gootee doktoroota biyyi kanallee irraa qabattee nama hedduu yeroo adda addaa geessitee tajaajila nama jechuun ilii hin garre akka doktorooti biyyi kana achi deemanii jechuun ija bananiif waan hedduu hojjettee dubartoota as jiru biyyi kan jiraatan ka Oromoo ka baratan warra baratee ummata keessa dhufellee bu'aa hin buufne yookiin biyyuma kan keessatti liqimfamanii warra hafaniifillee namuma fakkii ta'uuf danda'u. Namni yoo fedhii qabaate barnoota gurguddaallee biraa hin barbaachisu. Namni gartee dargaggeettiin tun waggaa 10 akkas biyyi kan jira dhuftee barattee egaa addunyaa horadhee waan biraa mata isii irratti xiyyeeffatteellee hin jenne hawaasa suniif deebi'ee hojjechuu qabaa. Hawaasan keessa dhufu karaa qabu sun tajaajiluu qabaa jettee fedhii akkasiitiin hawaasa isiin keessa dhuftu sun hedduu tajaajiltee. Fakkiin isii kun namni Oromoo ka barate karaa biraatiin yoo uummata Oromoo gargaaruu dadhaban karaan uummata keessa bahan ittiin gargaaran hedduu jira. Siyaasa Oromoo callaa walga'iilleen jechuun armaa achi deemanii wal dubbachuun callaalleen uummata keenya faayidaan buusu namni akkuma jiru waan hin danda'uun saba kan gargaaru bira dhaabbachuu bilisummaa Oromoo jedhan waan akkasii kan fa'aa. Egaa fakkii guddaa wanni kun nama Oromoo ka biyya ala jirullee fakkii guddaa ta'a. Waan sila godhuu qabnu waan hedduu ka arda hin godhine jira. Manguddoota teenya waltajjii kana sila eebballee hin jalqabuu qabnaa. Akkuma agartanii meeshaan kun guddoon rakkisee. Manguddoota keessamee namni tokko ka armannaa baatanii daqiiqa muraasaaf waltajjii kana oduu eebbiftanillee guddoo fedha. Obboliiban si dura nama biraatti kennina. Aadaan yoo eebbaa gannaan deemti jaaroleen guddoon waa'ee jaarolee. Yoo as kenniteef maarree. Manguddoota keessaa yoo namni tokko as garan gannaa bahaa menu eebbisa mee nam tokko jechuun gannaa fide. Nagaan bultanii jiru. Baga nagaan naa bultanii, baga nagaan naa bultanillee, baga nagaan nuu bultanillee, kan beeknillee, kan beekullee, baga nagaan bultanillee jedha. Dura eger dubbina dhoggina amma immoo eebbaa isinii jalqaba. Isa dubbadhu gara duuba kadhaamatu gara duuba malee duuba. Keessutti keenya nagaye, ilmaa nagaye, ollaa nagaye, soddaa nagaye. Dura Amaarikaaniitu haa oluma deemtu haa guddattu. Amaarikaaniitu nu dhiyeessite dura haa guddattu. Isi itti nu gargaare galata waaqaa. Hiyyeessa keenya hiyyeetti keenya ka karaa dhufu kan rakkanne nuu gootu. Amaariintu duruu badhatte waan isii haa badhisu. Mee waa rakkoo qabnu manna dura abbaa biyyaa rabbi nu haa godhu. Abbaa biyyaa rabbi nu haa godhu. Abbaa lafaa rabbi nu haa godhu. Latti keenya rabbi nu haa hiiku. Abbaa warraa rabbi nu haa godhu. Warri keenya nagaa. Jaarti keenya nagaa. Jaartiin keenya nagaa. Ollaan keenya nagaa. Soddaan keenya nagaa. Yaa rabbi dhaadha nutti hin dhugoomsin. Yaa rabbi dhugaa keenya hin balleessin. Yaa rabbi dhugaa keenya hin balleessin. Guddoon nu balleessite yaa rabbi dhugaa keenya hin balleessin. Yaa rabbi nu jireessi. Yaa rabbi nu gargaara.
ifin nu bulchu. Namaan bulchaa nu lakkisi yaa Rabbi Oromoo ifin nu bulchu. Namoo ifin nu bulchu. Ifin nu bulchu. Wannu dhageessi. Dhageechaa nu tolchu. Kaayoo qabna nu kaayoo jiraadha. Yaa namni hedduu dhufaa jira warra dhufee armi jiru maqaa hin dha'u amma nama argaa jira hagi reefu nama arguu hin dandeenye akkuma reefu jedhe hawaasii kennallee yommuu dhufaa egaa kanatti aansinee waan guddaa waan waldaan kenna yeroo hedduu akkuma beektan nama barateettu waan Oromoo godhate dhiyeessaa namni Oromoo immoo waan namni barate callaan haasa'ee qulqullee miti. Namni barate qulqullee yoo gaarii seena namuma seena hojjechuun irra seena baratanii gaafatanii sabas deebi'anii himanii waan qabsoo Oromoo yoo laallu yoo seena Oromoo kan yoo laallu warra qooda guddoo qabanii jira waggaa 1960 keessa manguddoota qabsoo dhoomber keessatti qooda guddaa qaban warra bilisummaa Oromootiif jalqaba gumaacha guddaa godhan har'a manguddoota waggaa 80 fa'aa ka akka obbo Xulaa Duubee ka waggaa amma gam jedhani waggaa 100 fa'aatu keessa jira warra waaqa guutuu fa'aallee umriin akkana fakkaatu kan jedhan waaqa hangafna fakkaata. Isaantu keessa jira warra manguddoota hedduu maqaan isaanii namni dhoofna kan isaantu hima raawund teebilii qabna isaantu waan seenaa barsuni waan kanaan dura dhageenye san irra deddeebina isaan irrallee yoo dhageenye gaarii seenaa kitaaba waan hedduu dubbifnaa ka isaanii ammoo hagas caala irra deddeebina ammoo dhagahuun kitaaba dubbisuu iyyuu caala kanaaf manguddoota waan qabsoo barsuni akka isaan waan yaadatan waan keessa dabran umri dargaggummaa isaanii waan sab kanaa godhan warra lubbuun hafa keessa tokko warri ammoo lubbuun hin hafin ka qabsoo keessatti wareegaman hedduu jira warra lubbuun hafanii am seenaa kan armatti nutti himuuf carraa qaban kana manguddoota gootota kenna isaan hin affeera suniin dura isaan osoo dubbataniin dura waan waggaa 50ffaa qabsoo fincila uummata Oromoo baha dhiyaa kan keessattuu warra Baalee waan qabsoo dhoomber yaadannoo waggaa 50ffaa injiinar Abdul Dirree dhufee waan gabaabaa tokko waan warri godhan nu dhiyeessaa achi irraa ammoo manguddooti illee asiin gabbahanii nu ibsachuudha. Tajjiin teenya ta'ammaan booda Abdul Dirree. Egaa dhiifama haga inni qopheeffatu waan sagantaa har'aas laaftuu haga inni qopheeffatu yeroo kanallee itti fayyadamuu qabna. Nama as keessa jirtan warra dhuftanillee hedduu isin galateeffadha. Hawaasi keenya akkuma reefu jennee har'allee
Egaa dhufan jedhee yaada. Laaqana illee asuma qabnaa. Isaa egaadha qophiin guddoo qabnaa waan HIV keessattuu irratti nama dhufee dubbatu jira. Dr. Kozer nama kaamtata dhufte isin gargalgalaa jirti. Nama qabadha. So our lunch is sponsored by one of the HIV medicine producing company called Gilead. And we have a speaker, Dr. Kozer, who is speaking to us about HIV, the epidemiology of HIV and also the diagnosis and linkage to care. And this is organized with the objective of raising awareness about practical things that matters to our community. I know that there are members of our community that live with HIV and AIDS, including here in America, here in Chicago. We have a community member that came to Chicago about a few weeks ago. The entire family has been affected with this, affected by this problem. So there is no denial, denying the fact that there are hundreds, if not thousands, of our community members who live with this disease here in the United States and in diaspora, and also back home. So I want to continue to raise awareness about HIV and AIDS, and that is what I have been doing when I was back home. So, so that is one thing. We will try to accommodate all the panels and the speakers. I apologize also again for the delays and for all the inconveniences again. So, Good morning, everybody. I would like to thank Dr. Ibrahim for inviting me here, and more importantly, for inviting me to OSA. I'm part of, as of last year, I'm OSA member. Today, I would like to talk about the reflection on the 50th anniversary of the Oromo struggle for freedom. This is the first organized Oromo struggle for freedom in the Oromo history. So it's a very significant event. And last year, we had the 50th anniversary event in Twin Cities of Minnesota and in Nairobi as well, the global event. So I'm not trying to hear today. I'm not going to tell you about the history because most of you are historians and know about history. And more importantly, we have people with us who made that history in the first place. So you will hear from the history part, from the elders who are part of that struggle and who made that history. What I would like to talk about is the direction, how this is prepared, and if you could go to the. A little bit about myself. I was born in Gantewalabu, a small town called Bidre. And I went to school in Minnesota. I studied material science and engineering. I worked in that field for a technology-based company in Minnesota. And I involved in many community activities, youth organization, or American Oromo Community of Minnesota, and other. And Lift Kids, I am involved in a lot of NGO programs. It's a topic for another day. But more importantly, I'm part of the 50th anniversary committee. So that's what I'm going to talk about today. So a little bit of background. The Oromo struggle for freedom hasn't started in the 1960s. It's something that followed from, we all know what happened to Waldo Oromo. And the event of Chani Charanko and the Annole, Hakamura and Haramura is very fresh in our minds. The Bale event, the case of Bale is the last stop where the tyrant decided to wipe off Oromo off the map for the last time. And they said, the land sued you, so you have to leave.
and you don't belong here. When I ask people, say, where are we going to go? They said, you can go to a place called the Jawara. It's a place in Somalia. So this is what I'm going to talk about. It is not a single event. It's a cascade of the things that happened to Oromos historically. And I would like to share with you a little bit a message from the general himself, General Wakobutu, the leader of this struggle. One can inject and this I don't like these are it's all pure just hazard. Yeah, I'm sorry about all of this. And but we are using all these laptops. Me only now. Okay, ite fuka yero ken ite demu da fi. Yeah. Okay. I'll just continue. I'll just continue because so I would like to say if I get an opportunity, I will show the video that the message from General Wakabutu himself. But it seems like we have a little bit of technical difficulties, but I will continue. But I would like to say this struggle is very personal for me, as it is for most people from that part of the region. Dure Reza, as my grandfather on my dad's side, I didn't get to see him. I didn't see him. My father didn't see him. He was arrested right after he had my father, and got assassinated in Gopa along with Mama Gadakalo. He was among the people who put the first seed of the struggle for freedom. And then on my mom's side, Wako Lugo is another pioneer. He was a political leader. Many of you may know his name, but I don't think you know his contribution to the struggle. From the way I see it, he's a strategic leader. He formed alliances with many tribes that live in southern Ethiopia, the Somali Oromos, and he traveled to the north to make alliances with people. He personally recruited
many of the best fighters and and generals and colonels that we know today. Name any famous part of the struggle, he personally recruited them, and he was a top negotiator. And the struggle itself had, many people just know the military part of it, but it has also the political side. People, I just listed few of them here. People who did the military on the military side, others on the political leaders. And political leaders made things available to them, things like food, water, and administrating the people, and so forth. And I hear about, when we talk about this struggle, sometimes it's being referred to as peasant revolt, the Bale peasant revolt. And I want you guys to rethink about that. Because if you look at just a comment that's written at that time, where the leader spoke, I just want to highlight a few things. I won't be able to read many of the comments. He said, "Oh, our people, remember, don't forget that we're people with history and honor, reminding people who we were. Historically, we were free people." And he's reminding them, the enemy occupied our land and made us slaves and gabbars in our own land. And he goes on to say, stand up to fight for your freedom and never accept. And you cannot say this comes from a peasant. Maybe it was a profession, but these people are people who know they are free and willing to defend it, that freedom, at all cost. And what he provided was a genuine leadership. And General Wakobutu himself is not a man of a lot of words. He's a man of few words. But people followed him, and he united the people because of his actions, and he's genuine about what he does. And that's the type of leadership we need today. And I would like to talk a little bit about the price of the struggle itself. Many try to put together, what happened, from the Oromo side, what happened to the tyrant during that fight, the period of 7-8 years where this struggle took place. I'm not going to go into details because it's murky. There is no accurate record of what really happened at the time. But what I can assure you is the unimaginable human suffering that happened at that time. If video works, I would like to show a little bit of part of that struggle. Again, I think the video itself is not working, but what I wanted to show, you will hear it from most of them, is families. There are families that our entire family has been finished because of this struggle. There are women who are killed, children who are killed, numerous people. And it will only make that impact if you see the video, but more of them, you will hear from most of them today. But I want to say, what is the achievement of that struggle? All this property damage and the human suffering that took place. The first itself is a very distinguished struggle. It's the first ever organized militarily and politically Oromo's struggle against Ethiopian state. This is undeniable fact. It's liberated Bale and its surrounding areas. For 7 years, these people were governing themselves with their own way of system. It was Gada system. It went on to inspire another generation of Oromos who continue that struggle beyond 1960s. And long-term contribution today, we have such a thing that's called Oromia Regional State, or the Oromo language, and it's a language of the university today. It's because of what they lay down at that time. I wanted to show just some of them, their faces. Some of them are here. People with stars are here today to speak. Many of them died. They left on this struggle, perished. We cannot, these are just some of the
prominent ones that we can find a picture. When last year came in, when you think of this, to celebrate the achievement of these people and to teach that history to the rest of the world, you would think it's a slam dunk to make that celebration and unite everybody around it. But it wasn't that easy. There are people, I just have to be very brief on it. There are people who started the awareness of celebrating 50th anniversary at the beginning. And those people kind of felt entitled to hijack the agenda, and everybody has to follow what they say, basically. And it was a little bit devious plan, but at the end, it was people who were part of the history who were not involved at the beginning. So when they heard about it and wanted to get involved, they were told, okay, we'll handle everything. So all you have to do is wear a suit that day and come in and sit down. Don't say anything. You're gonna, you're not gonna say the right thing. We, the professionals, the elites, will do the work. This is when they said, we ain't dead yet. We didn't ask permission to fight in the first place. We're not going to ask people to celebrate what we've done. So I have talked to many professionals at the time, and I got all kind of excuses. Say, this is a noble cause. Okay, what's next? But I'm a little busy. Can you make it next year, 2014? I'm a little busy with a project now, but next year will work for me. But we're talking about people who gave their entire life and everything, who postpones because some people are busy. So this kind of chaos went on for about 8 months, and finally, what are we going to do? We want to bring everybody together on this one, but it's not happening for 8 months. This is everybody knows General Colin Powell. He's the most admired general in America. He wrote many books, and one of his lessons is being responsible means sometimes pissing some people off. So we have to make a decision and move forward. We fixed the date for October last year and went on, and actually Dr. Ibrahim invited me here to announce the event itself, and we kick off. Once we announce the time starts ticking. Okay? So we have to figure out what are we going to do? What are we going to do on that anniversary event? So we have to eventually, people who made this struggle, there are few elders here. These are all the people you can find in North America today. But the majority of the people are back home still. So we have to send people back home to gather the history and talk to those elders who are part of the struggle. So we had Obuhangasu was here today. He was there during summer, during the month of Ramadan. They're moving every day and night to find people and interview them. And then we sent our international videographer, the best videographer, Ahmed Noor, who was studying abroad in Egypt. And he also flying to Ethiopia, to Oromia, to gather this history. And then among that, so we start to, I just want to point out a few. Sheikh Musa Bati lived in Nagele area. He is one of the critical people in the struggle. He's in fact the secretary of the struggle itself. He's one of the people who was negotiated face to face with the Haile Selassie during that time. So he was alive at the time. We were able to get, I had a video today. It's unfortunate I won't be able to show that video. But I had video, his message for all of us that we all wanted to hear. And basically saying, die for your country, die on your land. Don't ever accept oppression from anybody. And you all know, I would assume most of you know Colonel Haj Ali Chirri in Bidri. He's a lion of Madawlabu, so among the first pioneers in this struggle. And this is around Dallo, Menna area, and this is Girnir area. So many people. So we had all that history prepared for the event. And at the same time, we wanted to resolve the issues that were in the community. And as you can see, even animals, argument is fine, conflict is fine, but we should be able to get together and talk about it and resolve it.
I just want to point out a few people who excelled in that area because I want to highlight that the contribution they made. Over here, he's here with us today. His name is Hassan Sheikh Saeed Helgo. He's known for his patience and diplomacy. And he tried to bring everyone together under the tree, our own Oromo work. And he even tried to do it the way we use it here globally. He brought people together from Australia, Canada, United States, and Africa to resolve this issue. Somebody reminded me he should win Nobel Peace Prize at some point. On the other hand, Dr. Ibrahim, I'm not saying this because he's here. Dr. Ibrahim, I see him as a very courageous person. And just look at the agenda for this event today, and he is willing to tackle the issues of his time. What's going on in the border areas within Oromo people and with Oromo people with other ethnic groups in Ethiopia is going on. He is willing to tackle it head on, at least talk about it. He is persistent and dedicated. Everybody who worked with him know that. He's a servant leadership. He's principled. I just want to give you an example. Everybody knows the kind of job he does. He's a 12-hour shift or so. So he will go to work, and when we're preparing for this anniversary, so he would go to work, come home around 6 or 7 o'clock, take a nap on his couch for about 30 minutes, then he will call me. So give me so-and-so's number. He will call him. So I'm trying to bring everybody together. So this is the kind of dedication he has. And while this is going on, there are some people who are pissed as a result of moving this thing forward. And they publicized, in fact, actually, Dr. Ibrahim and Kadiro on a mediocre website, including his name, his email, his phone number, just to discourage him and do that. So I picked up the phone and talked to him. So he said, Abdul, don't worry about this. Our people died for the cause. I know what they died for, and this is the right thing to do. Even if I lose everything on this, it's worth it. So that's the kind of dedication I see from him. On the other hand, we have people who, on the type of media. So Kadiro really shines on this one. He started a Facebook event. We had radio announcement. Nasibo is our voice there. So she's every week on the radio reminding everybody about the anniversary. We organize youth to volunteer and work on this event. Abdul Latif, who's also here today with us, is our working on flyers and organizing everybody. And then the day came. So we had some of the elders actually who were here. Their panel discussion to talk about that struggle, what they've been through, and what they have accomplished at that time. And we have also people join us from Europe by Skype. And we had, people like, for example, Haji Umar Malka, who is really a young student in elementary during the struggle. That struggle, the Umar struggle, kicked him out of school. He went to Somalia. He's one of our historians. And the event was moderated by Tena Jinjimo, who is also here, and Nageso Odo was a keynote speaker tomorrow. And we had many speakers, Dr. Ibrahim, Zakia, Kadiro, and our Oromo artists, and so many. I won't be able to get to it. So, but we also did this anniversary in Nairobi, Kenya. For that, we had our ambassador, Ahmed Abdo, who actually personally traveled there to oversee that event that went on. What I wanted to show here was the message from our Nairobi people, which is also very powerful. I'm going to put all of this actually on the YouTube so that you will be able to see it in the future. But I want to say a little bit. How did these people, with very small training, and they didn't actually have material means to shake up the government of Ethiopia, who is really powerful in the region. What they are armed in their head. Okay? The enemy can take away your materials, everything. But they cannot, if you're armed here,
if they know they're free, nobody can take that away. And they are determined from top to bottom. Everybody has it on the same page, and they have love and respect for each other. And I have another event. What this 50th anniversary meant, coming from youth and elders. I won't be able to show it. I just want to say, going forward, would like to say we have to acknowledge the progress we have made. We have made a lot of progress, but we have a long way to go from the goal that we want. I also would like to say our struggle must participate broad-based, not just Oromo people, because we live among many people in our country. And it's not a country of a single people. But I have to say, our struggle has to rely, the basis of our struggle has to be on ourselves. One thing I want to say is, and an example of Somalia, for example, the Umbra struggle heavily relied on the support from the Somali. When Somalia government withdrew support, or they were toppled, the struggle went with it. And look at today, what's going on in Asmara. And it's just like everybody was in house arrest. So our struggle has to be based in our own people. And we have to be united. 40% of any population does not need to fight. It can bring to any government to its knees if it's united. But unity is not something we dream about, everybody wants to talk about. We have to do what unites us. Very consciously, we have to do it. It takes a conscious effort. I also want to see a role of organizations like OSA on civic engagement. OSA does a lot of research, and that is great. What I want to see a little moving forward, what matters to people, to define that research, to change it into practice. I'm part of this organization now, and I care about it, but I want to say OSA doesn't matter until it does what matters to people. And this kind of thing is what matters to people. I want to see more of it. And going forward, this is the youth. This is where I want to leave you all. This is our youth. Now they're starting to understand what their fathers and grandfathers went through. And it's up to us, this representation of everybody here, it's up to us to take the struggle that they made to the next level. Thank you. Thank you, Abdul. We actually used some of the time that we allocated for the roundtable discussion, but it was great. Like you said, it's just about the history of the nation that we are trying to serve. So, yeah, the next panel is about the elders, the heroes. Main reason why I wanted these heroes to be here with us is for the community here to hear about their stories, not from the books. As you can see, he can write a book about these people. He has been in some of I would say, this third generation. Now living in the United States, and who have got a chance to go to universities, they can write books about their own, let's say, about these heroes. But that's not what we always want, not to read about stories that is written by scholars and elites. But sometimes we have to also hear those stories from the people who actually lived it. Kanaafuu maanguddoota teessotanii qopheessinaa Video kan agarsiifnu ta'uufi. garsiisa. Okay. Yoo taate.
let's watch it. 6 minutes. And we can watch some of the videos, but it's time consuming, I know. It's not part of our plan, but it's important for people. Just one wish to say thank you for people who are actually doing the body in the
third saddest place in the world by Forbes magazine, Ethiopia faces many serious challenges in alleviating poverty, access to education, and delivery of healthcare. Approximately 4.6 million Ethiopians lack food security. 70% of the country's 82 million people are uneducated. Its growing youth base faces a 20% rate of unemployment. At 5.4 births per woman, Ethiopia has one of the highest fertility rates in the world. Because 93% of all births take place at home, an estimated 20,000 new mothers die each year. Nearly 500,000 children die from preventable and treatable infectious diseases annually. Undernourishment soars at 40%. These are but brief statistics about Ethiopia. Of the multifaceted challenges Ethiopia faces, basic healthcare is perhaps the most pressing of needs. OSA Tadise Lubo is determined to turn the tables on accessing healthcare in Oromia, Ethiopia's largest and most populous region, one hospital and one patient at a time. OSA, who now works as a nurse in California, was born and raised in Najo. She is now going back to help her community by volunteering her time and knowledge. Egaa amma na gargaaraan maanguddoota keenya asittinna waan kana gabbuufnee waan kana arma kennee maanguddoota keessaan as dhufan fedha. Kanaaf kursi garanaa fidha. Somebody help me. I would like to say two things. As you can see, we are a little behind time. I was trying to, in my speech that I skipped, I was planning to mention the presence among us of two prominent scholars. I'm very honored and privileged to announce the presence of Professor Bayene Petros and also Mr. Marara Bikina. They are one of the prominent scholars. I have immense respect for these academicians and politicians. They have been in the Ethiopian politics as leaders of the opposition parties, and they decided to stay and contribute to the empowerment of our people. Empowerment means basically working to make sure that we have a viable democracy and that our people are free. Dr. Bayene, I came to know him when I was a general practitioner. I had the chance to attend the Ethiopian Medical Association, and then I went to Gondar to actually attend a conference at the Gondar University, and also I had the chance to meet him there. He told me that when years ago, decades ago, he had the chance to work in Borana for about 6 months. He had been to very small villages that I was surprised to hear from him, and
one thing I'm very excited about is his experience back then, and as we will be talking about the conflict that has been devastating these pastoralist communities in southern Oromia. I would like to also hear from them their vision and their future plans to solve these problems as members of the opposition parties and people who someday may have the chance to lead. So that is one thing. And also I have former OSA presidents and board members. I would like to acknowledge the presence of Dr. Israel Gabisa Mbani. It's also an honor that I have to say that I am excited that they are here. This is a mid-year conference, and also I would like to also acknowledge the presence of Mr. Harry Foshe, who is the former Consul General of Heritage in New York in 2003 and 4. He is now an economist here in the state of Illinois, working at the Illinois Employment Security Department. He has a lot of connection with our community members. I'm honored also to have him here. Yeah, and we have also distinguished members of our community from like everywhere. I will mention their names not now, but in my subsequent maybe interactions. So I would like to welcome the heroes of the Longer Resistance. So some of these people are like Opotula is 100 years old. He told us, so we believe. Yeah. And This is the last Lighting and arms exactly that's what it is. okay. Yeah. What can I? So this panel will be facilitated by Bwangasu Wako Lugo, and he will introduce to us the panelists, and then he will give an introduction for about an hour.
Now on you. Then pause microphone. One click. Galatooma marri keessanuu dura rabbi asii waliin nu fidee uummata keenya akka Oromoo kabarateef dargaggeessaaf dubartiif warra Oromoo fedhee qabsaa'ee dhiiga fi jiksee dhiiga diinallee jikse san rabbiin har'a waliin dhaqqabuuf wal agarsiisuuf isaan galatoomfannaa. Lammaffaa warra OSA ijaare dantaa Oromootiif jecha haajaa Oromootiif jecha waan ifirratti akka bari'atanii qorataniif akka ishii beekanii fi murteeffataniif warra OSA ijaarellee galatoomfannaa. Warra abboota keenyaa kan dabreef karraa haftoo kana lammaffaa Dr. Ibrahimiin kaasirratti dhugumatti wayita warri kun gara tokkoon booya gara tokko yaadannoo gara tokkoon seenaa jagnummaa Oromootiif Oromoon akka mirga fi falmattu jenereeshinii amma jiruuf ilmaan dhuftuuf akaakuwwan fi abaawwan isaanii barsiisuuf hireen tun akka calalaitee akkanatti bareeduuf qooda waan irraa fudhataniif Dr. Ibrahimiif warri isaan waliin ture san hunda hin galatoomfannaa. Amma tokkoffaa obbo Tulaa Duubee nama ganna 101 nama Oromoon akka laaftuu hin ta'in akka Oromoon uummata jabaa taate akka nuyi fi tuffannee nama nurratti ilaallannu nama hiriyaa jeneraal qofaa yookaan dura jiru hagana 100 kan basar kan akka barandee siraa utaalu nama waadaa seene haga Oromoon bilisoomtutti an umrii kiyya 20 jedhe akka sirra guuttatu namatti jedhaa jiru. Kalamaaf akkuma san akkuma ta'anii goona amma tararraa'ii Hassan Sheikh Said nama duratti silaa dooqa baadhee Abduli nama nagaa nama garaa bal'atu silaa noobeelii kennaniif jedhan sadi gara tokkoon akaakayyuu jeneraal Waaqooti obboleessaa jeneraal Waaqooti isaa kadhatte gara kaaniin Abbeera Sheekh Muusaati. Isaan itti isaan nama ganna 57 isaan nama 101 jenne Ajumar Malkaa jedhanii nama duratti akka himan san qabsoo Raayis Elementarii keessa jiru qabsoon Doongiraarii ta'e achi baaftee Sumaalee dhaqee wayita Haile Sillaaseen reediyoon afaan Oromoo cabsitii jedhan biyya ta'een dadhabnee biyya Somaaleetti wayita Abdullahi Arsii ajjeesan nama taanee reediyoo Muqdishoo irraa afaan Oromootiin dubbataa ture Ajumar Malkaati. Akkuma san Hussein Artumaa Boruu nama jeneraal Waaqoo waliin bahe ka afurii keessaa nama lammaffoo jeneraal Waaqoo taanee nama duraa qabsoo waliin bahe Taanan Ma'allim Mahamad Maaniyaa gaayidanii warruma duraa bahe san ta'anii lola hundumtuu warri kunneen dhuguma isin jedha dhugumaan uummata jaayina uummata Oromootiif lola uummata Oromoon buuturini keessatti ammoo Ma'allim Mahamad nama akka qeerransaatitti nama diinni marseef ka bakka fedhe jiru mara halkaniif guyyaa gangalatee keessaa baasaa ture. Haaji Aliyyi Haaji Hussein Soomoo jedhanii waraana isa keessa ture abbaan isaaniittis Haaji Aliyyi Soomoo jedhanii warra 40 dura jeneraal Waaqoo waliin bankeessa jiranii isaanis akkasumatti qabsoo fi nama dhugumatti hayyuu Oromootii fi loltuu fi nama hedduu otoo silaa qabaanne warra diploomaasii gugurdaadha. Haaji Ibrahim Jaldoo jedhanii isaan kunis akkasumatti dhugumatti nama abbaa waraanaa gaafa dabre ammata 50 irratti Mahamad Addoo tokko har'aas hin jiru maanguddoodha namni dhukkubase abbaa waraanaa isaanii itti gaafatamaa isaanii turani nama akkana jaynaa akka iji dunuunfatee lolu nama takkaan arginii jedhee nama ragaa baheefi
Haji Muhammad Kanchora idanini gafas kalla kana furdane Kanchora idanini nama afurtamman jiralwa golle walin ture nama gafa lola hedduu keessa ture keessa kayaadatamuun lola gaafa baqqalaa araguu nama dambillaashii hiikee warra sanirraa harannaa biyya baddaa daggala akkanatti hin badu dhiigi baqqala hin baasu gaallan 50,000 jedhan didee baqqala araguu ajjeese dambillaashii irraa hiike. Akkuma san Muhammad Adam Jiloo guddoon keessanii beeytan se'a nama biyya tanallee ture abbaa isaaniitis hin beeytanii abbeeraa kenna Korreel Adam Jiloo. Innis hin goomu nama argitee hin laafu nama eega qabsoo san keessa dhugumatti amata 78 waliin jalqabnee haga irraatti illee waliin jirru nama amma haadha isaaniitti namni bira taa'u kun haadha isaaniitti haadha Muhammad hangafa isaaniiti nama gaafa rooppilaan ganda isaanii keessatti nu aduu miila nam hedduu muree wannoo godhan jiraalwaaqoo miitingi jira warra bira deem gubaa mataree sanaa fi jedheen wayita rooppilaan dhufu. Fide karaa wayita gahu asiin fiduu akkatee heddumaanitti rege rooppilaan arginaan rooppilaan gaddarra bombii buuse waliin wannaa godhe Muhammad Adam Jiloo. Akkuma san makkaa bariisoo jaarraa kurkurruu jedhanii haadha Muhammad Adam Jiloo jaartii duraa taganamaa ta'a Korneel Adam Jilooti. Egas yaagam fuudhee nan gaafattee naa kun akka soochaan sukuuritii ta'e bobireetii biyya kanatti. Teddaan tutun Faaxumaa Waaqoo guutuu jedhanii intala hangafa lammaffoota Jeneraal Waaqoo guutuuti. Qabsoo san keessa turte namni isii fuudhe ka duraa nama duratti nama lammaffoo jara sadeen footoo Jeneraal Waaqoo waliin jirtu ka hedduu jiru dubroo Waaqoo dayyuu jedhanii abbaa mana isiiti. Qabsoo isaa irratti wareegamee jaina beekama dhugumatti. Kanaaf gaa Ajuseen arcummaatti irraa qabee waan isaan keessa turan gaggabaabduu maaliif akka ka'aniif maalirra akka turan amma dirreen kanaa fardilleen kana. Assalamu alaikum isinin jenna warri islaama warri kuunillee nagayaan bultanii jenna warra mootiin guddoollee. An Hussein Harcummaa Boruu Raayyaa Abatoo jedhani. Hussein Harcummaa Boruu Raayyati. Ani warra nageellee waraanni Haile Sillaasee kaasee diqqaallee haa ajjeesanii guddaallee haa ajjeesanii jedhanii haga siin gannaalee ceetutti irraan dhaabatin waraana isaatiin Haile Sillaasee fixaa jedhe. Warra sanirraa haga baqannu yoo galaana dhihaanne roobdu kurruufaa borrayyaa jedhanii intala abbaa tirsitu ka ilma dhiiraallee dugdatti hin deemtu ka ammallee ba'aa qabdu abbaa isiillee ajjeesanii ilma dugdaallee ajjeesanii garaa baqaqsanii ilma kaan yoo lafa bu'e isaan jaalafa waraana. Jiseessa wal gaafannee nuhuun nama afurii wal gaafannee nu maraa akkana dhumnaa nu maraa akkana nu fidanii maal taani jennee wal gaafannee isiin nu dhiirumaa biyya sooma dhabbannee qawwee fudhannee qabsa yoo goone hoo jennee sababaa sanii jennee kaane. Jennaal Waaqoo guutuu Kadiir Waariyoo Lugoo Hussein Harcummaa Boruu Abdullaa guutuu Usur nu afrii sanii ka'e afrii sun kaanee haga deemnu ka siinqii hin qabne ka batakkallee hin qabne ka waraana hin qabne bultii shambullee giseen badheessaa hagayyaati lattuu baaraa nyaachaa Hussein Haajitiif Mahamad Balareetiin baane biyya isaanii yoo baane beerarraa nu jabeessanii deebuu nu baasanii geejjiba nu godhanii biyya Somalee waliin buune isiillee nu waliin kaasee biyya Somalee buune mootii Somalee Abdirashiid Ali Sharmaa kan dhaqnee yoo nu dhaqne gise bisa nu deebisee qawwee nu kenne qawwee 40 nu warri Arsi'ii ka bu'e lama sadi qawwee 42 nu kenne lama toomisi 40 qawwee maanguddoo taanillee 25 kenneef Hussein Haajitiif 25 kennee
محمد ولد اللي قدام شقين ولا نولي ديبي كان أرتي ديبي بيتين بون بيتين يوبوني للي قدام سنو في أمان إنه إيجي مركا أنا بكجر إنه إيجي يونو نفني نتوكس نلا نتوكس أول كيك قبل الراهين لما كيك قبل الراهين اللي أنا إنه إفما أول من ماله إفما لاف ماله إفما هل سلاسة إنه تبت ماله نبيرو ما جنة أتشيو نكان جلو أبويل مال بكجرن أمار في أمله بزونا نمشي جال كورنيل بزونا نمشي جال دمران بكسنت لول والكبنة نملكين كمن لول جفله نملكين كمن لول أجلس يا سواق أو كذا كديجا لولتي ديجا نماتي ديجا هني أكم شاني لول أشيل لا يود يبيني يوم أرتيل لا لول سنين رباني أربع جبا جلني أرتي ولا نلكين كمن نبه مركات هربان نبه مركات هربان مركات هرأ مركات آدي مركات أنا مركات أجنو مركات الكافيه مركات وديسة نبه كنبه إتوال كونه نمان دكون كل إتوال كونه دبيسة تاني جنودي فولا كيس رجله أكبر أربع جبا سنقول أربع جبا كبادي بقول أنا ضربة كمو كقوم كرفقوم كذا كمو كده اللي لو بابا ناقص نما سجلي بكتة كتة ربعه نور رافد نور لا تبونه بكبشاني نور لا كبك بكبشاني نور لا كبك ولا نور بشاني تورا بن خبره بوتي كانوا كمنو كانوا المرة جلاني جنالة ساشر تدمن ساشر كتدمن خبره تهنا ورا بن بشان والمرة تنامي لك خبيرة بوت بيشاور ربنا أرتي أمريكان كبادي بقولنا نمس هذه ثانية إلا مرفنة جار خورة جار الله قد شجع جارين ولا نتوقع ذكر كبادي نتوقع ذكر أرتي لا نمر ديبي أمريكان المايوجت أورموتية سيرين نتاعها دكمنا رانفل بيلوفنا رانفل دارنا رانفل دكمنا رانفل وأما كمسوي سنينجن كمسوي سنينجن أورمو ديكا غودا تبلشينه ديكا تغودي جنك يسدد تم يمر جنة صدومي أنا كجنة صدومي سديد جمل حاجة ما تتجينا كمسو سنينجن galatooma Haji Hussein Arjummaa boruu amma hin beeytanii janna keenya dhugumatti akkuma umrii nurra guddaasan nama karaa baarree kanatti isaanii meeshaa hidhatee galu. Duri albeeni lolaa turanii takka takkaan akkana qawwee tokkisanii kilaashii 30 argatanii 70 keessa karaa raashiyaa kanarraa wayitol deebi'an bakka baarree jedhamtutti diina wal qunnamanii waraana dargiti. Hedduu fixanii gammadee qawxiiti 300 ol tokkisee qawwee oowwite reeffa diina argee qawwee 2-3 hiikee gammadee badda diimaa kiyya jedhee afaan gubatan kun afaan fiixanii sirriitti haa duutaa jedhu. Ta'ee dubbachuu hin danda'u waan yoo nama keessatti taa'an. Ammallee bilisummaan baane taa'ee dubbachuu hin danda'u. Dhuguma. Intal'annillee hin jennillee akkuma reefi baanan sani haga silaa Oromoon bilisomtutti ganni kiyya diddame jechuudha. Ganni akkasuma jedhee silaa dhaadadhe ammallee waan danda'u. Ammallee waan danda'u akka qawwee lafa kaa'ee bahe gannuma 5 jira kun dangate keenya keessa maleetiin akka badeen asina hundumaa asina erganii deemee dhufee ammoo galata haa godhanu kama addunyaa tana biyya kiyyaanuu argee galata rabbi haa qabu. Haga gaafa xaa'ilan seentu achiin dura naasii waligiraa labanii qawwee haadhaa gaafa sinatta salloo ganni kiyya 16 isii tokkote isii dooltoo galtu warra san gaafatti aan haaloo abbaan keenya natti himate
Isi hiite girtuwan hiite jirtu. Amma dubbii gaggabaasaa isini. Kana mucaa kiyya jabaadhu. Haga lubbuu qabdu. Jibbi amaara jee dudda kana natti mul'ifate. Ibidda argadhee akkana hiite. Girgirbeeta wanni jedhani akkanaan hiite gigiroo jedhani gigiroon hiite. Akkasii abdeetiin leemman itti guddee beektaa dudda ati beektu duwwaa isaa beektaa itti dhadhoofti beektaa ceetti. Dudda kana mul'ifatee guyyaa isaa horii irraa fudhattee gaara qollee durii san amma dudda sanatti agarsiise. Haguma lubbuu qabdu jibbinaan jedhe duuba. Qara jibbannaa galata waaqoo guutuu ammoo deebineetiin Sumaaleen bilisoomtee jennaan bilisummaaf itti deebine malee qara jibbannuma sanii baatee diina numa jibbanii sanii jibbee haaluu argatu. Sun sana taatu ani qabsoo bilisummaa walii itti seenuun eegee ana waaqoo guutuuti waaqoo luuqooti abbaa hangaasuu kana fa'a aadan jilo'ooti warra kana gaafa tafarii bantii inni algaa qabatee ijoolleen teena beektaa oromoon haxaa gimbaari afaan amaaraa jaluma caqan gaafa duru Sumaaleen bilisoontee kuluba asii hodhannee nama kenna bilisooma akka nama akka kenna jiruun bilisooma jennee kajeelle beektaa yaa'ya keenyaan bilisooma arba isiin tolsela kana dullee jedhee duuba qalbii kajeellee duuba amma kajeellee guyyaa kaanii ijoolleen teennaa waa baratteetiin amataa miilaa asii beekanii oromoon haxaa gimbaari jettee gaafa tafarii bantii kaanii. Akkanaan anilleen amma luka harkaan buqqisuun lola guyyaa kana Mahamud Rubee jedhanii ammallee siyaasaa warri duri dhombirraa gadi hafe dhufe anilleen siyaasaan ammallee gula bu'e. Haa ta'u kadhee lole callaan jennaan muti kadheessee baay'illee jannuma jedhanii ka biyya keessa illee lolillee jannuma dhiiru. Anamma aataatu sanirraa kaasee yoo jedhani warra maanguddootiin abaddirraa silaa yoo qaabannee jennu haalaan amma qalbiin irraa nu ammaatti ajaliyyee jirriifa beekta ka diina sangurree beekta inni dhiiga qabate beekta biiteen aadan asiin beekta ganaan naqadde moo ganaan qadde dhiiga beekta gurreeti gallacha. Warra anaan durattuu dubbii fixane amma beektaa mucaan xiqqaanu asumatti waan lafa jiraa fixee nurra jaallee qalbii numa beenna afaan hin beennu malee qalbii ni beenna. Akkana maqaan beeku. Haa taatu eegee akkasirraa tafarii bantii isiin beekattee amaara liqimsina jedheentiin haga gaafasi qawwee fudhanne atoo ammallee itti jennuu jirra. Waa duuba amma ana gana jan hagana jeessa jechaa fi amma isiniin himu waa isinii dhaamu. Yoo silaa jaboon mal'ullee ta'e yoo silaa gargaarullee ta'e dura galata qabdan kama qabsoo jettanii amaarillee likkubatee dhaba walii garroobaa jirra warra duddu garroobata kaa isiillee abaata rafeettee arga jirti walii walumaa garroobaa jirra. Bibilee walii fuudhan dhuga. Hamma takka qabna. Amma akka gabdummaa baanu yoo isinii jedhe amma Mararaa Guddinaafa bulchaa Dammassaafa Nagaasoo Gidaadaafa achuma teesseeti itti morkatu jirti. Itti teesseeti akka bulchaan jirti. Waan Mararaa Guddinaa asii Birandeetii Itoophiyaa jedhaa karaa afaan balleessa keessan dubbatu jedhee lakkisee biraa deema. Afaan nama seenaa argineen beekneen nutti agarsiise. Haa taatu bulchaa Dammassa waan inni dubbatu isinuun beekta achuma teessee dhiirsi farmatuu jala jirti. Mararaa Guddinaa ani isan beeku wannuma tiifuma keessa argina. Wanni illee nan beeku walumaan jiru. Namumaa waan jiru wanni isiin gootu kun hidhame ka gaggeessa oromtittumaa fidu jedheetiin afaan kenna
akka Afrikaa bulchan jedhee dubbatu Mararaa Guddinaa gooftaan isaanii. Bayyanee Beexiroos hayyaan mee nama keenya dhuma sanaan durattuu ijoolleen fiixee silaaftuu ifa sin agarsiise Bayyanee Beexiroos ka jedhanu waan jedhe mala saaga akkana dubbatu kana dhiifama baala gaafatii jedhee dura taa'ee beektan. Manu sadda maan dara dubbatu manu gaan dubbanu dhiifaan yoo jettee uummataan gaafatti sii dansaa mati bulii moti sii jireenya mati akka namni jiru waan akkasiin dubbatu nama san yoo ballo anamma isaan beeku adabi harka dhabaa fi ammallee jabeessa. Amma waan dhaaman seenaa ilmaan teennaa ilmaan malkaa namatti yoo guddisa warri kun itti dhale warri amma tattaa'u kun warratti dhale maqaa dhageettaa hundanuu maqaa isinii himan seenaa haasa'ee akkana jeessa akkana ta'an jechuun dandeewwan amma warra silaa himuttuu jira warra qabsootana dhale warra qabsootana isin dhale waa isiniin jennu doktora teessanii doktora garaa callaan ta'ina doktora dubbii ta'a doktora nubuchu ta'a doktora wada bartu ta'a asa waan sodaatanu qabdanu addunyaa barreessa lafataan akkana godha akkana ta'a tikireeni kadhuttaa jette kaani nu ollaa keenna hin beektan ollaan keenna Ijabuutii Sumaalee Hargeysaa Keenyaa Amaar ollaan keenya hagan tikiree alumaa dhuttee gubbaan tarkaanfattee nurra buluu jiru ollaa keenna nuti Afrikaa tokko malee ollaa keenna nuti Afrikaa tokko malee tikiritaan miti gargaarraa argata waan goota eega ala kana argattan addunyaa keessa facaasaa barreessaa waan sodaattanuu qabdan warra afaan keenya ka amma addunyaan beekte afaan raadiyoonii casayye ka Sumaaleen bantee jennaa Abdullahi Arusii ka achi ijjeessa gaafa tiruu nandaraafa cinaattatti baati tiruu ciniisitti taati dhugaa inni dhugaa sun ciniisitti taati. Abboota qabataa dubbisee Abdullahi Bakkariisa. Ciniin sun tani itti dhalle dhiyeessitu isi itti dhalte nama waan ifi waan taane waan nama waan mammaake xiqquma siniin jedha karaa Oromootiin nama duuba minni namarra arga. Abba minni tana ifirraa buusi jedhe ati ma narra buuti ati ma narra buuti ayyaate sitti narra buusi amma jaarri wallolte yaa wallolte. Amma jidduu araarsaniiti atilleen koosoo dhugi yaani koosoo dhuganii nama sodaatanii ati yoo yaan koosoo taan dhugde yoo dhugde eessatti kaasaaree garaanii yaase yoo yaase bultuqqi namichi mamminni irra dhaggu kun keessaa yoo dubbi bu'ee jee duuba amma duruu jala ta'anii ka irraa yaanii biyyee rarariisaa dhiibi dhossaa dhiibi ka irraa yaanii yoo ka'ee amma laalan kunooti ifuma akka ta'e manneen tamasa teeti abboo fudhadhu namicha qubuurra keetti teeti fudhadhu udaa kiyyaa manneen tiyyaa miti jedhe abboon bada tumaran abbuma yaada amma latti oromiyyaan teeti handhutti tun finfinneen teetii mitiin waan hin taane Garaan kun teeti handhutti teetii miti. Amma garaan kun ka'eenu. Kiyyaayi. Teeti amma handhutti teetii motiin hin taati. Finfinneen teetii motii taa fitiraarimaa. Isin dhattee maqala fitiraarii gootu. Dhuunfa ilma gabaa gaafaa keessatti. Ani akkana dhaamadhaa. Nami yoo ilmitti dhale nami wanni callaa waaqaa wajjin nanaarisilaa nami ilmatti yoo dhalan ilmi sun kama waan san qabatu dansa qabattan ilaa jabaattan ilaa barattan
لا إذا بلشتني قافنوا على أما اللي قسينا أبو مجانتكو إنه أبا بيواري يعني هلا في بدن لا في بلشنا إما ببلشنا وانا تقلت سرّا بدن يعني قافا بيتا تكري ولي قسيت عتاتو أما نورا فدت فدت من فدت وانسلا ما قدون تندلت دمين ده فدتني يو فدت برتني وان برت الدنيا جبتو wanni sinu inji fatana madibimo wa dibimo di min gubbitte kara islamumma kana wan kana jatte oromo islama guddati yattajani tanun fana sorokesitu tana wa katu dadani isinu sorokesitu te baresa nugati yani akana la falmata e isini dama akadu de takari takara akana yu ijrata ammo gada fi matallin hatte أمونا مالا ببدي سوان كان أمو ولا لين حق ما كان سيني دابي هو إيفا ماتي wanni keesi wanni gara isaanii jira waan guddoo giddii kun harka qabu jirra iddoo cubbuullee sodaannu yeroo nu qabnu xiqqoodha dhiifama nuu godhaati umri isaaniitti nu kadhadhaa malee rabbi akka umri isaanii nu dheeressu amma Maalim Ahmad Maanee kan jenni isaanii mee lolaa fi akkaataa isaan keessa turanii fi namoota rakkoo keessa jiran akka isaan rakkoofaman hidhaafaa keessatti baasanii waan tokko tokko nu dubbataniiti itti dhiyaadha. Assalamu alaikum kan eegaftanii fi kan dhageettanillee maraa isin salaamne galatoomaa akkana waliin nu qabdanii haajaa ta'e maraa amma nu dubbatanii galatoomaa isiniin jedha. Salaamu alaikum. Anini karaa kiyyaan anini dubbiin tumuruu manguddoon dubbatte sanii lafa liiban tana geellee sanii gaafa achitti marfamu sanii namni gaafas achi jiru kaagan biraa deeme malee wanni yoo isin dalayne biyya rakkisan ka waa sadii hin rakkisan ka galaanni rakkisa ka ammallee adhan ka ammallee gara baalillee hin deemne yookaan ammallee isinuma adhan jedhan waan sadii kun biyya watti gara yaa wal achirra yoo rakkanne maal taanee kaanee waan dur hin beekne dalane doontii takka doola takkaan ijaarin ka'ee ijaaree doola san biyya san duudaa waan biyya san qubata rabbillee nu baasee yoo biraa waan achirra nu dhaqqaban seene haga ji'a lamaatitti achi biyya san guurree fin rabbi nu baase biisummarru hin baate yoo akkana maaliin miila keessaa fudhanne gargaarsi kennallee nu dhufu yoo gargaarsi kun dhufe duuba amma nama beekta warra odiin nu dhaacee warra kana dhaqee hamaa fi wannoo warra guddaa maanguddoota beera keessaa guuree nama 50 nageellee daree nama kana baaftaa koo jedhanii malee na yaama hin dhaqee armaa nama furnaa kennanii hin dhaginne armaa jaraan ala ta'a jedhee fi buunno ol dhaqee olii warra biyyaa fakkeessee nama gurbaa tokko achii deebinee mana warqii gurbaa warqii beeka warqii sana dhufnee mana nu naqanii warri beektaa hidha arbee sana jira waardiyaan dura dhaabatti gocha takka illee duraan deemtu rabbummaan isin argumaleen arganii ilaallan jibbaata kennaa eegaa nuun jedhanii mana nu naqan haga ganama laalan haga laalan haga isin duruma dhaabattu isin duruma dhaabattu magaribni gahe yoo magaribni gahe amma duuba jaarsa kun kaynaan jedhe na waliin deemi akkana baadiyyaa na duuban deemi akkana maddii deemi akkana deemnaan jedhe deemnee yoo bakka mana hidhaas nakkaloo manni fuunnoo sani waardiyaan amaara duran jiru poolisiin mul'attu maal goone nani seenaa deem jedhanii gaarsi gadhiisee itti fiigee seene akkuma dhufeen calab jedhee seene yoo an seene namni akkana lafaan ajjiban nama kana gani yoo an ajjigani beeyta gargaarsallee waraanallee fide ammaan kana baha wayita san keessa rabbi keessa baase achii fuunee gaddeebitu warri sun rabbi nagayaan nu baase achi deebi'ee ammallee galaana deebi'ee bakka amma sanaan almeeshaan maali duula bakka sana ammallee waraana fuudhee as taa'ee bakka sana inni nu godaanee amma galaana ilaa dura kennan qubatee gamaa gamana wal adhan bara hedduu akkasitti waliin teennee akkasuma wal filu kayoo inni nama nu raafin kayoo nu raafin akkasuma irratti hin deemu
gaafuma tokko haguma ta'an ta'anii diqqoo walitti illee qabbanaawanii warri dur gamaa baqate illee gama dicha'ee lolli hedduu sana bara waan tokko lama amtoonni waan namni keessa bahuu miti. Gaafuma tokko ammallee kun baala irraa bahee bidiree bahee nageellee bahee fuudhee nuun ka'e. Yoo fuudhee nuun ka'e haga oofa goofuu weelmal bahe kun gannaalee bahe haga oofa goofu waliif kaleessa. Arre gadi nu geesse kun nama soomalitti nu kaleessa. Yoo inni nu kaleessa armee sanatti lafti duuba yoo amma nu qalqattee waraanallee gargaarsallee arganne waraana duuba fuula kee deebisan. Duraan eela tokko kafannee jedhanii arma gubbaa taa'anii illee sanirraa buqqaa'e hedduun tun deebis. Deebis kanatti adhaa jedhanitti armatti nu ergan. Yoo dhaynee armee sana ergan karaatti eeyine dhiphisee dhufee galaan waan nurraa kunnuu miti xiyyiitii yoo itti naqi dhibbisee nuun ka'ee nama lama nurraa ajjeese isallee nama guddaatti irraa dhufe korneelii tokkollee achitti gaafas nurraa wareegame. Achii kaanee maal goonee amma lafa rakkoo dhaqe. Lafa rakkoo dhaqnee armaanitti miinoo san bakka maratti hiinee waraana irra keenne eeyine guyyaa marroo. Inni dhufe amma dhaaxaa gaara kana qabatee akkuma tuuti amma jibtanaa tucha'ee dhufe. Akka dhufetti seenee maal miinoo xiyyiitii wayis takkaatti buute shakamsiise. Hidhume. Bultii torba arti buute. Bishaan hin qabu. Bishaan kan samaa eeguu allee yoo hedduu kan hagaa oobunni laftiin oowwiti baqatee faa deebi'a. Roobbilaan gadi bu'u. Teetinaan achitti itti ba'e bultii torba bulee ofii jeebaa. Wanni kun dhumte kaan acheessanii helikoptarri hin guuree saraatii keessaa guuranii warri kun Oromoo kan duraan walii jaa'ullee keessaa baqatee achirra kennuurraa deebise. Roobbilaa duuba yoo maal godhee ganda gadhiise ganda nu dura taphe. Gandatti gadi dhiisee horii namaa waliif fide. Beera lamaa walitti hidhee kabaruu jalli dubbatu sani takka ilmee garaa darbee ilmeen ala bu'u. Ilmeen sun guddattee haati sun yoos duute amma isiin ilmee qabdi naan jedhanii fi ilaahina garreessa jechaa dhagee. Achi maraa wal geenne wanni gurguddoon akkasii buusu amma yoo keessa deemnee gana maran bulla amma akkasumatti isinii dhaaba. Galatooma Haji Muhammad Maane amma Haji Ali Huseeni isaan duratti yoo isinitti himnaaye. Anaa fi abbaa kiyya guddaa kana tulaan akka tokko jaa taa'uu hin danda'u dhaabadha. Akka islaamatti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akka ammoo obboloowwan kiyya ka agartee kiristaanatti illee akka mooltan nagaa qabdu fayyaa qabdu bagaa rabbi nagaa walitti nuufiti. Yoo agas dubbadhee irraa bahee an diqqoo didiqqeessee agarteetiin waa jaharraa dubbadha. Fakkeenyatti wanni amma nu dubbannu kun akittuu sanaa 1963 irraa jammartee sanaa 1969 irra dhufte. 63 irraa fi 69 iddoo haga isiin bal'oon beektan. Wanni sun duuba akkasiin teessuma tanatti hin dhumne sinuun beektan. Tanaaf akkasuma isin yaadachiisa akkasiin hagasirra hin dhumne. Yoo ammoo waan argame san gaafas argame kana isinitti himan agartee bootanii imimmaan kun isinirra yaa'anii isin duudhan baqatanii dhuunfan. Kun duuba agartee amma booyaa imimmaatti irraa dhufa. Haa ta'u agartee horii jiru ka miilli dhoophiidhaan miila irraa jiree akkana tataa'ee si ilaala. Inni ooftu siin deemu. Inni qorraati maal goota. Tokkoo miti lamaa miti. Yoo laaltu waan abbaa tokko horate 100 200 300 kun agartee rakkoo nu agarre. Rakkoo nu agarree beeraa ijoollee dhoophiidhaan fidu. Shuggutiin irra dhaabannee dhoofnee ajjeefne yoo warraaqe ishii agartee garaan baqaqee agartee warraaqe nu dhiisuu dadhabe. Agartee galaana dhuma gamanni waraana gubbaan roobbila. Akkasitti irra jabaannee agartee amaarri sun nurraa deebi'ee nuuf roobbilaan bultii 27 wal ta'e. Roobbilaan bultii 27 kana sa'a tokko keessatti
marroo sadi dhufa. Marroo sadii kana ka dhufu sadi wayita takka dhufa. Wayita sadiin kun silaa nageenya deebi'u sadiin kun dhufe. Ammallee sadii dhufa. Wayita sadiin kun deebi'u sadiin kun dhufe. Akka ammoo yoo sun qiyyaafnetti sagal. Sagaliin kunini daqiiqaa soddoma soddoma lolu. Yookaan daqiiqaa 120 lolu. Haga kana kaaduu illee nama ilaalu xiyyiitiin tokkosanii horiin baqataa nama horii seensisanii eega inni sa'a lama yookaan sadi lolee inni deeme ka'anii kee fiiganii ilaalan duuba. Ka du'i, ka jiru, ka garaan baqate kana ilaalan. Ka rabbi baasee illee argan kaan illee duuba. Waan duuba ummati sun dalagu yoo horiin nama tokkoo dhume horii tokko tokko kennanii fi horii san qalatan. Akka namichi sun hin deebi'e. Namni marruutti dhufa. Yoo inni horii 50 irraa du'e horii gagabbaa 50 irraa du'e san horii birii 50 kennanii fi warri 50 qalatan. Akka inni namni sun horii irraa. Yoo san achitti isin dhaabe lolli kun gaafa amma jaarsi kun hima gartee qawwee duraa dhuftee agartee haga inni isin himirraa in dhaabanne duuba qawwee numa deemti. Gaaf kaan kornee balu galee, gaaf kaan kornee balu galee, gaaf kaan waraanni kun hin bal'ate duuba. Sanaa 1960 irraa haga 65 bal'ate. Baalee awraajaa sadii wal dhaqabe. Awraajaa gannaalee awraajaa agartee dodola awraajaa gannaalee hin dhaqabe. Agartee awraajaa dalloo cufumaa dhaqabe katamaa keessa malee. Gindira awraajaan dhaqabe. Haroo awraajaa mandooyyuu waan dhaqqabe agartee gooroo waraanaa tokko dhaqqabe. Achirraan duubarra marfatee haga dirree Sheek Huseenii dhaqqabe. Achirraan achi dhaqqabe. Sanaa 1975 irraa haga 76tti walti nu deebise. Walti nu deebisee bakka sadii addaan jabe. Warri dur akka obbolowwan keenya akka Soomalee ka dur nu waliin qawwee fuudhan maraarra jabaatanii nu callaana. Isaan ganna shan keessatti irra jabaatan. Wanni duraan isaan irra jabaate marruu gara keenya deebi. Eegasii maal ta'ani? Haga oofu harannaa fi dugda madda walaabuu callatan. Dugdi madda walaabuu kun gamanaan gannaale. Gara agartee kibbaatiin gannaale. Gara Noorsiti Weelmal dugda tokkocha kana deemsi guyyaa tokkooti. Namni qalqii qalqullaa kan miliyoona tokko gaayu dugda tokkocha kana irra deebi. Yoo gaala taate, yoo loon taate, yoo re'ee taate, yoo nama taate dugda kana irra deebi. Roobbiyaan tokko yoo armaa kana irra bahu haga agartee miti kiiloo 2 yookaan meetii 3tti waan hagam kaayaa fi dhabee isinummaan laala. Nama agas ga'usan duuba karaa tokkotti. Kun horta ammallee akkasiin nu qabatee akkasiisan agartee waan namni tokko himee irraa bahuu dhabu. Agartee korneeloti gurguddaan agartee akka Hassan Turee akka eenyu kaayee irraa bahu warra tokko lamaa miti. Warri kun waradaan. Korneelli ammoo jaarsa waliin dalagu jinnaar waliin dalagu nama jaha. Karaa dhaqaalaatiin, karaa agartee dunyaatiin, karaa qabeenyaatiin nama waliin dalaga. Karaa siyaasaatiin nama waliin dalaga. Karaa agartee rakkoo hiikinsaa nama agartee nama karaa kateetiin nama waliin dalaga. Karaa waraana bobbosaatiin waliin dalaga. Karaa waraana bobbaasanii waraana lolchiisanii namni kun dubroo waaqoo jedhanii agartee isa fa'arraa tokko warri isa waliin dalagu kan talasaa qabu. Yoo akkanaa kana duuba waan akkanaa kana qabna. Ammallee namni kun yoo ati ilaaltu damoosa hin qabnu. Yoo tokkoon beelofna yoo tokko argan. Birrii tokko hin qabnu. Rayaashin hin qabnu. Addiin addunyaa tokko kakiniinii tokko nuuf iddoo jirtu. Numa nuyi kunini agartee daangaa Itoophiyaarraan kuruphannee waan jedhaniini diida tokko jira. Diida jedhaniini agartee qiyaamaa jedhaniini. Diida agartee qiyaamaa jedhaniini. Diida qiyaamaa kana duhura kana ka'anii edan halkan edanaa kee bahanii Soomalee seenan. Yoo ati hin bahini achi keessa lafti si bariiteen dhumta nama maraa fixatu. Diida akkanaa kana bakkeen ati itti baatu. Goma saniin duuba qawwee fudhannee hagas ga'e. Amma waan jedhe isiniin duuba waan takka jedhe. Amma gurbaan reefuu tana waa himu kun sanaa 2000 hagam dhuftanii hangaasu arga. Sanaa 2000 dhufe gurbaan kudhan. Diqqoo duraan barannoo taakafu.
Agettuu har'a tarkaanfii takka akkana agartee taakuu takka fuudhee jechuudha. Reefuu xariyoonni acheessanitti agartee waa mul'isu ani hin gammada. Agettuu waan dhagayan takka hin argan. Amma badaattu hin jenne taarikni kun duratti badaattu hin jenne. Badaattu jechuun A, I, U, B hin jenne. Hin jenne. Tana dhugeeffadha. Hin jenne irratti. Yoo rabbi isin dhaqqabsiise madda walaaburraa haga huduuda Soomalee Baarree Dooloo haga gayutti mukeen lafeen nama kennaa jala jirru. Mataan lafeen nama kennaa mukeen jala jirru. Mataa namaatti maraa jalata. Ganaa jala teettanii qabriin kun ka eenyu ka Korneela Baduu ka akkanaat nama roopilaa odoon tokko asii roopilaa dhahee gurbaa tokko bombiin dhoof jaalleefte. Tokko lamaame waan keessa bahe. Duratti A hin jenne alif hin jenne duratti gana. Banaa qaba ammoo obin bannee amma jammarre waan jammarame amma. Ammoo isinillee waan isin kadhannu keenna karma kee jirullee akka biyya jirti warra akkanaa kana jira biyya jirti warra akkanaa ka waliin jiru bakka mara jiru warra sallee deemanii irraa akka qoranii akka ijoolleen faranjii agartee Ibraahiim eenyuti Ibraahiim kun birrii 5 kana amma irra godhan kana ijoolleen Oromoo waan dur agartee namisii ajjagnootiin isii katabdee akka barattu taadatan barbaadu. Sinilleen akkasitti baradha. Amma intalti reefuu daras dhaabattu kunillee ni agartee waan isiin qabatte akkasii mul'atti. Taarikni tokkollee kanama tokkollee. Ammoo xiqqoo har'aa waan ani agartee silaa jedhu ijoollee dubra Oromoo hataatu nama dhufe. Nama aadaa Oromootiin harmee tana dhufe nagarre wayaa hidhatee wayaa aadaa Oromoo hidhatee dhufe nagarre. Yoo jiraattee duuba jiraatte ramman beeku dhiifama yoo duuba jira. Laakiin waan itti waan gootan gise mashirkii illee taatu harree waan jetteedhaan gisee kaan waliin agarru gisee fuula kee wal dhufne funnaa wal walan nu jetteedha. Silaa gisee kaan aadaa godhuu hin dandeenyu gara aadaa faranjii kana faa deemna. Laakiin gisee akkana yaa waliin dhuftanii waliin dhuftan kana aadaa Oromoon dhiisinaa jaarroleelleen aadaa san fudhadhaa. Ammoo dubri dubartiin aadaan ummaanuu bakkeen isheen wixineen isiin irraa uumamtu eessa yoo jedhan dubartirraa uumamti. Mannummaan aadaatu dubartirraa uumama. Mana iyyuu bakkeen irraa uumamu achi. San agarsiisin kana. Takka narraa hafe. Tanarraa hafte agartee rakkoo takka qabna yoo Oromoo taate. Rakkoo kana Afrikaa mara qaba. Laakiin keessanuu qaba. Yoo namni tokko waa tolche nama 20 dhufee waan kana caccabsa. Rakkoon tun harkaan qaba. Amma jarri kun deengata waan xiqqoo takka tolchite. Feetuun torbaan kana keessa torbaan lama keessa ka akkanaa kana ka kanu fakkaatullee isin fidan. Yoo isin fidan sammuu bal'oo godhadhaa waluma dhasoofa. Keennallee uma fuudha. Kamaayiin fidullee uma fuudha. Kaallee uma fuudha. Wahiifuu ijoollee irraa haftanii diktoora taatanii sammuu qabdanii isiniin hin jedhu. Maasun waan Afrikaan duudan qabu waan addunyattuuni waan namni tolchee irra nama gargaarti. Kennammoo caccabsa. Saniif irraa eega. Laakiin wanni kun waan jammaramee waan nu kadhannu wanni jammarame kun akka siimuu qabaatee bakka takka geettu. Asalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma Haji Muhammad Kantora kasmat dulu. Assalamu alaikum. Dubbi waftu dubbatanii dubbiin nafne maqaan dhawanii ol dhaabanne an dubbii ol hin dhaabanne garuu wanni takkattiin ol dhaabadhee fi akka dhugaan jirtu waan yookaan haqii dhugaan qabdu gartee waan argirraa waa lama akkana sanitti hima. Ani akkuma reefu maanguddichi kun jedhe warri kun warra nama afurii nu dursa malee bu'ee qawwee 42 kennaniif inni xiqqoo ganniya deemee fudhatan bittate dhugaa sanii hima. Ani gaaf qawwee fudhan sanii guyyaa miilkiyyaan deema halkan isa xufinna hidheeti digartee akkasitti naan bula namni kun amma natti dullachuu fakkaata. Warri nama afurin dhaqee qawwee 42 kennanii fi waan taawwallaalanii gartee ummanni lafa jiru warri Soomalee irraa fudhannidee kan muddamanii dallaa akka loonii fi jaareen akkana birtaan nu namni 40 hagamii dhufneetini garteetini warri duuban dhufe
qawwee sana akkasiin fudhanna kan silaa qawwee afurii malee warri gumaa tokko hin galu. Achi fudhanneetiin galleeni gaaf gallu gannaalee gallee malkaa soraa jedhanii yoo as dhufnu waan badeen soomalee fuute qawwee fuute jedhanii deema irraa guuraa jedhee namni tokko korreel daffaraa jedhanii nageelle ka jiru shalaqa buzunaa fa'aa shalaqa geetaachoo ka wadoo qabbaa geetaachoo warra kan nutti ergan deema qawwee irraa guuraa jedhanii amaarra dhufe jedhanii ammoo biyyi baqate gamaan baqate gama walaabutti nageelle irraa loon karra sadii talbun achi bule aduu itti dhiitee ce'uu dadhabanii nu nama jaha deemaa waardiyaa loon sana eega jedhee xabbaan Hussein nu erge warra gama bule qawween achi nu baase takka qawween amaarri Oromoo baase ka Oromoon itti baafte guyyaa sun wayti qawween baatu ani yoo qawween nu baatu gartee qawwee daawwatu ture qawwee daawwadhee takkanatti iji akkana na goge qawween nan tokko san daawwadhe hin beeku achiin dur qawween agarree ijoollummallee waan qabu nama duutee gattaa naan jedhaan duutee tan gumin qabu qawwee daawwadhaa namni kun na tutaalee miil na qabee lafaan na dhaye eegasii gartee sin barfarsoor itti taane tayyiti doktor itti taane barfarsoorallee itti taane. Akka itti taane qawwee achi nu baatu qawwee achi nu tokkosanii qawwee nu dhandee harkaan fuudhuuf taa'u teennuufaa jira. Fuudhu nuun jedhu maan qawwee yoo nama xiyyitii lama yoo nu tokkosnu jala dheessu nu jira. Maan tokko mataa laf qaayatuun zarraa fedheetiin samaa yaadhata kana hin beekne qawwee nu tokkosan tan wajjeefne addaan baran. Abbaan duwiduu abbaan jiraarra gahe. Kanaafuu annan isanitti himuu maanguddichi reefu yoo dubbatu hin callisinaa dubbadha jedha. Dubbiin nama hin bilisoomsitu haga bulletti haga dhageenyutti nama dubbiin bilisoome waraqata barreessee bilisoome anu fi nagarree yoo agartan hin beeku san barataan. Kanirraa jechuun waan dhugaan qabdu waan isinitti himuufi waan namni nama dur bule nama irra mataa qabuufi yookaan kennaa waaqni namaa kenni namni irra qabuufi haqisaan isanii hima wasati. Anta akka jaarsi yaala gorre abbaa Hussein jala. Abbaan Hussein waaqoo guutuu kaayidhana abbaa Hussein jala. Namni nurraa du'e namni nama nurraa ajjeesee nama kana qaba jedhaniitiin qabuudha. Maanguddichi nu waliin jira. Nama kana qabuu danda'e lafta namuun beekan waaqita kun hin beekna nageelle katamaa nageelle keessa nama kana ajjeese fuudhuudhaan seenuu dadhabe. Halkan jaabul shambul halkan jaheessa horiina siyaa loona siyaa reena siyaa gaallee siyaa. Qawwee tokko suudhis nama baanee osoo guyyaa tokko nama baanee uummanni sun cuftuu nama keenya abbootii teen warra keenya muluunu jaalasoo nama agartee addaa tokkooti warra nageelleetinu. Kan nama tokkotti hin bahin halkan shambulle. Maa yoo namni tokko nu argee nama ajjeessan qabuu hin dandeenyu jecha nam cima nurraa ajjeessa. Nama waraanni irra nafa. Shambullee halkan jaheessa gaar qunxulloo jedhanii agi taa'u kun hin beekaa gaarri kun akkan saqa qabaa saqa kan jala bulle. Nusra halkan shanan kanaan bullu abbaa Hussein waaqoon nuun eegi dhiisa beelaan haa dhumnu malee namni kun nama kan akka qabnu taana dheesin akkas nu bulchu. Halkan shambullee halkan jaheessa buluu dadhabe. Garaan kun bullee nu hooqatee of qonnee of nyaannee akka amma suuti keeyyannee akka Kilintoon akka pirezidantii Ameerikaatti dhaaban kanaa miti. Garteetiin injiraan uffannee deemna. Hin dhiqannu. Kanarratti yoo halkan jaheessaa nu bullu nu waraana korneelotii kaan warra gurdaa dhiisii warra sadii jira ka gartee jaarsa eegu nama jajjabaa nama jagna. Ka yoo waraanaan hin dhiinne namni sadii ka jaarsa walii jaarsa kan callaa eegu jira nu keessa.
shahma waaqoo gadaa jedhanii dubra waaqoo jedhanii dayyoo damma jiloo jedhanii warri kun sadeen agarteetiri warra ani garuu yoo waraana hin dhiiddin jedhu nama garuu qabdi malee waan jala guddadhe bullee saqa kana bullee roobnu gadhiisee gubbaan roobaa halkan jaheessan kana kakkana ciifnu Sheikh Ahmad waaqoo gadaas ciisa dayyoo adaamaas ciisa dubra waaqoo achi ciisa anas miila jaarsaa kana jala ciisa amma ga hamoommadheetin uf qotaa'in hamoommadhaa ciisu dadhabe xiqqaan amma jaarsa waan naan jedhu waan kan naan jedha waan kana garaatti akkan si godhaa naan jedhe waan ta'eef uttum dhiisin jedhe ammallee deebi'ee noo mammadhu waan kanatti garaa buluu si dhorge asuma hamoommattamaan asuma wanni jetta oo amma dhugaa sitti hima lafti abaniitu jedhe wallahi yoo lafti baniiti waan nama dafe gaalle yoo gaalle natti dhufe yoo loon nu dhufa yoo re'een nu dhufte takkatti duraan nu dhufte xiyyitiin dhawaa jedhe Sheikh Ahmad waan waa wanni kun jedha geetta waan makan jooran jedha geettaa jedhe abuyya wanni makan jooran jedhu nu mara jirtii jedhee di Sheikh Ahmad waaqo Abba Muhammad da yula geetta jedheen sun dhagaa jedhe wayi kam dubroon ol ka'e rabbi isaanaanis abbeera gabaabduu dheertuu diimtuu gurraatti ulmaa fudhaa tokko dhukkubeedhanii dhageettee namni nama dhufee jedheen nu akkana jenne maal jettan jennaan nullee sanuu qabnaa namni jedhee jedhe wanni Muhammad Diqqaan jedhu kun nu mara jirti yoo bariite halkan kanaa yookaan asii adeemnu yoo bariite garaan hin duunuu jedhe bes ka du'aan du'i dabre nullee hin dhumne lamuun duuduu jedhe jaarsi duraan ciise ol ka'ee taa'e rabbi jedhe harka kan ol deebise ana dharaan deema ana dharaan ummat kan fixuu jira kun du'ee dabre ka jirullee garaan gatuu jira rabbi an dharaan deemaa ana dharaan deema rabbi ki jedheetti jaarsi firra yoo haga kana jaarsa afaanii buutee daqiiqa shannutee ka waaqi argu ka rabbiin beeku saqa gaara qunxulloo jedhanii akkana wanna akka kun akka giingaa qaba giingaa oliiti jik waye roobni rooba hanga balee nu rooba kakaga weelee dib jedhee lafa dhahe biyyi teennaa isan beeytan hin beeku waan badda kee deemu turree fi yoo roobni akkas roobuu gaarri gartee boortichi gaaraa dhakaan gugurdaan kuni yoo lolaan kun roobi jala qotee jala qotu gaaraa dhaqata nu amma gaara kana dhakaan nu dhaqatenneetini eebanne dhakaan nu dhaqatee jedhe Sheikh Ahmadiin kun arma ciisa rabbi isaanaanis duraan dhumuu jirra dhakuma kanaan waa dhumnuu jedhe nam jedhe hin beeku nu afo lammaffaa deebee dib jedhee saqasaa nu lafa dhahe amma baqannuu jedhe roobni akkana gubbaan nu yaa habaqannu ennee nu akkana kaan jaarsi waan jedhaan hin baqatina giinga kana jala dhakaa jalatti akkana dhakaa jalatti habaqannuutii jedhe yoo haga kana jennee noomni hin baqanne inni akkana ennu jedhe wanni nu dhakaa ennee dheenu gadamsa gadamsa ennu achitti ol yaane gadamsan gorraanne gadamsan miila fira rabbiin jalaa ciree achin nu fide kaalkan jaabulli gadamsan nyaannee jiraanne booda nama nurraa ajjeesallee qabne akkasin rabbiin nu baasa akka dhugaa garte yoo dhugaan nami deeme achumatti amaarri dhufedhan amaarri kan reebuu dhufne amaarri oolee beeytaa hin dhufneen oolee jedhaniitin safarre qayyoo
qayetan yoo safarru amma maanguddicha arganiitiin namni maanguddicha kan waamee sangaa nuu kennee sangaa nuu qalan. Namni kun soddaa jaarsan waaqa guutuuti. Haati ilmaan waaqa hedduu tan horte ta gooban xoosiiti kaan tarree xoosiiti. Namni loon nuu qalu kun tarree xoosiiti. Sangaa nuu qalee nyaanne. Haga nyaannee aduun dhiite. Yoo aduun dhiitu roobni nu roobe. Duraan haga guyyaa abbaa Hussein fa'aa dubroo fa'aa eenyu fa'aa mana jiranii nu ala jirraa danqaraatti horii nyaannaa akkasumatti oole. Amma yoo aduun dhiiteetiin jettu amma roobni baay'ee nu roobe. Yoo roobni baay'ee nu roobe abbaan Hussein waan jedhe kaanuun jedhe. Eessa kaanaa? Lakkisa silaa eessa bullaa as bullaa reedhe nuun jedhe hin bulluu kaanuun jedhe. Kaana kaana. Yoo achi aaneetiin jedhe jaarsi amma roobni aga roobni roobeetu yoo roobni cabe wasan argisiisa koottaa jedhe. Hin kaane. Ol deebi'ee boroo manaa duubaan ba jaarsi irraa qonyisee jaarsaa jedhe. Jaarsodda isaati. Jaarsaa jedhe. Hin callisi jaarsi. Jaarsaa jedhe. Hin callisi tarree. Yetaa atuuddu abbaa kee asitti quuftee akkana ciiftaa jedheen. Marmeexaa waa illee keeyyate qaama durii waan afaan qotu marmeexaa waan noo tokko keeyyate jaarsi. Afaan amma maal godhe beekte? Inni waan argisiisuuf jaarsa yetaa atuuddu haadha keeti soddaa kan kee asitti qalchitee sangaa nyaachiftee akka mangistii waraanuu fedhee. Waaqni isaa waraanuu dhaqqeddee fi miti wanti gidduun durraa fudhatte jaaloo ittuu dadhabee duwwaal gooda miti jedhe jaarsi abba muddame. Gosaati nu maal? Yoo nagana jedhe jaarsiin kabaje. Kabalee lafaan na jaarsa. Jaarsiin hooyaa marmaa ataraa mangistii ataraa jaaloo yaani kenninee fi giddiin irraa fudhatte waaqni isaa fuudhuti sana mangistuutu dadhabee an akkamitti horii kennaaf jedhee jaarsi yoo jedhe amma abbaan Hussein kun rabbi isaanaa arsin kun. Abuyyaa jedhee amma akkanuma silaamaa irra fiddaa jedhe. Inni wanni jaarsi kana kabaluuf nu yoo roobni roobu mana buluu feena. Yoo mana bulli ijoolleen takka adaasii miti wannoo jirti bakka nu rarratan jirti ilmaan eenyu bo ilmaan sa'ii daroo kana nama akkami kootu roobni roobee ala bulla koo jedhee didee nu biraa mana bulee achi mana santu amaarra jeessa jaarsa waan kana nu barsiisa. Birbaalee dabarree jiroo welmal saree waan guddichi jedhu. Yeroo wal malitti wal lollee yeroo wal maltana nu marsee horiillee laga uummata eelu dhugu horiin gatee booda nu marse. Yoo nu marseetiin amma xiqqoo jenneetiin amma amaarra nu marsee hubate jaarsi armana biraa yaanuun jedhe. Garama yaalaa jennaan eger waaqotti ilmaan Oromoo asii guuree of jala guuree dhumteedhanii nu nama gara 30 geedha. Amma ana duuti san nabira deemaa jedhe. Ati waaqotti ilmaan Oromoof jala guuree ilmaan teena dhumtee dheettaa nu ammoo yoo ati duutu beekta jedhee qabsoon teena duute. Nuun kun muluun dhumanne ati tokkochi yoo hafte nu haadha teena abbaa keenya dhaala teena nama keenya nu beeka malee adawaan keenya nu beeku. Yoo ammoo ati har'a asit duute qabsoon teena haftee miti. Nudhuma malee atin dootuu jenneetiin akkasitti amaarniifnee fi walloon. Boodee akkasitti amaarsa rabbi nurra kaasee jirra kaafne dhugaan akkas jirti. Amma sooba akka itti jirru kun akka bilisummaati miti. Akka bilisummaa agar yoon beelahin yoon daarin yoo wannoon jedhin akka suutu uffanneetiin karabaatti uffannee amma akkanatti asirraa dhaabbanna kanaan Oromoo waan bilisoomtu seenuu waaqni bilisoomtu malee ammoo isan baratan amma barataa gisee barataati akka bilisoomaniin isin beekaa nuufi akka haasoo an bilisooman hin beeynu isa akkuma bilisoomtanii futtu nuuf ufa. Galatama. Assalamu alaikum.
Akhiristaan illee marri nu obboleeyyan almatti rabbi walitti nu qabe baga nagaan nu eedanii. Awwan isinidhaa mutakkatti wanni nu bilisoomsa dhugumatti maal jettiin jedhe. Lafeen arbaa waa isin cabsan isin wal cabsaa. Wanni nu walii galadhan wanni bilisoomuu dhabne. Amma gosaa wal qoonnee kutaa walitti tarree amma gosatti tarre. Wanni kun bicha nurra haa dhaabattu. Obboleeyyan maa guddoon dubbatte waan lolaan dubbatte. Anillee feetu biyyi kun beeku waa guddoo keessa tarre kan dubbatte isiin dubbatte irraa baate. Wanni biyya teenya bilisuu dhoofti. Dhiira intalarraa Oromoo eenyuti itti bitame Oromumatti itti bitame. Amaadiyoo duudaa qabu maal godha isumatti bita abbaan ilma himaa haati ilma ifiititti wanni kun nurra haa dhaabattu bita amir galleen biya galleen waan kana walii galtanii gosaawwan in ijaarina gosaawwan ijaaruun baddu tokkocha ta'a kiristaanarra Oromoo wallagga kun arsi kun haran jedha tokkocha taate hojjedha ankaan isinidhaa mukana mangudetti kanneen adda sa'aatitti ceqqee nuti ta'e akkana wannaa Mahammad Damjilooti dubbata inshallah gaa'ee noos. Aye, daga ultri. Saan injiru, saan min akhir misla waler tu bala. Ammo yo saar ya dituma da bala. Dagi ak ban akhir misla dituma da bala. Digi maamud doni dubatte waan jiraate maamud doni dumar dubatte milate lura jahatan isadihi ka wagada aga torbaatami tokko baala keessatti deeme sun keessuma turre keessatti bitan. Dhugaa argitee rakkinni nurra gahe rakkinni xiqqaa miti. Rakkinni nurra gahe nama nuu gurmatuun dhabna nama nuu tumsuun dhabna. Oromoo waan jedhaniin Soomaleetti sargi abboochi Soomalee dhufaa jedhama. Soomalee dhufee Soomaleetti sana hidhaa jedhama. Soomaleen ishee Oromolleen Soomaleen isheeti karaa Harariin ka duulu karaa Sidaamotiin duulu argitee namni kun marruyyuu Soomaluma si'a. Namooti akka takka nu Soomaleen ta'in akka nu Oromoo taane beeku nama akka liba waaqoo kana fa'aa warra nu ollaa nu wal jiru. Dhugumatti lola sun keessatti likkii malee namni keenya miidhame. Amma Tigree faatti miidhamee Hawzanitti nama kuma jahaa irraa ajjeesan ka jedhan guyyaa tokko nama kuma kudhan irraa ajjeesan Baale keessatti. Roobbilaa nuun hadhan kan reefu jaaroleen jedhu. Roobbilaa sun jiranii F5 nu dhahaa turan. Warra jeneraalotii nu dhooftu eenyu Oromoo miti Jaagamaa Keelloo fa'a Mulaatuu fa'a Jeneraal Gellee fa'a karaa miti eenyu nama biraa kan ta'u. Warra gaafas nu hadhu keessaa nama sadii xara nabsee hin jira. Jaagamaa Keelloo kan Sudaan Sillaasee kan maal jedhaniin namichi Sudaan Sillaasee kan amma Tigree kan isaan beeku maqaan jaraa namaan galu. Nama sadii kun wanti Sillaasee barakaati. Guraagee jara kana warra gaafa Sudaan keessa marri isaaniitiyyuu nama Oromooti. Jeneraalotiin sun marru nama Oromooti. Kan Roobbilaa ofee nu dhabu Oromoo. Soomalee jedhan waan akka Soomaleen diina taatee bari Soomalee lafarraa balleessanii lolli sun gisee ka'e gara Baale jallaan kaa'e lolli sun daawwan dhaabatee garri keessan ka'e garri keessan namni gaafas lolli sun jalqabe Alii Hoosan Gabaabaa fa'a Abdullaahi Booroo fa'a Abdullaahi Gammaas fa'a Ogaadir keessaa namni jalqabe Maqtal Daahir fa'a Duulanee Rooflee fa'a Aadan Haddiis fa'a warra kana maraa waliin argitee waliin lola kana kaa'u. Lolli sun maraa moohanii eegamoo hannu callarra deebi'ee duuda keenya callarra deebi'ee duuda keenya dhawaa ture. Fakkeenyaaf
roophilaan gaafa amma reefu maanguddoon jettu sun abbeera waaqoo aabbo isaan nama afurii kataa beeni qawwee matariyaasii takka fuudhinaan jedhanii ta roophilaan dhufnaan qawwee fuudhuu fiigan haati tiyya sana laal qawwee fuudhuun fiigan yoo bakka qawweetiin an bahe qawwee fuudhanii qawwee fuudhee fuudhuu dadhabe matariyaasii waan xiqqaa qawwee mukarra kaayee matariyaasii itti tokkise roophilaatti yoo matariyaasii akkanaan itti tokkise roophilaan anumatti warruma keenya akka inni jiru maraafite intalti takka haga deettee guyyaa sadii callaa armaa gadi hidha kana mudhii tanaa gadi foon isii ahadoo caakkoo jiloo jedhan foon isii lafarra facaasee al mukarratti dhuha ilmee gisee abbeera waa qofa abboon gisee isin dhufte intalta ganaa oliin fayyaa abboon shukutii keessaa fuudhee shukutii mataa keessa dhahee boolla darbinee ilmee aayoo guddise ilmee sun aayoo guddise ammallee hin jirtu ilmee sun guyyaa sadii sun argitee rakkin akkasii nurra rakkinni kan nurra gaheefi rakkin oromooti intala takka obboleettii tiyya lola keessatti booji'an nurra namni gaafas booji'e kaa waraana sun lolchisiisu Hayilamaram jedhanii korneel Hayilamaram jedhanii Hayil Goorgis jedhanii maayyii namichi suni nama manzeeti difeensi illee tahee gizee mangistuu gargachuuf mangistuun jarmanii deemu difeensi marii nugusee faan ijjeefte isa intala sun haga ammaatitti argini isanii galchini xallaa otoo jedhan isanii galchini xallaa otoo jedhan haga ammatti arge argitee nurra akkasiitti nurra lolli keenya argitee namni lola baaleen bu'e sun namni oromoo kan waggaa 24 immoo 25 giitaan jira koroo isaa yeroo hedduu finqila baalee jedhan nu afaan keenya finqila jechuun gaangee afaan gaangee sun gaangee afaan sun finqileetu gaangee jedhan malee lola baalee hin jedhan finqila baalee jedhan lola qotattu lola baalee maa hin jedhu warri barase kun baale akkas loltee hin jedhan baale yoo loltellee oromumaa miti argitee oromoo namni gaafas hararraa nu gurmatee jaarraa abbaa gadaa fa'a argitee baale keessa dhufee achi namni kun maruu hafee namni nu waliin argitee achitti hafe garri callaa booranni illee maayyuun dabala nu hin argitee lolli keenya sun lola argitee har'a isaanillee ala baasee Itoophiyaa illee ala baase TPLF sababatee na dhalate yoo lolli keenya jiru TPLF har'a hin jiru hin dhalan OLF sababatee na dhalate OLF sababatee na dhalate osoo nu lolin hin dhalate odoo nu lolin Oromoo rijini hin jedhan odoo nu lolin Oromoo rijini jedhan odoo nu lolin Oromoon koongirees jedhee hin dhaabu mararaa guddinaa odoo nu gaafas loluu ba'a. Bulchaa dammaqsaa dhaa wanni bulchaa dammaqsaa paarlamaa keessa taa'ee afaan Oromootiin dubbadhaa jedhuu fi lola keenya sun lolli keenya kaa Haile Sillaasee fonqolchee garagalte lola keenya. Beelawaan lootiidhaan ammoo isaan keenyarraa gorsanii lola keenya yoo gaafa 69 bara 1969 teessumti Afrikaa OIU Tanzaaniyaa teettee Haile Sillaasee jechuun Haile Sillaaseen nama Afrikaa duutaa faranjiin giiftii itti kennite akka inni Itoophiyaa giiftii rabbiin akka kennee argite achin lola sun sababaan dhaabaniif namni gaafas taqlaa ministeerii Soomalee Mahamad Ibrahim gaali Arusha ta'anii mireeriin akka lola sun dhaaban jara walitti araarsee achin nu gargaaruu didan. An amma yeroon qabu argitee waan yeroon qabneef isee bal'ifnee yeroo biraa hin dubbanna argitee nu hin quba walitti qabuu dhiifnee quba ifitti haa qabnu yoo Itoophiyaa waliin bulle jennellee Itoophiyaa akka itti waliin bullu tokko taanee Itoophiyaa dura teennee Itoophiyaa waliin bullennee uummatuma biyyi sun keessa jiru mirgi isaanii fiduun nurra jira yoo lollee qabachuun nurra jira yoo bara maraa Tigireet tana nu godhu yoo nu bara maraa Minilikii tana godhu yoo bara maraa Haile Sillaasee tana nu godhu yoo mi'a su farrabsine gowwaa gaafa tokko arrabsanii bara maraa isatti farrabsaa ifi arrabsuu
Muhammad Bakari dubbate inshallah ya. Yeroo dhumatti Haji Marii kennaatiin ulta. Nagaan ooftanii. Dhiifama maanguddoon dura haasawan jalaa fixanis an qawwee tokko suuraa haasawuudhaan as ga'e. Abbeeronni kiyya kilaasa tokko san sitti jiranii amma kirfoona tokko sa'aa ture. Kanaafiyyuu naa oobsitanii nama gaazexanyaa waggaa 20 haga mikrofoonaan dubbatu yoo jalqabe silaaftuu isinuu akka inni dheeratu beeytani xiqqoo naa obsaa isinii jechuudhaaf jedhee dhiifama laalaan abboonni keenya irraa haasawwan nu maraayyuu harkaa qaba. Wanni tokko kan namni gaafatu maaliif qabsoon wareega hagana ga'u kaffalte milkii uummata Oromootiif fiduu dhabde yookiin qabsoo 1963 jalqabde tana maaliif uummanni Oromoo milkii ga'uu dhabe gufuun isii dura dhaabatte maal waan jedhu naaf kennanii isimansa xiqqatu dubbiseetiin yoo gaafatu yeroon dheeratte wanni itti dabalu hedduu jira. San keessa gufuun qabsoolee sanii olola diinni nurratti odeessaa ture uummata Oromoo haalli rakkoo wajjiisan jirtu qabsootti isaan dirqisiisan shiftaa maqaa shiftaa wambadee lootee gabbuu itti baasan sun uummata Oromoo kaan akka isaan qabsoo san dhugaa isii hubatanii qabsaa'ota kana fintumsina goote gufuu irra guddooti jedheetiin laalaa yeroo san meediyaan takka ta'u uummata Oromoo qabsoo san hubachiiftu jiraachuunis yeroo afaan Oromoo raadiyoo Itoophiyaa caccabsu ka uummanni Oromoo afaan ifiitiin gurra ifiitiin afaan caqasuu hin dandayin saniifuu uummanni qabsoo tanaa ka arra isin duratti immaan buusu kun lugnummaa osoo hin tahin laalaa diinni irratti argamsiise ka gara maraan isaan mudatetu qabsoo isaanii hiyyoomsetiin kana godhu. Kabiraa kana meessoo ka arrallee qabnu ka durillee qabnu ka qabsoo san fiixa baasuu dhoggee ollaa tokko kanuu tumsu ka uummanni kun uummata gabroome mirga isaaniitiif lolan jiru dhabu Soomaaleen haa galatooman. Isaanis dhugaa afaan waraabessaatiin nu fuudhani ammoo akka silaa barbaachisutti seeraan uummata tokko ka Oromoo ka gabroometu ollaa keenyatti rakkina akkanaa qabaa jedhanii nu beekanii saniin addunyaan nu beekuu hin dandeenye. Qabsootti yoo as deebi'e dooyaa jechuun kiyya intelligensii militarii kaa qabsaa'ota saniif akka gaariitti karaa itti isaan itti tooftaa waraanni militarii Itoophiyaa itti lolu isaaniif mijeessu tokkollee hin turre. Maaliif hawaasi kun hawaasa militarii ta'uu dhiisi nacilbaashummaa Itoophiyaallee irraa eegan tokko harka kennachuu diduu isaaniitiif wajjin waraa akka isaan baanan shiftaadhaan Itoophiyummaa diduu isaaniitiif jecha. Inni lammeessoo irra guddinni maqaan qabsaa'ota isin dhageettanii Abdullaahi Muhammad maqaa Islaamaa waan qabaniif warra waraana Itoophiyaatirraa lagan waan ta'aniif ogummaa militarii Itoophiyaa itti lolu yeroo san qabaachuu hin turre. Isiin itti aantu meeshaa namni walitti hin hariiru hin qaban waraanni keenya. Miilumaan gaangeedhaan deebii bakka akkasii dhaqii lolii jechuun alatti meeshaa walitti hin hariiran qabaachuun turre gufuu qabsaa'ota sanii turte. Meediyaan odoleen waan argamu kana rophilaa sa'aa nama balleessitu ka ganda gubdu footoo kaaftetiin uummataa dabarsitu jiraachuu hin turre.
Hagalatoom jarran abbaa gadaa haga taayitii isaatitti finfinnee barnoota isaa kuteetiin Hararitti yoo deebi'u haala rakkinnaa baradheellee eessa dhaqa gabruma diinaa ta'a malee yoo baradheellee garuu hin ga'u jedheetiin qabsoon naannolee bayaa kana keessatti jalqabamte jedheetiin yoo Hararitti deebi'u shiftaa karaa dhaabattee nama saamtu malee dhabeetiin baala keessan qabsoon dhugaa jalqabamte jechuudha ga'ee karaa baalee tarkaanfadheetiin karaa saniin Mogadishoo deemee ka jedhu gurra kiyyaan irraa caqase. Rakkinni biraa ka qabsaa'ota kana mudate yoo gargaarsa waraana barbaaduudhaaf deeman ji'a tokko achi deemaniitiin ji'a tokko as deeman. Kasan caalu haga Soomaaleetti achi tarkaanfatanitti gosoonni Soomaalee kan karaa qubatan isaanis rakkina biraa turan naacha galaana hunda guutee isaan eeguun alatti bineensa leencaa foon ilma namaa barateetiin nama liqimsuun deemuun alatti gosti Soomaalee bakka jirtu hundattuu yoo waan isaan fedhan gubboodhaan yookiin humna qawweetiin biran dabrin yoo xiqqaatti diinaf nama basaasanii kunoo shiftoonni Arsii karaa kana deemaa jiran koottaa marsa qabaa jedhaniitiin gufuu itti ta'aa turan sunis gufuu cimtuu takka turte. Karaan sun karaa nagayaa ka qabsaawonni keessa nagayaan fuulaaniitiin dabranii biyya silaa gargaarsa irraa argatan nagaya keessatti argataa turan hin turre. Rakkoon biraa Soomaalee matu karaa tokkoon komannuyyuu karaa silaa seeran nu beekaniitiin qabsoo ummata jedhaniitiin ummata Oromoo jedhanii nu gargaarra osoo jennuyyuu hasan caalu mootummaan Soomaalee filmaatan jijjiiramteetiin Abdurrashiid Pireezidantii ta'eetiin Muhammad Ibrahim Igaal afaan ministeera moomaal jettanii muummicha ministeeraa ta'uun gufuu guddoo biraa nutti argamsiifte. Maaliif Muhammad Ibrahim Igaal jaalalloota Haayila Sillaaseetti waan kalaa'uuf akkaataa itti qabsoo baala keessa deemsisan dhaamsaniif mootummaa Itoophiyaa cimeetti Afrikaa takkaan gabroomin tanaatiin akkamitti isin waggaa sadii qofa bilisummaa argataniitiin amma kaatanii loltanii kun isin diigaa diinagdee keessan kuffisa. Haayila Sillaaseen isin araarsuu qabna jedhaniitiin Aruushatti Maalee Muunyareereen durseetiin isaan araarsuun sun gufuu kan caalu nuti ta'e. Gufuun sun Muhammad Ibrahim Igaal osoo waliigaltee sana mallatteessee mana isaan ga'iin eerpoortii magaalaa Mogadishootti irraa hologiraamaan luugitti ergeetiin waraana Arsii immidiyeetiin baasuu qabdaa jedhee hologiraama inni ergisan qabsaa'ota harka ture yeroo dheeraa. Maaliif waraanni sun deebi'uuf karaa diina achitti immoo nyaataa dhugiitii dhabaniitiin calaqqoo obboleettii sii calii luunta jedhamtu argamee waraana sun irra guddinni isaanii 10,000 ol achitti dhukkubaaf beelan saaxil bayaniitiin dhuman. Ammoo namu galata isaa hin dhabu mootummaa waliigalteen Arushaa sun mootummaa Muhammad Ibrahim Igaal waggaa lamatti umrii isii gabaabsiteetiin fonqolchaan militirii argamuun isiilleen galata mootummaa sanii ta'ate. Muhammad Ziyad Barreen dhufee achi fonqoluu Muhammad Ibrahim Igaal sun haftoo calii luuge akka isiin kaatee eegana ammallee lafaa biqilteetiin waggaa 4-5 waan duruutira qophoyteetiin alatti illee baatee muuxannoo waraanaa hojjeteetiin 1971 ammallee qabsoo jalqabdu isaan goote. Kana jechuun duutilleen beeltilleen hagam takkaallee marfamnullee uf hin jijjiirre qabsoo uummata Oromoo bilisummaa jabduu duraan baaneef saniif wareega hedduullee kaffallu jijjiiramni nutti hin argamne jechuufi haga fedhellee gaazexaa nyaata ofii yaalessittillee fudhaabamoo itti dheertuu sirraa fudhadhu gabaasuuf deema hirrifatina. Kanuma keessa osoo achi kufnee as kufnu hin yaadadha.
torbaatan 1971 irraa jalqabeetiin ana high school keessa jiru raadiyoo Mogadishoo keessatti oduu dabarsuu jalqabee dhaaltota Ayyuub Abubakar wareegamaa duraa gaazexanyaa Oromoo ka'a afaan Oromoo duraa raadiyoo Mogadishootti uummata Oromoo dhageessisuu ture. Isa bakka buuneetiin anaaf waahiloonni kiyya raadiyoo Mogadishootti oduu dabarsuun hedduu natti dhagayama. Maaliif uummanni Oromoo akka gaafatan raadiyoo biraa waan hin qabneef isa hordofuu turan. Akka yaadannootitti yoo yaadate xalayaa biyyarraa gizee sammuu dhuftu afaan Sawaahiiliitii afaan Somaaleetii fi afaan Afar wal bira kaa'anii yoo ilaalan afaan Oromoo qofaaf dhufu Itoophiyaa keessaa kan hundaayyuu caala. Maaliif uummata dheebuu qabu waan ta'eef. Ilmaan Oromoo sirba qopheessaniitiin ji'a hagam kadhatanii warra muuziqaa dhawu akka ta'anii achitti yoo baasan uummanni Oromoo sanitti qanani'eetiin bu'aa itti buufatanii bu'aa isaan akka isaan itti jaalatan keessa yaadadha xalayaa takka kan nama boojjiftu. Gaara mul'ataatirraa namni tokko katabee ani jalqabu sa'a tokkocha qaba. Sa'a tokkocha qabu kana gurgureetiin raadiyoon bitadhe isin caqasuuf jedhetti. Har'a immoo galata rabbii raadiyoon miidiyaan uummata Oromoo bakka maraa dubbatti. Haa ta'u seenaa uummata Oromootii fi uummata Oromoo qabsootti bakka takkeetti tokkomsitee kaasuun dirqama isaaniirra jiru. Karaa biraatiin torbaatamman yoo as tarkaanfannu waan nama gammachiisurraa jaarmayoonni qabsoo Oromoo heddummachuun gammachuu kenna turte. Haa taatu malee dhaabbileen sun fi fuula walitti deebiteetiin akka hin taanetti qabsaa'ota wareeguun irfannoota kenna naamsuu taarikaa ka'a duratti abse taate malee. Akka dheebotanii Oromoo mammaayitee jettu akka dheebotanii haraan maddisanii jedhu akka silaa fuula keessattuu barattoota ogeeyyii akkanaa kana arguun hafee fixuu silaanarra jiru immoo yoo ittiin akka isin doolara caaltu biyya kanatti waan beekuuf gabaabsuus deema dhaamadheetiin isinii gabaabsa. Dhaamanni akkuma maanguddoon isinitti dhaamatan ilmaan Oromoo haasofni hedduun dubbiin guddatteef qodaan guutuu jechi Oromoon mammaakteetiin qodaa guutuuf hin deemu numarreen iyyuu akka ibsinu dura jiru kan maanguddoonni kenna dhaamatan dhugaa wal haa barsiifnuti. Dhugaa addunyaa haa dhageessinu taarika keenyaaf miidhama keenya maraayyuu ammoo qabsoon teenna wareega dhiigatitti akka isiin hajabdu marre keenya yoo haa hubannuuti. Maaliif wanni humnaan fudhatame humnumaan deebiti. Malee Somaalee ture nanaa jabina yoo afaan Somaalee kee gaarii dubbadhe dhugumaan dubbadhallee kan ta'in Somaaleen iyyuu akkamittiin jaala dubbatte jetti. Ciniinnuma sirraa buqqisaa jedhe. Qaniyyaa ayyaa kaafuchisaa. Kana jechuun kiyyaa Oromiyaan humnaan gabroomtee humnumaan bilisoomuu dandeenya. Irraa maayyii uummanni Oromoo hundinuu xiqqaa guddaan dhiiraa dubartiin tokkoomnu malee hamilee teenya bira hin geenyu jechuun hawwii uummata Oromoo hundaati. Hawwii uummata Oromoo hundaati. Haa ta'u hawwiin sun akkamitti bakkaan baateen isin dura jirti ogeeyyiin akkamitti uummanni Oromoo seera tokko isaan hundaa xiqqaa guddaa wal kabachiisu. Kun Islaamaa, kun Kiristaanaa, kun Koofiyaa qaba, kun moluu qaban jenne akka uummanni Oromoo dur wal kabajutti uummanni Oromoo wal kabajeetiin gara rakkina isaa akka uummanni Oromoo deemu fuula goosisu isin warra barate akka jirti galatoomaa dhiifama naa garaa. Galatoomaa wanti tokko haadha Mahamad akkana siif fedha. Akkuma kana siif fedha. Salam alaikum.
Salam alaikum. Waalaikum salam. Baga Rabbi nagaya nisan fiti. Rabbi nagaya nu hafen. Rabbi nu haqajeel. Aadan ta'e naatuma durii. Oromoon afaan wal beektu haa taatu. Gaafa weeraa sun duuba ijoollee xuyuurri nu wadhee baqanne. Baqannaan namuu yoon xuyuurri nutti xiyyiitti gadhiise gara gara baqate. Alleen hojii ijoolleeti ija waliin baqate. Nutti gadi naqe. Yoo gadi naqe anumaatti fiigu kana gadi naqe xiyyiitti. Gara fiinu dhabnee laftii diidaa muka jala seenu dhabnee ijoolleef jala guuree akkanatti irra ciise ashahadaa qabate. Yaa Rabbi ijoollee tan dura na ajjeese jedhee ashahadaa qabate. Yaa Rabbi ija ijoolleeti jedhu na ajjeese. Tatanaa ba'u ta horii kee jirtu yoo sammuu amma garaallee na qaabate. Ashahadaa qabate. Jennaan achi dhufee cinaacha mirgaa kanatti lama na naqe. Naqee dabre achi ammallee narraa dabre. Deebiin as deebi'u ammallee cinaacha kana gadi na naqe. Gaangee takka tajaajilaa akkan nu bira jira. Gaangillee adii akkan nurra godhate. Eenyu jaarraa jedhan jaarsa kaan. Sun arma dhaabatee footoo na fuudha. Ani ijoollee marra ta'a ayyoo duuna. Jaarraa abbaa gadaati dhugaa jaarraa abbaa gadaati. Ayyoo ijoollee ceeta akkan xiqileen rabbi ijoollee san dur na ajjeesi jedhee ashahaduma callaa irra qabate. Ijoolleen na jalaa oolu. Achi takka lama gama naannaa tokkisee lamallee tokko gama naannaa tokkise. Deebiin achi deebi'u gurbaan kun achi boobee boba godhe Mahammad. Achi nurraa deebi'e yoon ijoollee irraa ol jedhe. Yoo boobeen boba jette intalti hadoo iloo caakkoo bootte achi. Allah badin tal obboleessa aadanii qaban tal. Allah badin tal obbolee abdoltee badinuu jedhe. Intal sun abduute sadeen akkanaa kana godhe. Haga deette ati sadeen akkanaa kana godhe. Ol jedhee intalta achii bootte. Inni achi dabre achi waa adu jira duuba amma beekta intalta daan ijoollee amma teetta gurbaan jennaa wayaa kee keettee nama kudhan tokko dhuftee keessa teette. Wayaa abujadiitti qabdi. Maarra yoo godhe mudhii gadiidhaan makkuuteen miila achi buuse kun achi buuse. An duuba ijoollee irraa ka'ee achi teessisee abboo kee abdoo fa'aa intalti xiqqoon tun intalta kan harma dhiyoo dhalatte na hootu jirti qabaa jedhee biraa deemee boo'aa deeme Allah badinuu jedhe. Kun kan nu barbaada deeme dubbii an dubbaddu fagoo dhagee ayyoo jedhe. Oo jedhe. Ayyoo jirtuu jedhe. Gurbaan jirraa hadoon ijoollee dhalatuu xiqqoo du'e intala abboo kee abdoo hadoo xiqqoo du'ee jedheen. Hadoo intal xiqqoon hin duune hadoo maddu'e boottu sunii naan jedhe. Fiigee dhufe duubatti yoo an dhufe mudhammaa gadi teetti dhiiguma keessa teetti. Yoon agarte wayaa ayyoo gurraattiiti jamaaltu naa guddisa harmi ishee akkanaa ijaa wanti gorbaad yoo deette takkuma xuuchifadhaa naa kennaa. Aduu duuteen tal maal gooftami jedhee boo'ee keessaa fuudhan mataa qabadhee beera nama arma ciisu. Nami waraana qaama ciisu waraana abbaa Mahammadii waraanni abbaa Huseenillee gisama sun dhufe namni boo'u sun makka jedhee jaarsi cee namni jijmarrinoo akkasii waliin dhufe. Yoo dhufe jaarsi bakka hin talte tarmaa dhufe wayna ajjeesa abboo kiyya shiquudiin ajjeese naan jaarsi boo'ee gaggabee fuudhanii dabranii. Achi nutumanii achi nu oofanii xuyuurri deebi'ee dhadha jedhee ammallee gad deebi'e. Achi nu deebisan yoo sumnu sobate teennee jenne abbaan Mahamad Adamaa amma namuu sin argini mee been akkasiin duute laalii naan jedhe. Dhaqee laale hin duune hafuuruma kee jira gad deebi'e. Beektaa hafuura kee jira abbaa Mahamad yaasi namaatti hin deebifnee jedhan. Namni qawween yaasi namaal qabaami naan jedhe jaarsi. Yoo jaarsa achi gara jaraachi deebi'e dhaqee laale. Yoo an dhaqee laale duruu duute amma. Duunaan miila sii achi taa'u fuudhee bira kaa'ee kaallee bira kaa'e. Miila kopheetti itti jira kopheelee irraa yaase. Laakkan harka kana guutuu irraa yaase lafa jigse. Himuu mormaa tana maraa irraa jigse. Irraa jigsee guftaa tokkotti ganama intalta akkaan guftaan kun nageellee galee badan guftadhaa naafeen jette dubra dhubee kana. Irraa fuutee guftatte guftaa kan callaa irraa fuudhee biraa deeme intalti duutee deetee hime. Namni du'e gaafasi ahadoo jiloo caakkoo dahaboo abdii aadee bubbee bonayya abboo an gaafasi mar'umaan na hollataa na waan beeku namni nafni guyyaa sun.
kun eessa namni naaf ne maqaayyuu amma hin beeku namni naaf ne ganama duuba yoo galgala geettiin godaananii makriba ka'anii yoo ka'an ijoollee tanarra dahabo yoo jiraate rabbi wannu agarsiisu duutu allah maraa isi akkooma akka ka jiru maalti garam dhaqan nuun jette nufirraa baqa kaane ganama balaa guddoo keessan baane nu balaa guddoo an amma beeketuuni galatoomatti Faatumaa Waaqotiitu itti gabaabduu dubbata. Assalaamu alaikum. Gaafas ijoollee tikaatii akka ijoollee ammaa tan aqlii qabdullee miti. Intiksaa aanumaa amma bakka amma yoom akka baantu tanaan dhufate ijoollee tikaatii kakee jiru. Gaaluma dhume ka inni nuuf fixee gaala miilli ittiin jirre ka lubbuun ittiin jirre qofeen ittiin jirre ka ciisu har'a guutu gaala rubee butuudhee jedhanii. Gaalli kun ka duraan dhalu jiru taatu hin beeku. Gaala mudhii san citaa qabu ka manceen ala dhaabattu. Anaa baqa malee waan du'aa tanan beeku wareeree fiige. Yoo an fiige ganda keenya xiqqoo akka irra utaalee ganda beera adaniin ol gore. Beera abaattu. Intala amma baanan tana. Macuree namaata isin beektan xayyaarri armaa butee mukan mare akka macuree re'ee achi mukan mare. Yoo tana arge haga sirra wareeree malee hin fiige. Yoo an fiige ganda keenya dhufe. Ganda keenya yoo dhufe Abdullaahi baatee Abdullaahi qurxaa jedhanii armarraan itti naqee abboo abbeeraa kiyyaa takkumaan na dhayi takkaan na dhayi ma akkana na laalta jedhe hin waa kafuudeen gurbaan. Akkasuma bira bahee dabre gandaan mallee ani. Ganda bira badee firraa re'eeti yaddeebi'e. Tiksee re'eetiin. Tawaan du'ee tasa'aa tanamaa ta'i oga damsa alaa jaldeessa mukarra jiru ardii gubattee anuu maqaan dhawu beekeen himu. Irra dabri dubartii ta ilmee taan garaa qabdu ta taan lafarra ooftu ta taan duudaffaatu ta taan harka kana qabatu ta bishaan harka kana qabatu ta dhiirsi lola jiru. Rakkoo isii ta gizee sanii rabbuma beekan garan beeynu. Nu yoo ijoollee markoollee hin qabu. Ka du'elleen du'ee dabree homa dhiise. Ka jiru isattuu har'a jiraatee waa dubbatu jira. Rakkoon biyya teenna akkasii akka dharan ta'in dhuga'aa ka jiru irraa dubbatu jira. Ka du'e yoo dabrellee ka jiru dubbatu jira. Waan maanguddoon jette warri maayii dhagahe lafa buusu isa lafa fuudhu isa isinit bismillah. Hasan Sheikh Said wajjata kawaan gabaabduun haa dubbatu. Bismillah. Dhiifama yeroo dubbina waan hin jirre namuu akka ajaa isaa dubbatuu hin danda'u. Dr. Ibrahim Waldaya qorannoo Oromoo namoota guyyaa kana asii walitti dhufan hunda naga isin gaafadha. Hiree akkanaa argachuun waan guddoodha. Qabsoo bara 50 waggaa dabre keessa yaadannoo isii geeggeessine san kamaa guddoon ammaan kana rakkoo keessa mudate irraa isanii ibsaa jirtu kunin waggaa 50 geette. Waggaa 50 kana keessatti hiree akkanaa argannee barattoota Oromootiif qabsaa'ota Oromoo haftoon walitti dhuftee waan keessa dabar waliin gaafanne silaa yeroon nu argachuu malle hagara guddoo ta'uu malte akka yeroo deeman wanni jechuu barbaadu qofni qabsoo sana hangaafa qabsoo sana aansan maanguddoon teenna nageelli keessaa akka neef jedhan bahanii gabrummaa tana jala ciisuurraa lubbuu keenya wareeguu wayya jedhanii gaara bahansaan ijoollee yeroo san qa'ee taphatu taganna 5-6 keessa guddannee eda keessa bulle. Adeemsisan keessatti ilmaan xixiqqoo yeroo san baqatanii Somaalee keessaa tokko ani mataan kiyya. Biyya itti dhaladhe san biyya Oromoo taadha abbaan kiyya keessatti rakkoo irratti geettu mudatte san waggaa kiyya 57 kana keessatti
diqqeenna as itti deebi'een beeku yeroo qabsoo san qofa dirree qabsoo yoo dhaqe malee wanni san nu godhe gabrummaa. Gabrummaa sun haqa irraallee bakkuma ofii jirti. Sabni Oromoo rakkoo kalee mudattisaan har'allee hiikkaan arganne. Wanni guddoon ammoo ilmaan Oromoo barattee takalee barnoota 100 keessaa tokko hin qabne har'a akkanatti teettee seenaa saba ofii caqasuun waan guddoo. Seenaan kun qofti akka jiraan waa godhaamate. Gabrummaa tana yookaan ofirraa buqqifna hiddaan. Dadhabnu ilmaan itti guddifna jedhe isaan ilmaan sun isanii hiikaan. Wanni qabsoo sun fidde waan guddoo garuu milkii dhugaa hin geenye. Oromoon beekuun jaarmoota Oromoo heddummaatuun naannoon Oromiyaa argamuun afaan Oromootiin baratuun miidiyaan garaagaraa argamuun hundeen isii adeemsa qabsoo kanaattu fide. Osoo qabsoo sun yeroo san bifa hidhannootiin bifa siyaasatiin kaatee jiraan waa qofaan ol dhaabattee uummata Oromootiin dhaabbatini hirma amma qabnu tallee argachuu hin dandeenyu. Haguma ammoo ilmaan teenna waa baratte kallee argachuu hin malle. Har'a ammoo kabaldhannee waa barannee biyyoota addunyaa garaagaraa keessa jirru. Tokkoomuu dadhabnee qabsaa'aati Oromoo wal hubatuu dadhabee barattoota Oromoo wal hubachuu dadhabdee milkiin sun bakka dhabdee akkasitti jira. Alaa keessa. Waan qabsoo dabartee irraa dubbadhu maanguddoota irraa dubbatee isa warri qabsoo tana keessa dhalattan ka'arra barattanii doktora profeesorota taatan kun waldaya qorannoo Oromoo akka dhageenyetti waggaa 2-3 keessatti hin dhaabbanne waggaa 20 ol jira. Eegii wanni san dhaabbataniif qorannoo taatan qabsoo Oromoo eessarraa kaate eenyu fa'attu kaase karaa kam dhufte wareegaa kamtu kaffalame rakkoo kamtu diinatti murteeffame Haile Sillaasee rakkoo kamtu geessutti gahe warri isaanii duuba bifa samiin irra qabsaawan hagarraa maalirra jirti ka jedhu yoo qorattanii seerallee gootan ammoo uummata Oromoo illee waan fuulduraa uummata Oromoo milkii kalee bahee itti gahuu danda'u gootan waa guddoodha galatooma saniin jedha Oromoon haa tokkoomtu tokkoomnu malee waa hin taa'amu jaarmaata Oromoo rabbi haa tokkoomtu qiyaamaa haa tokkoomani barattoota Oromoo haa tokkoomtu rabbi san haa tokkoomtu. Galatooma yoo tokko waan jechuuf inni xiqqoo qabsoon bara 50 tun tumsa duratti akka gaazexeessaan durii Hajumar jedhanitti tumsa dhaba. Tumsa san wayita seenaa kan argisiifnullee akkasuma dhumatti waan adda addaa nu dura dhaabachaa turte. Wayita isaan keessatti tumsi arganne barattoota Oromoo nama 4 dhugumatti tumsa ta'an akka qabsoon tun sadarkaa har'aa tanallee geettu. Warra kana maanguddoonni kun warri qabsoo san itti dhiigee itti faajoo itti fixate kuni waan harkaa qaban yaadannoo bara 50 san nama 4 asirraa barbaanna ka agartee maanguddoon kun badhaasa maqaa qabsoo saniitiin kennaniif namni waan qabuun darbate sodaanne jedhanii nama dhugumatti akka qabsoon tun walitti gurmooftee qajeelturra qooda fudhate akka duratti himanitti nama sabboona dhugumatti osumallee bifa agartee Oromoo barattoota fi maanguddoota fi bal'attee isiin yaada namni walitti kennachuu danda'u jalqabe irraa tokko obbo Dr. Ibrahim Elemoo asirratti nu baha daqiiqaa tokko akkuma san Dr. Kadiro Elemoo asirratti nu baha akkuma san hamilee nu kennaa fi Dr. Asaffaa Jaalataa asitti nu baha akkuma san Dr. Fozii asirratti nu abaatu maanguddooti kun akka badhaasa isaanii kenna kottu badhaasa kenna. Namoota kana harka fuutanii asitti isinii kennanii gara nu dabra. Maayii isin kenna egaa jalqabni as dhaabatu.
olkaa maanguddoo olkaa dhaabadha. Dr. Ibrahim achirraa isin salaamanii obbo Xulaan Duubee badhaasa kana kennaa Dr. Ibrahimii fi kana kunoo badhaasi kana warri kun badhaasa callaa miti maanguddoota irraa fuudhan jecha akka durii gadaamoojjii kanuma irraa fuudhan jechuudha. Beekaa biratti quba qabaadha warri kun gara tokko annaa qabdi. Eegam waddu Kadiro elemoo Hussein harcummaa boruutitti isaaniif badhaasa kennaa bakka jiru harka fuudha. Salaaf harka fuudha. Bakka jiru argisiifatu beekanii Profeesar Asaffaa Jaalata. As jiran Jaruma Keniraan bakka bu'aati. Akkuma Dr. Espozi, Dr. Zakiyaa Fauzi. Ayyaa fuudha fiiti. Gara kana kamillee nuu kennaa. Warri kun warra akka gadaamoojjii maanguddoota lola qawweerraa lola qalimaatitti fuudhanirraa tokko akka waliin jirtan abdii qabna. Hayyaa kanarratti gaawwanni isiniin jennu dhugumatti abdii guddoo qabna. Abdii guddoo qabna. Maaliif jibicha Bormoohu goora nabbee kan akka Oromoon jettanii Itoophiyaan lafa addunyaa keessaa itti dukkanaa polotikaan dukkanaa turte. Haga Rabbi gargaaree maanguddoo ta'e xiyyiitiin xiqqoo qaangee ibsaa itti gootu duratti biyya dukkanoofti turte. Biyya abbaan warraa keessummaatti ta'u biyya keessummaan abbaatti taatu san wanni har'a nu agarsiisu nama akka Dr. Mararaa nama akka Profeesar Pheexroos biyyarraa dhufanii alatti bahanii qooda asirraa fudhatanii Dr. Ibrahim Falleen warra dur lolu kanarraa harmatti badhaasa fudhatanii itti gaafatama isaanillee waliin qoodamanoo kan irraa fudhachuun abdii nuu kenniti akkuma jedhan san tokkoomaa galatoomaa tokko waan isinitti dhaamadhu rakkoon OSA keessattuu kun OSA nama barate chaartara nama maratti waliin qooda fudhate nama mara qabsaa'e Itoophiyaa keessatti gosa hedduu qabsaa'e naannoo hedduu qabsaa'e liidarri hambaa kabajaa qaba. Jeneraal Waaqoo guututti tokkoffaa bahee eeganni du'ee boottee Oromoon kan arrabsaa turte. Jaarratti taane akkasitti turte. Leencoo lateetti taane akkasitti ture. Haga har'aatiin akkasitti deemuu jirti. Yooma warra Itoophiyaa waliin dalagu taate Kuma irraa qabi, Hassan Ali irraa qabi, Junayd irraa qabi, Alamaayyoo irraa qabi, eenyu irraa qabi. Namni nu waliin jiru maraa liidarri isaa hin arrabsamu. Walumaa waa gooti ka Oromoo callaan maaliif arrabsamaa? Badii Oromooti moo badii liidarooti taate? OSA qoradhaati waan kana jedhu yoo badii liidaroota taate namichi tokko waan mammaa keedhan mucaa torii tiksaa fi mucaa fi tokko dubbii daddabarsa dubbiin dabarsaan beekti Oromooni dubbii dabarsa har'a maal agartee har'a qajeelan abbaa har'a waan arge harree adurree hamma harree kennaa gahu argee jedhena waan dubbii dabarsuu beeku mee dhugaa qajeelaa yoo hubatan gabdina abbaa dhuma lama geetti eegan isaati jedhedha. Me abbo yoo jagatitti ilaala maal fakkaatti jenna abbaa barisini adurremmaan kunu eegeen qabu jechuuf taatanii yoo kun marri kan rabsamu ta'e Oromoo liidaran feetu jecha hin ta'u jecha Oromoo liidar yoo sigaa gabrumaaf maaliif lollare namni in balleessa laakiin bifa amma liidar Oromootiin jedhamu kun qaanya liidar hagana gahu badaan hin ta'u maal wakti kun qoradhaa OSA nagatti Rabbi bara baraan nagaa isin haa kennuuti dagiyaa tokko maanguddicha kanatti jedhaati ayyaduuf nagaatti gaa. I think this is a scholarly session and they finished their panels and I would like to give chances to the audience to ask questions. Ta isanilleen gaafii egaa waan dhiyeessitanii gaafii tokko lama yoo namni isan gaafatu illee jiraate. With Tangari. I would like to give that chance to Siraj Hussein. You can ask your question.
Dhiifamnaa godha. Ani maqaan kiyya Siraaj Hussein naan jedhanii Kalifoorniyaa irraa dhufe namuma otoo gannallee akkas guddaa hin ta'in ammoo qabsoo kan keessatti oduu irraa qabu yookaan dhagahee xiqqeennaanii karaa nageelleetti karaa kan cufaatti beeku. Yoo jayni kan kennu jedhanii jenooti kiyya warrum kana jarnal waaqa guutuu faati raadan filoo gaaffiin kiyya gaaffii qaba gaaffiin argitee qabsoon kun yoon waan kan walitti hin jedhini hin taatu qabsoo kan keessatti qoodii gosti garrii fudhatte yookaan naannoo Sidaamotti fudhatte akkam tahaa turte akkamitti waliin hojjechaa turtan akkamitti waliin jalqabdan silaaftuu walumaan hojjechaa turtanii yoo irraa dubbattan xiqqoo irraa qoodi isaan qaban irraa fuutani guddoo na gammachiisa galatooma rabbiin umrii keessan dheereessee Oromoo bilisummaa baate rabbiin isaan argisiisanii jedha. Namni dubartiilleen ka gaafii akkana qabatoo jiraate gaafii wal fakkaatu wal faana dabarsinaa. Siraaj dura dubbiin inni dubbate sun hin jirti. Dubbii agartee dhugaa dubbate. Dhugaa jedhee garri yoo taate kana kan jenne uummanni Oromoo gaafas qooda lama addaan baane. Qoodi tokko Haile Sillaasee waliin jira, qoodi tokko illee warra lolu. Gaafas uummata obboloowwan keenyaa Boorana dhibarra dhaqqabsiisanii warri garri Sufaayoos warra Booranaa. Dubbii adii takka waan namni dhoksuu danda'u miti. Waliin hojjechuu ture. Laakiin achirra laalee Haile Sillaaseen ammoo rakkoo san isaaniif fide. Akkamiin fidee odoo biyyitti tun waliin dhabin, odoo biyyitti tun waliin lolin qawwee 250 baalabbaata Booranaa duuba diimaatii kenna. Waan jedheen bishaan gannaalee gama Arsiin hagaltu. Soomaleen daddachaa warra Akii gadi tagaltu. Dugda kana Boorana malee namni tokko qubachuu hin danda'u jedheen. Dubbii san Booranni yoos dhugaa seehee qawwee san fudhatee inni ammoo duyda duuban deemaa dhibdeen sun gaafas Boorana illee dhaqqabdee nullee wal dhaqqabsiisu. Eegasii wal dubbannee dhibbarraa dhibba dubbii san akkasiin dogoggora warri sun waliin nu naqu taate illee hin beeku. Laakiin ammoo garriin gaafas wanni isiin dalagdi waan baddu. Laakiin nuhin Boorana faana deebifnee akka Moluu Sor'aa, akka Alii Galgaloo, akka Guyyoo warra kana tooraa goonee fudhannee warra kanallee dogongorri gisee lama bu'e. Warri kun Amaara galee gisee dura qabu irraa fuudhanii Amaara hin gallee deebi. Gisee maayyoo agarreen waliin galaa jennaan waliin hin gallee marrehaa waliin galte. Marrehaan warra kaana deebitee Booranni namarraa finnaan haaloo baasee jedhee. Dubbiin suniin achi taphate. Yoo akkana duuba dogongorri suniin jiraa dogongorri sun duuba gaafas eegasii dubbatee jaarsi agartee baalabbaati gaafasii waan jedhee lafa bal'ifanna jennee qawwee fuunee lafti rabbii nu dhiphatte jedhee wal dubbatan. An gaafa dura harka kennadhe godaanaa tunii ka gobba jiru kennu itti dhaqe. An amma saba kiyya kan irraa dhaladhe guyyaa tokkocha Booranni nama 90 jaafite. Ka 97 ammoo jaha kenna. Waan san Booranni goone Amaara godhe. Waan godhe Dafara godhe. Waan jedhee namichi gujii tokko geeraree Dafara nageellee jiru. Waaqoo gannaalee jiru nageenni hin jiru jedhe halkan dhawataa gaala marre hanirraa fuudha. Amma duuba dubbiin ati jettee dhugaa dogongorri sun hin jira biyya san dhibdeen tigee sun hin jirtaa bakkeen ati deemtu sanii akkasii ta'u. Akka namatti hidhannoo qaba. Dhiifama waa'ee qabsoo naannoo sanitti taate waan fakkaatu gaafiin qooda garriin qabsoo kana keessa fudhattee waan jedhutti fakkaatti. Garriin qooda akkuma jeneraal Waaqoo naannoo Baalee keessaa bahee Aliyoo Gabaabaa humna waraanaa guddoo fudhatee naannoo Booranaa keessaa bahee naannoo Garrii keessaa bahee naannoo Sidaamoo jennan yeroo sanii Somaaliyaa akkuma keessa deemanii hidhannoo fudhatanii waliin gad deebi'an. Haga Somaalee jiran kaanii
Somaaleen ummata qabsoof deemu kana naannoo Sidaamoo yoo nu jennu Booranaa, Digoodii, Marrihaa, Garrii, Gabraa kanneentu qubata. Isaan kana maraa rakkoon gabrummaa nama maraa harkaa qabduuf bahanii achi walitti dhufanii Somaalee keessatti liidara Jeneraal Waaqoo godhata waliigalatti yeroo sadiitti isaan ufiifuu gaala Sidaamoo jedhanii qooda guddaa bifa saniin qabsaa'uu turanii qooda guddoo waliin qabachuu turanii Aliyoo Gabaabaa, Abdullaahi Hasan Gabaabaa faa Abdullaahi Gammaa faa Hasan Gooroo fa'atu jira. Korneeloti warreen qabsoo sana keessaa qooda guddaa qaban kaduu rabbi haa araaramuuf kajiullee ni jedhanii namni reefu asirratti agartan tokko Abdullaahi Hasan Gabaabaa Nairobii keessaa warra dubbate keessaa tokko reefu argitan na fakkaatti. Yoo waa'ee qabsoo taate qooduma tokko waliin qabna yeroo tokko qabsoollee waliin aansinee bara 1963 haga idaalletti ummatuma qabsoo saniif waliin regatu kan waliin jiru jechuu barbaadeeti. Asirratti dhugumatti kanuma xiqqoo alfaa hatta waan biraa dhiisi waan amma godhu jiru tanaaf tabara 50 Abdullaahi Haji Hasan Gabaabafaatti nama waliin qooda fudhate akka gaarii waliin jirraa dhugumatti dhuga dammaqii ilaal waggaa 50 duraallee ilaalame waggaa 50 dura bisitti agarsiisu namni gosa beekamoo Oromoo beekamoo hubannoo beeka waan nama gadi booraan hedduutti argamaatullee dhuguma waan akkasiitti nama galatoomfadhu tokko godaanaa tunii waan saniin hiike guddoo wayita dargii keessa dhugumatti gosa naannoo san qubattuu fi booranaa fi waan jijjiiru kanallee waan guddoo hiikuu fi yaalii godhe isa duuba alagaan ammas walumatti ergu jira sana akka guddatti ilaallu garuu gosti garrii taanan boorana taanan gabra taanan akka dhiiraa loltee nami eega waa dalagee dogongorriin argama wayita marayyuu haa argamuuti gaafii qabsoo irratti dhugatti gootota gugurdoo jedheetiin naman. Hayye qootu. Kuno Sidaama abbaa isaanii arma jira Sidaama waldamaaneel dubbaaleen raaqabee dukkulaan eenyu raaqabee namni wayita santi itti qood ilmaa mitikuu nama dhaloota isaa manzeetii birgeeda tokko guutuu isatti nu hoogganaa ture. Nama kiristaanati amantiin isaanii takkaan tuqamne birgeeda tokko waraana 800 olii isa nu hoogganaa ture. Ilmaa mitikuu nama takkaanu nama keenya kadhawame takkaa nama keenya kadhawame qabsoo san keessatti nu yoo guddate Somaalee keenya Itoophiyaa cina yoo hakiman takkaa biyya alaatti hin ergine. Ilmaa mitikuu kamanzee ka birgeeda tokko nu ajaju isa kabajuuf jecha dhugumatti ruuhii teennarra matootiin teenna kabajee Ijipti geessanii hirphattu hodhan ka xiitiin irraa kuttee warri Islaamaa haga waldomaanee gahutee nu gahutti nama wayiti santi hariiroo karaa santi karaa nu dabarsu Maali Mahamad Maanetii akkasitti waraana nama 100 ol itti maddabanii tireenii godhanii akkasitti lola waliin seenanii tireenii godhanii akkasitti waliin turre Sidaamollee akka gaariitti wayitaa 74 asii waan hedduun gaafatina 75 asii waan bira seeni qabsoon akka bara 63 fi haga 69 70 miti maayii tana qabsoo malaamaltummaa godhatte malaamaltummaan dhageettanii waattu keessa babbahee sangaa warri guddoo barreessu Dr. Maraadhaan Faaxin beekanii waan gari gaafin biramaa. Yeah. Thank you so very much. I'm closing this session. I would like you guys to have a lunch. The lunch we have is sponsored by a company called Gilead. I've been working with them since October, organizing conferences on HIV. So we will have a lunch, and it's for free. And I would like the elders to actually go first, and then we will be back. I know that there are sacrifices that we have to pay, just like they paid sacrifices when they were young people fighting, even when they're really hungry and they have nothing to eat. So I think 30 minutes is enough for the lunch, and I would like you guys to be back in this conference hall in just 30 minutes, and I don't want you to leave. And we should be willing and ready to pay some sacrifices. And then
hopefully I will also give chances to speak before our panel for even some of the people here. I still would like to recognize the presence of some of our dignitaries here, but we don't have time, so let's go for lunch, okay? Manguddoon keenya suuta dhaqabbu'aa nyaata qabnaa isan dursa deema laanuma isa qabbu'aa laanuma suuta isa qabbu'aa. Yeah. Yeah, booda cara kenaf. Yeah, booda cara. Okay. Oh, gonna speak? No, we're gonna speak. I mean, it's live. It's I don't know who's going to see. It's not going to be recorded. No. It's passing. Yeah, wow. Let's go for it. It's live now, but I No. can't see it. It's recorded. Okay. Sit down. Okay. Daawwattoonni keenya kan laaluu jirtan Dr. Google Show kan ammaan tan live isinii dabarsuu jiru OSA Mid-Year Conference as magaala Chicaagootti daawwachuu keessaniif galatooma nu hordofaa. Is he coming? Yeah, Thai is Lamanoch. Yeah, Dr. Google Show, how much? No, you can see now. You can see that one. No, there's some Casalachu. It's in the Yeah. Live record go to Jiravi. Yeah, but you can over the Okay. Okay, yeah. Yeah. Yeah, live. We're gonna make a commentary. Saatin ingeti mi? Doktoriti ni. Being part of Dr. Moni, what's up, Ma? Abara this 40. Leave it. I mean, do some this.
Telepon berapa terus juga nih? No, this internet di dalam komputer kan si webcam komputer kan. Keyboard was no, it's off. Pero selalu jalan. Macam tahu tadi. Coba saya suruh. Abra, your part. Oh, malah cun reporter al mahkamah sih bel-bel. Hah? Ini yang kacar. Mana? Jangan ya. What's that? Lu bisa kan? Oh, lu bisa? Oh. Let's use our time. Baca itu dulu. Omar apa dulu? Ya. On. So, Kadron, waan kana OSA conference meeting har'a 29 fi 30tti amma adeemuu jira live. Mee waan kana irraa waan agartee maal? Wanni ani irraa arge waan akka malee nama gammachiisu walgahii kun yeroo jalqabaati fi seenaa waldaa qorannoo Oromoo keessatti hayyoota qofa osoo hin taane warri seenaa hojjetan maanguddoota irraa seenaa bal'inaan dhaga'uun isaa waan akka malee guddoo nama gammachiisu. Waan takka kitaaba keessatti dubbiseen argin warra kan irraa dhagahee jechuu danda'a. Seenaan Itoophiyaan himtu seenaa Amaaraa malee seenaan keenya hin himamne. Kanaafuu maanguddoota akkasii irra dhagahuun seenaa hedduu nama barsiisa, baay'ee nama gammachiisa jedhee yaada. Wanni hagamman nu garree waan guddoo nama gammachiisu. Yeah, good leadership badhaasa argatteerta. I think badhaasa jaarrolee kanarraa argachuu wanni gahu hin jiru, and I think I just suma gaafachuun how do you feel? An badhaasa argachuuf jedhee wanni an hojjedheen hin jirtu, ammoo gaafa warri waggaa 50ffaa yaadannoo qabsoo gartee Oromoo kan naannoo Baalee, Booranaa, Gujii, Garri, Sidaamaa, Somaalee naannoo sun cuftii waliin jalqabsuun kabajuu fi warri yaadanii waan kana akka nam tokkotti akka nam baratatti akka nam Oromoo tokkotti hin deeggaraa hin gargaaraa jireetti dhiyaadhe waanum suni waanum xixiqqoo waan goggoodhu suni dinqisiifatanii akka nam tokkotti waan nu gootee fi galatuun jechuu fi badhaasuun naa kennanii isaan badhaasuun naa kennuu fi guddoo gammadee ammoo waan kan caal hedduu hegar hojjechuu akka qabnu na dhagama. Kanaafuu galatooma jechuun ifedha. Egaa programni akkuma kan daawwachuu jirtan daawwattoonni keenya qophii Dr. Google Showti. Qophiin Dr. Google Show live extreme asii OSA Mid Conference magaalaa Chicagooti Wise Memorial Hospital Auditoriumii keessa isinii dabruu jira. Nu laaluu keessan yookaan nu daawwachuu keessan galatooma. Iskeejuwalli amma keessumaa honor of guest Mararaa Guddinaas jiranii, Profeesar Bayyanee Pheexroosas jiranii. Isan arra presentation qabachuu fi schedule kan qabu presentation qabu kan isaan isaan jiranii baay'inaan irra dubbata. Dr. Mararaan Booree karaa galgala dubbata. Sammalee sagantaan adda addaa itti fufaa jira. Waa'ee HIV AIDS gubbaatti kan dubbatanii Dr. Beekamtuun University of Minnesota irraa dhuftee kan yeroo jalqabaati fi nam dhibee kan qabu yaalti. Isheen as nu keessa jirti. Sammalee paanaaliin Oromoo ka waa'ee fayyaa, ka waa'ee walitti buutee amma deemu jiru walitti bu'iinsa naannoo Oromootii fi gartee sabaaf sablammoota Oromootii fi ollaa jiru gidduutti ka haasa'u ka waa'ee meeshaa sabquunnamtii dubbatu paanaaliin akka malee nama gammachiisan hedduu jira. Suniin akkasii kanaafuu wani nama gammachiisu hedduu jira. Waan baalee kanallee yoo na gaafatu waan gadi kan jedhame yoo dubbanillee sullee gaarii. Warri there has some point fincila baalee akka jiran hin barbaanne jaarroleen maaliif lola baalee hin jenne jedhanii fuulduratti mee wanna kana wanni sirreessuu namni qabuu danda'u kan amma ani gara kiyyaan fincila baalee jedhamiin baalee hin fincileen lolee jedhan garuu lola baalee jedhanii garuu akka I think wordii dhuma san hin jaalanne akkam jedhu. Fincilii kun gara naannoo keenyatti naannoo gammoojjii gadi kanatti horii fincila horii beeyta jibicha yookaan waatiin jaalanfaa fincilaa jedhan jechi hiikan isaa hiika connotation isaa akkas guddaa dansaa miti.
Garuu wanni kun fincilaa olii waan waggaa 10 deemee Oromoon gartee naannoo adda addaa keessatti jiran walitti dhufanii mirga ofiitiif lolan warri Amaaraa yookaan warri seenaa barreessu fincil wanni jedhuuf waan sun gaxiqqeessuuf yaarsuuf waan sun qancarsuuf jedhanii jechi sun wanni isaan hin jaalatanii fi wanni keenya fincilaa olii lolle waraan guddaa waraanni sun waraana mirga keenya kalafa deeffachuu fi waraana bilisummaa keenya deeffachuu fi afaan keenya akka inni nu dubbatamu nu kabajam godhuu fi amantiin keenya akka nu beekamtu godhuu fi wanni sun sunii ol jirtii jedhanii dubbachuuf. Duuba wanni kun waan fincilaa miti waan guyyaa tokko ka'ee bordhaame miti yookaan waan torbaan tokkooti miti waan waggaa yoo akkam xiqqaate bar 1963 waraanii malkaa anna jechuun malkaa anna jechuun liibanitti ta'ee gara afaan gannaalee sunitti ta'ee haga suni haga bar 1969 itti fufu 69 illee duuballee 71 illee qabatee itti fufu wanni waggaa dheeraaf gargari hin citin qabsoon Oromoo ka ilmaan Baalee ilmaan Arsii jechuun ka Diidaa fi ka Gadabiillee ilmaan gartee naannoo ilmaan afaan qalloollee hirmaachis ilmaan Booranaa ka Gujii ka Garrii ka Gabraa ka Marihaanaa ka Dogoodii ka Karallee ka Sidaamaa ka Gadiyoo hatta ijoolluma Amaaraa naannoo Oromoo keessatti garillee hirmaachis wanni kun fincilu qofaa miti lol guddaadhaan lol dheeraadha lol kan gubbaa waan si ajaa'ibu qabsoo bilisummaa Afrikaa keessattuyyuu nama akka Baalee dhudhuman bakki garitti dhuman qabsoon kun hin dubbatamnee malee namni gaaf sun dhumate ummata 250 tahaa jedhee kitaaba barreessee jira namni garee nam tokko maatii nam tokkoo gubbaa nama 34 maatii ofii nam dhabee ture seenaa kayyoo nutti 34 maatii warri isaa ka'is dhalee dhalchi maatii isaa warri bal'aan ammoo maatiin isaa bal'oon extended family nam 74 nam dhabee jira nam warri irra dhumatee jira lolli akkana waraanii akkana kanam fixe kanam kumaa dhibbaa ol fixe kaji tokko jilam keessatti xayyaarii akkas irratti bombii roobsisu wanni akkasii bakka hedduutu hin taane wanni kun fincilaa olii jechuudha waraan sun dhaamsuu fi xayyaarii Ameerikaan yeroo sanatti kitaaba keessa barreessee jira jeetiin dhufee Itoophiyaaf kenname jeetiin waraana 7 ol yeroo sanitti mootummaan Hayila Sillaasee taankii 46 Ameerikaa gubbaa argate sun cuftunuu eessatti ol ta'e jedhanii gaafatan Baalee san qofa osoo hin taane injiineroonni Ingiliiza biyyi sun dhufanii galaana gannaalellee gubbaatti wanni isaan riqichi godhanii nageelle irraa waraani jiru alattanya kifla xoor jedhanii warasa waraani jiru kan nageelle sun akka inni Baalee dhufee Baalee waraanu kaan ammoo gadi kana gobbaatiin deema waraani yeroo sun naannoo Bidiree naannoo argitee kan akka madda walaabuu dalloo bunaa gammoojjii kan keessa deemaa ture kaan baddaa itti gad deema kaan gammoojjii Boorana irraa itti gad dhufu akkasiidhaan warri kana gidduun marsanii inkuteessaa barbadeessaa turan jechuudha. Kanaafuu wanni gartee waan fincilaa oliiti waan akka malee guddooti seenaa kan ammoo Oromoollee beekuu qaba yeroo gara ilaalanii amma kitaaba gubbaatti dubbii qotee bulaa Baalee fa'a jedhan qotee bulaa qofaa miti wanni jechuun Baalee peezant rebeedeen jedhan horsiisee bulaa keessa jira qotee bulaa keessa jira Islaama keessa jira Kiristaana keessa jira warra gartee Oromoon kan naannoo Harar gubbaa dhufe keessa jira ka Boorana keessa jira Gujii keessa jira Sidaamoo keessa jira Karallee keessa jira Marihaana jira Dogoodii jira Garrii jira Gabra jira wanni keessa hin jirre hin jirtu wanni fincila osoo hin taane lola sabaaf sablammoonni naannoo kibbaa jiran keessattuu gammoojjiin teenyituun inni bilisummaa Oromoof godhanii kanaaf gartee wanni kun fincilaa olii wanni isaan jedhanii jechi kan didaniif. Daawwattoonni keenya kan daawwachuu jirtan qophii Dr. Google Shooti kan magaalaa Chicaagootti isinii darbu as Wise Memorial Auditorium isinii dabruu jira OSA Mid Conference meetingidha. Yaa ta'u malee waan tokko waan argaa jira. I think we are very lucky warra kana argachuudhaaf warra lola san keessa jiraatee itti qabsaa'ee kan namni physically nama oggaa qawwee warra pileeniidhaan irraa ajjeesan arganii bakka ijaan arganii amma nutti himuu jiran kana nu dhaga'uudhaaf we are very lucky jedhee yaada. Haa ta'u malee wanna kana fuulduratti odoo warri kun darbanii nurraa hin darbin interview godhanii waan ta'e waan isaan jedhan kana irraa barreessuun uummata Oromootiif murteessaa natti fakkaata. Generation fuulduraa barsiisuu jechaadha. Mee ati nama waa barreessu waan kana irratti maal hojjechuu barbaadda? Wanni kun waan akka malee dhugaati dubbii dhugaati amma seenaa Itoophiyaa keessatti gaafa nu harma muraa aanolee calii calanqoo jennee dubbannu kijib dubbattanii durii dubbattanii maali nuun jedhan. Kabaalee
fincilaa Gujii, ka Boorana, ka gammoojjii har'a sun kiijibaa jechuun danda'a. Maal jennaan warri yeroo sun jiraatatti dubbii nutti himuu jira. Warri kan argannee isaan irra seenaa dhagahuu danda'uun kennin carraa akka malee guddoo tokko. Nami Oromoo cuftinu ammoo warri kanirra waan dhagayan haga danda'anitti barreessanii yookaan ammoo bifa viidiyoo leentanaan viidiyoo waraabanii laf kaawanii bifa footoo leentanaan waan isaa yeroo sun qaqqaba waan adda adda laf kaawanii gartee dhaloota dhufuuf akka seenaa ta'ee akka inni darbu arrallee wanni isin haasoftanii kabaale sulleen akkuma calee calanqoo farma muraa kaan durii Eertiraatti sanii barreessaa kun hin jenne beeyta sanii irratti qabsaa'uu qabnaa kanaaf haalli nag danda'uun ani waan kanallee barreessee jira. Wanni kun maaliif ka'uu danda'e maaliif kuftee jira kitaaba keessallee qorannoo sun jechuun duratti godhee jira eegarillee bal'inaan hin godha. Wanni kun jechuun warra kan arguu danda'uun kennu warra kan dhagahuun dhaqqabachuun kennu carraa akka malee guddoo tokko namni baratee jedhan jechuun nama waraqaa dubbisee maali jedhanii haasawwan malee warri Oromoo beekta jechuun kaasirni gadaallee uume yuunivarsiitii yookaan kolleejii tokkollee irraa giraajuweet hin goone. Aaduma ofiitiin wal mari'atanii aaduma Oromootiin seera kan tumanii gadaa addunyaan laalte dimokiraasii cufaa wajjin dorgomu kan uumte jechuudha. Warri qabsaa'e kulleen gargaarsa biyya tokko hin arganne Ameerikaan hin gargaarre Moosad hin gargaarre yookaan ammoo Sooviyeet Yuuniyoon hin gargaarre. Gargaarsa xiqqaa Somaalee tokko irraa argatanii wal bir dhaabatanii gurmaa'anii Oromoon akka tokkotti isin ati gaalla ati qottu ati baale ati raab jedhanii sun dhiiste nu tokko wanni tokko nu tolcha saamichi san nu saamtanii aadaa san nu dhoksitanii afaan san dhoksan jedhanii tokko ta'anii walii birmatanii qabsaawanii kun argitee waan akka malee guddoo tokko. Wanni amma nu beekuu qabnu Oromoon naannoo adda addaa keessa jirtu tokkummaa akka malee beekuu qabdu. Warri kun gaafas waa tokko ta'anii waliin dhaabbataniif diina Haayile Sillaasee ka taankii 46 mootummaan Afrikaa yeroo sun qabu jiru formidable military machine jedhama mootummaan Haayile Sillaasee yeroo sun gargaarsi mootummaan Ameerikaa Afrikaa kennu persentii 80 argate. Persentii 80 gargaarsi mootummaan Ameerikaa kennu. Waraanii gosuuni David Shilfaatee ambaasaadariin Ameerikaa ka Itoophiyaa tura kenni barreessatti biyya addunyaa guguddachaa jirtu keessatti Eeshiyaa fi Awurooppaa bahallee yeroo sunitti Laatin Ameerikaa illee keessa hin jiru jedhan. Warri sun wanni isaan waraana sun dur dhaabataniif waan tokko ta'anii wal dhagahaniif gaafa isaan naannoo isaaniitii fi gartee amantiidhaan gargari qooduu jalqabanii wanni kun laafuu dadhabde jechuudha. Akka nu dubbachaa jirtu osoo amma dubbachuu jirutti malkaa aanna biyya waraanii jalqaba Oromoon Haayile Sillaaseedhaan waladee nafxanyoota nageellee gubbaa dhufte waraana isaa injifatte. Sa'aatii ammaan tan nu dubbachuu jirrutti Gujiif Booranii wal hadhuu jirba sunitti. Kun ammoo waan akka malee nam gaddisiisu. Kun waan akka malee nam yaaddeessu. Malkaan aanna bakka injifannoo itti arganne sun irraa odoon fagaanne nami Gujiitiif Boorana nami 1530 akka solfitee jedhee dhageenya. Kun waan nam gaddisiisa. Oromoon tanirra guddachuu qabdi, tan bira deemuu qabdi. Oromoon gaafis wanni Booranaa Gujii Gabra Garrii cufti wal dhageette arsii osoo hin jedhinuu takki taateef waan tokko taateef waan afaan tokko dubbatteef. Cunqursi kun garbummaan kun saamichi kun hanni kun fafaa'uun kun ceerii kun nurra hafuu qabaa jedhanii kaan. Har'a ammoo waanum sunitti waan durii bir dabarree gaddeebuu jirra Oromoon sun dhaabuu qabdi jechuudha. Waan tokko keessaa wannan warra kanarra akka malee baradhee hoo jiraate waa'ee tokkummaati. Hundi isaanii waa'ee tokkummaa baay'ee haasan. Tokkummaa hoo jennu amantiidhaan waliin. Amma an example sii kenna. Ani Kiristaan warri kiyya maaliifan Kiristaana ta'e warri kiyya waan Kiristaana ta'eef Kiristaana ta'e. Boru hoom barbaade an Islaama jijjiiruu danda'a waaqeffataa jijjiiruu danda'a. Wannan ani jijjiirre hoo jiraate Oromummaatii hamman dootti jijjiiru. Oromoon ta'e dhaddoo jechaadha. Oromummaa walaa dhufnu walitti ajabaannu tokko haa taanu os malee humna tokkummaa hoom qabaanne bilisoomnu jedhanii waan kana advaayis nu gochuu jira. Mee waan kanarraa maal barata? Laal wanni amantii waan mataati amma waan isaan nutti himani gaafa qabsoon tunini jalqabdu qabsoon baalee jedhanii diqqeessa malee qabsoon qabsoo baalee qofaa miti nami dhugaatti amanu nami haqatti amanu ka Oromoo waliin gosoom hin qabne ka afaan tokko hin dubbanne ka amantii waliin hin qabne ilmaan manzee ka baalee keessa qubattullee warra kan wajjin taatee warri isaanii katabaan nama dhufe ka Amaara lolaa turan. Oromummaan waan namni cuftu waliin dhalate. Namni cuftuu waan cufa dursa gosa fi afaan itti dhalatu qaba. Amantiin ammoo waan guyyaa keessa gartee abbaan ta'u. Waan hegerii waan gaafa qabrii buute rabbi itti si gaafatudha akka amantii Islaamaa Kiristaanalleetti jannata fi azaabii waan addunyaa kan gubbaatti miti. Wanni addunyaa kan gubbaa ka harkaan qabdu guddoon cunqursi mootummaan azaab caalama kan sodaachus mootummaan osaam ka horii irra nu ari'u ka man keenya irra nu gus ka ilmaan keenya irra qaqqalu ka laf keenya nurra saam ka ilmaan keenya ijjeessu
kamaan guddoot keenya hiraare dararu jechuun gartee mootummaa dubartii teenya gudeeda buufasoonitti nu dhibaa jechuudha. Ta'ammi jirtu tanutti ejju tana ciniinna tan ofirra buqqisna ta'akiraa wanni ta'akiraa beek abbaan itti siin gaafatamu haatan itti siin gaafatamu abbuu mataa ofii gaafata sun ka gaafdoo si gaafatan sun abbuu mataa ofiitti taqabsaa'utiin yoo waliin salaatu qaban dhufanii waliin salaatanii bataskaa waliin deemu waliin adeemaniiti ammoo namni islaamaa an kiristaan wajjin hojjedhu kiristaanii ammoo islaama wajjin hojjedhu nu amantii adda addaa qaqqabnaan sun hin taatu. Wanni as cunqurfamaa jirtuuf wanni shawaan cunqurfamaa jiruuf waan ortodoksii ta'eef waan oromoo ta'eefi wanni wallaggaan cunqurfamaa jiruuf waan pheenta ta'eef waan oromoo ta'eefi wanni arsiin baaleen cunqurfamaa jiruuf waan islaam ta'eef waan oromoo ta'eefi argitee amantii adda addaa taatullee cunqurfamni afaan warraatiin yookaan aadaa warraatiin warri cunqurfamaa jiru kun warra kan cufa walitti fide. Kanaafuu dursa oromoon wanni nu miidhamaa jirruuf waan afaan tokko dubbannee laf badhaatu tokko qabnuufi wanni kun waan cufa caal tokko nu godhaa jedhanii waliin dhaabbatanii walii birmatanii ba'aan irra jirtu tan faftan qaanitan ka abaabawwan teen abbootiin teen tanullee naasuun akka ijoollee teen hin dabarre godhuudha jechuudha. Daawwattoonni keenya kan live extreme arguu jirtan qophii Dr. Google Shootiidha. As kan magaalaa Chicaagootti isinii dabru. Har'a as OSA Mid Conference as magaalaa Chicaagootti kan jiru as Wise Memorial Hospital Auditorium jirra. Nu hordofuu keessaniif galatooma qophiin keenya itti fufa amma walitti deebinutti nagaatti. Nagesa me? Dabra Oromoo dhagaa jirti. Abdullah foome. Egin dubbata Abdullah foome ega. Ini dubbata illee dhufta. Ini sunin jennaa sun jennee sun oduu gubbaa baati. Amma sun akka sun dubbatanii wannan dubbachuu fedheessanii. Gara booranii jaarolee dhuftee kabajamoo daawwattoota keenyaa kun kan daawwachaa jirtanii sagantaa keenya ka Dr. Google Show as Wise Memorial Hospital Chicago irra darbaa jiru. Bakki kun bakka waldaan qorannoo Oromoo walga'iitti deemsisuu jiru. Daawwattoota keenya kabajamoo keessumaa ulfaattuu keessumaa nama akka malee guddaa Xula Duubee nam jedhamu qabsaawaa guddaa kan naannoo waraana Baalellee kan Booranaa Gujiillee keessatti hirmaatee jiruu isaa guutuu nama qabsaa'uun beekamu gaafa waggaa 20 jalqabee har'a waggaa 100 oli inni nam qabsaawaa guddaa durii shiftaa jedhanii shiftaa miti an qabsaa'u ofiin jedha. Me obbo Xula Duubee yookaan akaakuu lees abaaboo leduu taasisaa. Waan durii keessa dabarsuun gabaabsi warra nu hordofuu jiruu fi dhaamsa waan jettu qabatu baddachiin dubbatti waa wal gaafannu jira. Galatoome fayyaa argadha namni wanni duraanillee jennuuf baalee fi beekta baalee fi gamaaf gamana yoo jedhan baalee gamana Gujii fi Boorana jedhan gami baalee jedhan dalloo fi kormoose jedhan. Haa taatu wanni nuti itti kaane kun itti kaane akkuma dhalanne gaafa sabana gama gadaa qaalluun uti gaafa xaayilan seentu baandaa an gaafasi naasii beektaa qawwee wajigira wanni gammanuu beektaa qawwee wajigira beekta wajigira jechaa dhageettan malee maan beektan nuti abbeetuun beeku fa'a wajigira labanii tanaan beektaa qara'aadha. Amara achi ol deebidu laalanii guyyaa isiin deebi'eetta duultee dooloo silaa xaayilan seentu halleen isii warra kana gula deeme gaafa san jalqaba. Ganni kiyya gaafa na kudhan jaha ta'ee jira sinna yoo Gadaan dhaggeeffattoota keenya isinitti muufi barrii jechuun Muhammad Gadaa Qaalluu qabsaa'ee bara 1940 keessa bara 1960 bara Xaaliyaanii keessallee qabsaa'ee saniin duuballee Haayile Sillaasellee yoo jirullee qabsaa'ee bara 1962 gobbaatti hidhamee mana murtiitti murteessee mana hidhaa keessatti du'ee Muhammad Gadaa Qaalluu abbeeraa waaqoo guutuuti yeroo suniyyuu jechuun maanguddoon kun qabsa sun keessa seenan jechuudha. Gaafas warri gama gujiitti namni gaafas lolchiise abbaa bullaalla jedha ammallee waacuu cirrii jedhan
warri guyyaa san lolchiise ammallee galgaloo hamaa jedhani warri gaafana lolchiisu guyyaa kana gamana gada qaalluutti lolchiise ittuma deebinee amaaran gabbaru guyyaa kana lolitti ka'e an gaafanarra gaafa qaraa ammoo gaafa siin doolorraa deemitu waa ogumoo jedhanii ammallee guyyaa san soddaan durriin kiyya adoolaa uddoo jedhanii hin du'e gatamee muka gatamee gurgura jedhan jidduu lamaanti haguma jala ciisanii wojigiraa duriin labanii duriin naatii tanaan tokko tan me jalaa hiiqaa jedhee waaqoo gumoo kun gaafasi namni booranaa ka gaafasi guyyaa sanii namni booranaa gaafas keessa lubetta lafatti addaan fagoo lola silaanuma jedhamu latti tunii fi amma beektaa daawwaa gamana nageelle gamana latti andimu tun lafa gannaalin gamaa ammaan akkasii lola kanarra ibsaati gaafate ila Abdullah Dube isini gaafa waan kana itti seentanii Oromoo cufaa seentanii Guji hin jenne Booran hin jenne Baale hin jenne nam cufaayyuu jettanii yeroo suni lol kanaas seentanii mootummaa cunqursaa Haile Sillaasee wal waraanaa walijjeessaa du'aa laf keessan deeffachaa horii keessan kabachiifachaa turtanii amma lafisin gaafasi walaa itti bantanii nyaaphan itti wal loltanii Oromoon tokko taatee mootummaa Haile Sillaasee injifate afaan malkaa'aan nafaa afaan nageelle naannoo bitaata kanatti Gujiif Booranatti wal hadhuu jira isaati amma dubbannu tanatti waan sunirra isaan gaafadhamee amma akka maanguddoo amma gataan mujjoomee guddoo tokkotti wanni sun yoo san ilaalta maal sanii dhagamaa Oromoon warri Booranaatiif warri keenya Gujii maal godhuu qaba? Akkuma dhalattee Oromoon yoo dhugaa dubbatu haga silaa isii tuchirra abbootii teennarra haga jibban duraan beektaa jibbanuma amma beektaa Sumaaleen bilisoonnan kajeelu kuluma hundannee kajeelu hin beellu bilisumuma jibbanna haga dur adhanirra atoo shittaan dhabin atoo namni gadi dhiisin unka beektaa waan biraa dhiise alabbayitii waaquma fuutuu irratti alabbaa warra keessatti warra Booranaaf jedhamu kan dhabu jiru malee. Amantan. Warra walaasise malee isin walaasise. Lafa nageelle Booranaa kajaa wani walaasise mallasee bulee horaa Booranaa kennee ammallee nageelle Booranaa tajaan taani Gujii kenne. Haga bulanii waluma adanii jechuuf kennee miti. Haga bulan. Mootummaa godhe malee tolaan godhan. Warri keenya kan beekee maal godhuu qaba? Booranaa Gujii maanguddoonni warri gadaa warri raabaa gadaa. Warri raabaa gadaa sila osoo beekee jeekuu wallaala ta'e lafa nurraa fudhataa jira. Lafa duruu amnu wanni lolluu Oromoo cufaaf immoo lafa tiyya jennee kophaa lolluu jira. Oromoo cufaa lolluu jirti laata? Lakkee yoo Oromoon ta'a Oromoon malee namti Oromoon Booran illee kophaan qabu, Gujiin kophaan qabu, Baale kophaan qabu, Wallagga kophaan qabdu ta'a Oromoo cufaatiinis. Amma wanni san jechaa jirtanii lafti ta nam cufaa qabatti nam cufaa geetti lafti ta Oromooti lafaa jettanii wal hin dhabinaa. Akkaan. Gardiina keessanii fuuldeeffadha mootummaa wal sannaqachuu jirtan. Akkasi. Isaantu wal sannaqe malee maanii wal. Mee amma isin nam dhageetti qabu maanguddoo namni isin dhagaya. Nami isin jaalata akka qabsaawaa tokkollee akka maanguddoo tokkollee mee warra Booranaatiif illee warra Gujiillee yoo waan kan daawwachaa jira namu Oromoo guutuu addunyaa gubbaa jiru. Dhaamsi dabala. Wanni an dhaamsa dabartu latti akka Tigireen gurgurattee lafa ifiin gurguranii akka lafa teennaa lafa gurgurattee Chiinaa gurgurattee gosa hunda gurgurattee Ingiliizii gurgurattee lafa jette isinuun beektaa. Sana lafa wanni isin yoo amma immoo walaate yoo ammoo Oromoo tana nama waliin lolchiisin nagayaan argatu. Nagaya yoo afaan wal dhagee nagayaan argatan. Nagayaan argatan. Haile Sillaaseelleen akkasumaan nu bulu. Kulleen akkasumaan nu bulu. Akkumatti dhufanuu waluma caarsanam. Kun ammoo siyaasa dukkanaan nutti maree jira. Dukkana kana keessa baataniitiin. Gabaratta akkami wal aahuu dandeettan akkami wal balleessuu dandeettan ma isin wal aasisani
duu walumaan jirtan namni lafa muree addaan hin dhabu nageenya booranaa wajji walumaan qabnaa nama walumaan qaba deebitanii akka waliin dhaanee lakkisaa gowwoostanii jechuu dhaamaa. Dhuga jechuun laf nageellee Boorana magaal kana Amaarallee waliin qubachaa jirra, Tigreellee waliin qubachaa jirra, Somaalillee cufa waliin qubachaa jirra, Oromoon lama wanni si waliin qubanneef hin jirtu kun waan wal nama haasisu wal nama dhabsiisu miti. Abbeera Xulaa Duubee dhaamsi guddaa nam Gujiitiif nam Booranaatiif fi Oromoo cufaafuu dabarsee sun dhagaya waraan faayidaa hin qabne nam tokkollee bu'aan buusni kana Oromoo irraa of qusadha, Gujii Boorana irraa of qusadha. Aadaa keessan ka durii aadaa durii karaa badoorii karaa bagadaa sunitti deebi'a suniin furmaat soqadha wanni wal sannaqsiisaa jira wal sambuusaa jiru mootummaa wayyaane akkasiin umrii dheereffata akkasiin isin bulcha Haile Sillaaseen kan godhe Mangiftuun kan godhe Tigreeleen sunum godhaa jirti nu sun injifannee sun beekne tokko taane warra dur dhaabanne isinillee kan beekaa jettanii dhaamsi dabarsaniif guddoo galatooma amma maangudduma gosti bira maangudduma dhibiitii si duuban jira isaalleen dubbisa. Atillee waan jettu yoo qabaate gabaabsi naa jedhi waan as dhufteef amma guddoo si galateeffadha. Galatooma barata haaloon baratina ilmaan kiyya isinii dhaamu eega baratta Booran barate Boorana jechuun Gujii jechuun walaasisuu kanu eega doktora qabaatanii barannoota qabaatanii deebitanii waliin ani naawwama tokko sanii jettaniin ilma keessan ka ijjeettan hin bilisoottan waan tokkotti irraan fuutan ilmuma keessan ka isin awwaalu ka bada baree irraa qaddo fixuu jirtan malee sodda aftolaa keessan fixuu jirtan malee wanni biraa ka isin irraa fuutan jirtu lafa sanii jettaniin bilisoottanu gabrummaan teessantu isinuma jirti lafa teessan akkuma kaan isin garbarsiisuu jiran waan kana lakkisaa jenneeti dhaamaa fi galatoomi mucaa kiyyaa jiraadha isinilleen isin waan naa gootan amma dhaamsanuutti dabarsaa lakkisaa dhiisa waan kana akka malee jirtan jedha isinii waa barattan kun akkana nuu dabarsaa guddadhaa jiraadha. Abdullah Dube guddoo ulfaadhi horii bulii Oromoo fi Oromiyaa fi Rabbi bilisummaa haa godhu isinii ammoo umrii dheerinna badhaadhinna fayya Rabbi isinii haa dabaluutii waan as dhuftanii naan dubbatanii fi guddoo horaa bulaa galatooma. Isinii kenna dhaggeeffattoota kenna asitti qorannoon waldaan Oromoo godhe ilaalchisuudhaan maanguddoota garii gaafiif deebi'u waliin godhuu jirra wanni amma haasawaa jiru waan akka nama gammachiisu Abdullah Dubee waan jedhani nam baratanii uummata waliin lolchiisina waliin haasisina nami barate waan araara waan nagayaa waan jaalalaa waan hormaata waan Oromoo tokkotaa barate malee haaloo yookaan hammeen yookaan gadoo hin baratu sun bir darbaa dhiisa sun waan nyaafi wal lolchiisuu fi wal dhabsiisuu fi nu balleessuu fi Oromtitti Oromummaa fi biyya Oromiyaa diiguuf godhanii sun beekaa irraa of qusadha jedhanii dhaamsisaan guddoo galateeffannaa amma keessummaa bira qabna gara keessummaa sunitti dabarra. Si barbaadu si dhabe inni ta'e illee gaafannaa. Maqaan keessan eenyu? Wanti waan Booranaatti waan Gujii kan dubbachuu feena. Maanguddoo warraa kanallee araaraaf gaafadha. Isaallee maanguddoo san dubbisa, akka Gujii dubbisa, akka Booraan dubbisa, akka gabaabsinaa jedhi maqaan keessanuu sirra jirmaata. Kabajamoo daawwattoota keenya ulfaatoo kabajamoo bakka jirtanitti nageenyis nagahooti ka daawwachaa jirtanii sagantaa Dr. Google Showti. Dr. Google Show imaanana kennatanii namni qopheessu abbaa fira abbaa giddiiti. Alleen abbaa fira abbaa giddii waliin ka jiru ani kadiroo as bakka walgahii waldaa qorannoo Oromoo itti geggeessinetti maanguddoota Oromoo waa'ee seenaa waggaa 50ffaa qabsoo uummata Oromoo ka waraanaa susunii fi akkasumas waan ammaan tana naannoo Oromoo keessatti naannoo Booranaatti Gujii keessa deemu jiru wal dhabdee sun ilaalchisee maanguddoo adda addaa dubbisaa jirra ka gaafii fi deebii itti aanuun waliin godhanii Huseen Harcummaa jedhamanii obbo yookaan akaakuu Huseen Harcummaa dhagamsoo jammaa warra qabsoo waaqoo guutuu waliin jalqabe nam qabsoo rasaasa jalqaba dhaye akkasii. Nama rasaas jalqabaa dhoofte mee waan suni rasaas jalqabaa akka seenaa qabsoo Oromoo ka Dhoombir ka Baalee ka Gujii ka Maalee cufa walitti qabee qabsoo sunii fi rasaas jalqabaa dhahuu maal isinii dhagahama? Dura ani Huseen Harcummaa duruu raayyaa abatooti.
Absawa anya wako gutu Kadir Wadio Abdullah gutu Banne kabelofne rafane ibamne ebonne biye sobale bune kawede wanne nu finne abso orom ofine nu fibikan oromo bakkatin jittu maraf kaboran kejju kabuji kejju kawalaga kejju oromo maraf ne mare bibikan nu abso ne lolli kalol lesan marka anna rajam lol uja marka anna barkan sagal jaram sedih kuma da ko ibu jahab ibu sagal jaram sedih jatam sedih malka anda gab sagad di apa ganna de gab sagad di fodom sedih ammo sadde tabi abur agate ka hagas gole san amma abso sun demte ma su dike na makennat wal farde buda ما لما ورد الرد تقول رمى وينبغ أقولت يسيلون ويا بدري أما رمى سير يسيل شو عمله نسيت نورك أمس تبونة أقولت تبونة إن دتم بيروفنا إن دتم أقولت وفاتي كنا اللي بكنا كتاتك وفادي كده كطوتة كلولوني إنجيلان نجاتني لفهم دابله إنجيلان نسير إنجيلان نجاتني كيف نسير Odo dubbumtan dubbannu waanuma kana wal qabate wal fakkaatu biralle san gaafachuu fedha isin gaafas gaaf malkaan Oromoo wal dhageettanii wal baratanii tokko taatanii warra nafxanyaa kan dur dhaabatanii ofirra dhoortanii laf keessanii irra dhoortanii san laf keessanii asii miti Somaalee gala san hin jedhan Somaaleetti hin galu tanan laf keessanii lafti tun ta'e nurra deema jettanii amma hin deemnu jettan amma fulaa sanitti amma Oromoon har'a walti bu'ee gosii wal dhabaa jira warra suni dhaamsa akkamii qabda maal jettaniin mee amma warra gujii ka boorana dhaamsa nu qabnu warra sani warra amma wallolu saniin nu tokkochaa wanni walitti sinnaqe dowlatti walitti sinnaqe دوبلا ولد استنك ورا أما والرول سنين لفا نجيل بورنا جدا نجيل بورنا تا نجيل بيجد بسن وان سنقول لي بكسي واللطوف كسي والطوف كسي بدوك أقولت أما وان جلولا أبو إسن تكونشا نما والرول ميتي ما كنت ولد استنك أدل أبدا Obbo Hussein akaakuu Hussein Arcummaa asit dhuftanii waan ibsa bal'aa dansaa kan nagootaniif guddoo galatooma. Horaa bula rabbiin umri dheertu sana kennuuti umri keessan kanaaf kanatti Oromoo badhaatee bilisoomtee ummata wal dhaga'ee ummata afaan tokko dubbatu nama argu rabbi sana godhuuti galatooma. Kabajamtoota daawwattoota kennaa ulfaatoo sagantaan kenna ka Dr. Google Show as bakka walgahiin waldaa qorannoo Oromoo deemirraa itti fufaa jira. Wanni akka malee nama gammachiisu tokkini waan maanguddoon Oromoo ta'e tun jechaa jirtu. Magaal Nageellee keessa Somaalii, Oromoo, Tigree, Kambaata, Walaayita gosa Oromoof Oromoo hin ta'in saba Oromoo fi naannoo Oromiyaa keessa jiru sidii cufa waliin jiraachaa jirra. Amaaraaf Tigree nyaapallee warra jennu wajjin jiraannee Oromoo waa waliin jiraachuu hin dandeenyeef hin qabnu. Nulleen dhufne kun ormaa taanee lafa Ameerikaa tallee faranjii waliin jiraanne faranjuma afaanuu hin beekne aadaa hin beekne bifaan hin fakkaanne waliin jiraanna. Oromoo wanni waliin jiraachuu hin dandeenyeef hin jirtu. Oromoo sun dhagayaa sun beekaa. Jalqaba maanguddoo umri dhibbaa olii nama Gujii ka qabsoo waggaa 50 kan jalqab dubbise amma kanatti ani ammoo nama Booranaa ka qabsoo kan keessa ilkaan buqqifatee qabsuun kan keessa jaare maanguddoo beekamaa Mahammad Qalcooraa asitti affeeree waan tokko gaafadhaa isaan nu simadha wanni ani isaan illee gaafadhu waan qabsoo kan akkamiin akka isaan seenanii qabsoon baala jedhamsuun argite Oromoon cufti naannoo adda addaa keessa Gujii kaasee haga Boorana, haga Baalee, Hararee, naannoo cufa isa waliin qabsaa'uun gosa birallee dabalatee sun cufa waan agarsiiftu abba Mahammad Qalcooraa gaaf duri qalla suufii tanallee hin qabne akka reefu natti bitanitti bar duriif bara ammaa waliin ilaalte mee maal irra garta gabaabsiisu hin jedhu.
gaafachuun kan kee galatoome ani ka qabsoo ta duraanii haga duraan jenne suni waan dabre egaa waan dabran bir ina haasawaa malee wanni dhibiin dubbatanii jirtu sun dubbanne taammata jirtu taamma ilmaan Oromoo gartee deebiteetiin ofii wal waraantee man wal gubdee horii walirraa fixxee garteetiin diqqaa guddaa walirraa fixxee wal fixxu obbaaftu tunini taakka amma gujiif booran iddoo deemtu tunini ana do ebeluu walin naqin jenne wan wallaacha isii waan irraa ka'ee fi wallaan lakkana kun keessa ka'ee akka tokko taate akka ilmee garteetiin Oromoo tokkotti akka ilmee nama laf waliin dhalatee rafirra waliin dhalatee tokkotti nagayaa waliin ka jiraatanii lolli kun haa dhaabatu dhiig waliin buusinaa jechaan wanni jedha ganumati irra bayan. Warra nu daawwachaa jirtanii kun kan daawwachaa jirtan sagantaa Dr. Gogol Show asii bakka waldaan qorannoo Oromoo walga'iitti geessisu jiru. Waldhabbii Booranaatii fi ka Gujii ilaalchisee maanguddoon kenna ka Booranallee ka Gujiillee ta Arsiillee cuftunuu akka jettetu waldhabbii tana tadeemsaa jiru tokkoffaanii mootummaa yookaan ammoo wallaalchaa waldhabbiin tun nam tokkollee waman buustu badaa ijjeecha lubbuu namaa qabeenyi barbadaa'uu horii du'uu waan akkasii sun malee bu'aa nam tokko hin qabdu waan kanirra dhaabadha jennaani. Mee Abba Muhammad Qancoora waan jettu gabaabsi nama ati warra dirree dhalattullee liibanii guddate nageellee tan keessin beekta namni hedduun si beekallee as gubbaa faallee olaansi arguulee ni maranii namni sun gariin warrum kan keefa warrumati waliin dhalattee guddate ka Boorana yookaan ka Gujii ka Arsiilee ta'uu danda'a. Mee waan karaa akka isaan irra dhaabatan jechuun dhaamsi wayii carraa kana fayyadamii itti naa dhaabu. Laki jechuun kiyya waan qabu yaasitti mee ani beekumsa amma dhugaatti ani Boorana keessa kun omeegga dhaladhe ammoo nageelle guddadhe Boorana naan beeku wanni keessa guddadharsi eegi guddadhe indiqeen irraa qabee anaaf waa walumaani gartee danqara keessatti duuniyaa garraa jirra kanirraa nu akka jiruuteen waan itti fixanne akka garteetiin Oromoon bilisoomtu tokkotti malee akka Oromoon ofii deebitee wal waraantutti nuti hin qabsoofne yaada akkasiisitti arguu hin dandeenyu dhagahuullee hin dandeenyu wallaachi akkana kana namni amma afaan kiyyaan nama waliin naqee jechuu hin danda'u namni amma nama beeku nama barate hin dhageettu moo kanirratti waan ammoo iddoo jiraatee gartee walirraa fudhatanii irraa walaadhaan dhibiin hin jiru waan irraa walaadhaan guddatumarraa bisaan kun waan wallaachi ta'ee fi wallaachi akkana kun akka karaa Gujiilleen karaa Booranaalleen akka dhaaba tokko waan kun hin deemne jecha dhaabadha. Hora bula rabbi ammallee ganni keessallee isinii daree Oromoon tan caalaa guddattee badhaatee dagaattee warri kennallee wal dhagafaa ta'uu dubbatu isinaa godhuuti hora bula. Daawwattoota keenya kabajamoo kun kan daawwachaa jirtanii sagantaa qophii Dr. Gogol Show asii waan walgahii waldaa qorannoo Oromootii fi akkasumas waan Oromoo keessatti amma deemu gareerra wal dubbachaa jirru. Waldhabbiin karaa nageellee deemuu jirtu ka uummata keenya Gujiitii fi Booranaa wanni sun faayidaa hin qabdu dhaabsi jedhu irratti haasawaa jirra. Asii barata nama Gujii tokkoo fi akkasumas barata Oromoo biraa ka Booranaa ijoollee lama qabadhee dhiyaadhee warri kun dhaamsa warri keenya ka gadii fi akka isaan dabarsaniif jecha obbo Nageessamee namni hedduulleen si beeka gabaabsi uf beeksise achiin duubatti waan waldhabbii Booranaaf Gujii kaam deemu jiru kanatti dhaamsi namaa qabdu dabarsa. Nageessaa Oddoo Duubee jedhama. Dhalootaan naannoo Nageelleeti. Duraanillee Yuunivarsiitii Finfinneetti seera baradhee ture. Ammallee maastersii kiyya intarnaashinaal loo irratti hojjechaa jira. Amma dubbiin jirtu maali? Lolli barbaachisaa moo barbaachisaa miti kan jedhu namni cufti irra walii gala natti fakkaata lolli barbaachisaa miti namni garuu wal kajeeluu danda'a walitti quuqamuu danda'a sababa adda addaatiin wal dhabuu danda'a yoo wal dhabellee waa irra wal kajeelisa walii matee yookaan namni sadaffaa jaarsi jidduu seenee akkasiin araaramuu qaba yookaan walitti himatee dubbii haasa'ee irra walii galuu qabu malee wal loluu lubbuu walii balleessuun tootalii jechuun guutumaa guutuutti barbaachisaa miti hin barbaachistu jechuudha. Kanaafuu sanuu Oromoon namni sabni tokko namni dhiiga tokko
wal kaslaa walii tumsee wal gargaaree war rakkoo dhibiyyuu irratti wal dhaqqabuu qabu. Walitti garagalee wal nyaachuu wal fixuun kun barbaachisaa miti. Wanni kun wanni barbaachisaa hin taaneef qabxii lamaan tokko tuquu fedha. Tokkoffaa amma innaa dhageenyu wanni amma irra wal dhaban kun maqaafa jedhan nageellee Booranaa moo nageellee Gujiifa waan jedhu nageellee warra jedhu fi nageellee Booranaa waan jedhan fa jedhani maqaa lafaati. Kadhibiin immoo gara Bulee Horaafaa godina Booranaa keessa Gujiin jiru wanni feenaa waan jedhu gaafii akkasii jira jedhama. Gaafii tun garuu gaafii lolanii kamtu yookaan gaafii uummata kun wal lolee wal injifatee hiikatu osoo hin ta'in wanni kun waan mootummaan murteessu taaniif immoo uummata kun mari'atee irratti mootummaan dhiyeessuu danda'a irra walii galeeti. Waan mari hin deebitu yookaan waan mootummaan murteessu malee amma wal hadhanii illee wal fixanii abbaan fedhallee wal fixee gaafii tana deebisuu hin danda'u. Gaafii fi deebisne irratti waan akkanaa wal loluu wal fixuun hin barbaachisu. Adumaa deebistullee ta'ee namni kun wal fixuu dhiiga wal jissuun hin barbaachisu. Ammaan tanaa jalqabee uummati keenya wal fixuu wal loluu kanarraa walirra dhaabuu qaba. Kana nuti namni asii jiru kun cufti irra walii galla. Namni Gujiilleen ka Booranaalleen Oromoon dhibiilleen jechuudha. Kanaafuu uummati keenya wal fixuu akka walirra dhaabu kanaatti dabaladhee ammoo namni asii jiru kun wal haasofnee namni haga biyya alaa jirulleen eegee duuba marii goona jennee yaadna. Galatoomaa carraa kanaaf. Taayitaa hin deemini hayyee sagantaan itti fufee jira nageessa lasii qabee jira warra nu hordofuu jirtanii waliin nageessan jedhee uummatii bal'aan yoo waliin jira silaa walti bu'uun hin oolu ilkaaniif arrabillee walti bu'aa yoo walti bu'an ammoo aadaa qabnaa aadaa marii qabnaa aadaa manguddoomaa keessummaa qabnaa aadaa keenya suniin furannaa wanni garii waan mootummaan godhe sun jettanii waliin dhaabina. Nageellee Boorana nageellee Gujii nageellee Chaayinaallee jenne Booranaa fi Gujii malee namni birallee keessa hin jiraata maqaa jettanii waliin dhaabina. Nageelleen arda namni cuftu keessa jiraatee keessa horii obaafatee keessatti horee keessa jiraatu. Oromoo yoo caala Sidaama keessa guddata. Keessa manjaaradhaa keessa gala akkas qabsaa'aa malee warra ittiin qabsaa'ina waliin lolina. Nageessani akka barata Gujii tokkotti akka nama dhalata nagee tokkotti dhaamsidansa nama waan kan hordofuu jiru dabarse nama harmi taa'ee dhaga'uu jirullee. Jaarsoo Jaammaarkooti maqaan kan keetillee xiqqoo adda Jaammaarkoon kunis garami dhufe. Ani Jaarsoo Janmaariyoo Jaarsoo jedhama. Janmaariyoo Jaarsoo gabaaboo jedhama. Jedhamu Janmaariyoo Jaarsoo gabaabooti. Dhalata Booranaati. Abbaan kiyya Booranaa ammoo amantii kiristaanaa Katoolikii waan hordofanii fi Janmaariyoo waan jedhanii jiranii. Kanaafi wanni guddoon maqaa miti eenyummaa kiyyaa. Abbaan kiyya Booranaa. Kanaafuu dhaamsi hojjaa karaa gabaabaan dabarsuu barbaade waladhichi naannoo nageellee Booranaa deemaa jiru kunin laftii duraanuu beekamte Gujii fi Booranii obboleessaa dhiigi tokko duraan marraaf isaanii walitti bu'aa turanii amma immoo yeroo kanaa maqa lafaatti jedhanii walitti bu'aan turre. Kan ammaa kun waan diinii keenya yookaan nyaaphii kennaa akkamiin gosti Oromoo jedhamtuun nagaa argattee qabeen horattee waliin bultee isii wal dhageettee ciminni hojja dhufee qaayii tokkolleen akka qaayiin uumamu kan maal gochuu warri ammaan kanaa isaan hin jabaanne waan diinii kennuume sunini tokkoffaa namni uume TPLF kunini karaa adda addaatiin akka Oromoon walaatu akka qabeenyi isaanii badu akka wanni isaan qaban cufti laf kan irra dhabamanii wanni isaan iyyaan hin jirtu. Ammoo kana nu walii beekuu qabnaa nu obboleessaa nu biyyi tokko biyyi teennaa Gujiin namni 20 Booranii namni 20 Oromoon nama 40 kan beekuu qabnaa. Nu ardaaf borillee nyaap diini keenya kana waliin hin jiraannu namni waliin jiru Oromoo waliin jiraata Booranaa Gujii waan waliin jiraatanii fi waan kan beekanii olki deemu jirtu kana irraa ayfittisanii jedhee gamkiyyaan dhaamsa dabarsaa qabatamu. Sagantaan keenya amma gabaabachuu gahee jira hordoftoota keenya waan hedduu asirraa dhageettanii hedduullee qayyabattanii barattan abdii qabna nageelleen Boorana jennee Gujii jennee Chaayinaa jennee sunii fi jechuun Oromoo waliin jiraachuun dhabdu nyaapha wajjin jiraachaa jirra isin lachuu nageessaa waddoo duubee jaarsoo
Jaan Maariyoo lachuu keessan dhuftanii dhaamsa dansa kana uummata keenya waan dabarsitaniif guddoo san galateeffadha. Maanguddoolleen warri waldaa qorannoo Oromoolleen kaarma walgahii kulleen yoo walgahiin tun xumuramtu waan araaraa waan nagayaa tokko jedhanii yoo Oromoon teenta Booranaatiif Gujii wal dhaga'uullee dadhabde warri keenya maanguddoon kaa'ollaa Oromoon Arsii yookaan Oromoon biraa wal araarsitu waan sulleen dubbanna. Amma gara walgahii waldaa qorannoo Oromoo dabarraa sagantaan Dr. Google Show asirra raawwatee jira. Waan nu hordoftanii fi guddoo galatooma ani waan biraatiin isin gaddeebi'a maqaan kee kadroo ayi nagaatti. Jiraati lawan. Laayitiin asirra waan boba'ee fi iskiriinii mi abarraame.
Sorry, ini kun tane. A lot of technical. Amma stage kan light achi ko besani. I couldn't really. Cuma tunggu saja. Dokter, asirraa asirratti hin jiru. Asirraa asirratti hin jiru. Dhugaa bal'anii ta'e hin jiru. Asirraa hin jiru laayit qabaa hin jiru. Barreeffamni asirratti hin jiru. Barreeffamni yaa asirra jira. Hin dabarre hin dabarre. Kuni barreeffamni kun hin dabarre. Kun ma jiraani? Hin dabarre yaa laayit qofati. Kuwan biraa ta'e. Maasii kun inni akkanaati. Kunis ta'uu qaba. Namni maal itti seenaa hin jiru. And then the neck, only for one or if someone it has been running. Jel ka yuka. Jel asir rakna ka bana ka. Asir rakho bana. Kan de gre for me. Lighting amma lighting jira. Jira. Barre mo tura banji. Connection usri marati. मैं ऐसा अच्छी से one rig this thing is not reading. Oh, what's wrong again? It's not reading. You take the computer? Bring that computer. Kandurani? The previous computer. You want to project on that, right? Yeah, make it computer. Why don't you know the previous computer? Laptop ready, right? I can't really, I'm sorry, I have to start. We can use the oral presentation as a means. Technically, I am. Yeah. Kamera picture ini saja. Lah ini kamera lagi itu boleh saja nih. Kamera mono ke live streaming. Live streaming. Pun ini kan boleh saja Yes.
Hello. Again, we are having some technical difficulties with the technology. The projector is not projecting it's not reading the computer. So I will have to use the oral presentations that may not be helped by the PowerPoint. So I would like to announce two panelists. Mr. Garoma Wagesa is a human rights activist. He is the founder and I believe the president of the Human Rights League of the Horn of Africa. He has been presenting findings based on the research about human rights violations from Ethiopia and the Greater Horn of Africa. He came from Toronto. And also we have another panelist, Nagesa Odo. He is he's also a former political prisoner. He will be our keynote speaker tomorrow, but today he will share with us his experience in prison and the conditions of political prisoners in Ethiopia. He was at Galati prison for 3 years as a former Addis Ababa University student protesting against the regime. That is this panel. I will give only 15 minutes for each presentations, and at the end of this panel, you will have chances to ask questions. And then we have also other panels focusing mainly on conflicts. As you may have heard, there is a terrible conflict now happening in southern Oromia, and this has been going on for the last 20 years between different Oromo groups, and also conflicts among the Oromo and other ethnic groups in Ethiopia, and it is part of the systematic strategy to compromise the position of the Oromo in Ethiopia and the Horn of Africa. So I would like to welcome. We have difficulties, so I cannot continue to hold. If we could fix this, then Garoma will have the chance to use his slides. But now he will have to. Now you go. Okay, good. Thank you. Thank you. Garoma. So I would like to thank Amir for fixing this problem. Thank you, Amir. Thank you. Next board. Share this now. Akan jirtu hundi keessan duraan dursee Dr. Ibrahimiin galatoom jedha. Afaan Ingiliziitiin an qopheesse garuu afaan Oromootiin jechuun barbaade maaliif manguddoon keenya
waan as jiranii fi akka isaan dhagaan barbaada. Kanaafi I'm sorry for those maybe few people born in Beti. I know she understands the Oromo. So I changed my language to Oromo to speak. I prefer to speak in Oromo. I'm very comfortable to speak in Oromo because we have elders who really shared with us their story. Kanafi akkasin dhaggeeffatanii fi afaan Oromootiin hin jedhaa guddaa galatooma hundi keessan jira nan eegala. Waa'ee mirga namoomaa irratti nan hojjedha akkuma inni hime gaaroomaa baqqalaa waaqa isaan jedhamanii gara wannoo keenyatti toon seenin dura seenaa dhaaba kanaa xiqqoo hubachiisuun barbaada warra hin beeknee fi baay'een keessan illee ni beektu waan weebsaayitii adda addaa irraa dubbistu natti fakkaata. Kanaaf dhaabni mirga namoomaa kun dhaabni kun kan eegalame biyya keessattidha. 1996 kan jalqabame. 97tti erga waajjirra bannee booda hojii erga jalqabnee booda namoonni dhaaba kana keessa hojjetan hundumti isaanii mana seenanii mana inni dhabanii jechaadha. Daafiima dhaaba kanaafidha. Garuu Oromoon akkuma beektan hani dhabu waan ittiin hojjeteen miti. Kan hojjeteen inni yakkamu yeroo baay'ee kan biraatiin yakkama. Kanaafi maqaa dhaaba kanaatiin namni hidhame hin jiru yeroo sana. Garuu namoonni hidhaman nama dhaaba kana keessa hojjechaa turanidha. Maqaan biraatiin adda bilisummaa Oromoo miseensa nu hidhanii waggaa 5 booda achi erga baanee booda dhaabni kun Torontoo keessatti 2007tti deebi'ee dhaabbateera. Kanaaf namoonni baay'een keessan gaazexaa urjii ni beektu. Gaazexaa urjii yeroo duraa yeroo 94tti yeroo uummanni Oromoo rakkina keessa jiru sana gaazexaa maxxanfamuu jalqabdidha. Dhaabni kun gaazexaa urjii keessatti yookiin waajjira sana keessatti uumame jecha. Kanaaf afaan Ingiliziitiin qopheesseera har'a hanan qabadhee dhiyaadhe shororkeessummaa fi mirga namoomaa kan jedhudha. Human rights and terrorism kan jedhudha. Afaan Oromootiin jijjiiruu yaala yoo waan tokko keessama keessa dhiifamanaa godha. Kana jechuun kan barbaade yeroo baay'ee Oromoon shororkeessaadha yookiin maqaa shororkeessummaatiin hidhama. Kanaaf mata dureen isaa maal jedha? Inni tokkoffaan state terrorism to quell movement of liberty kan jedhu jechuun maal inni mootummaan yakka inni hojjetu namoota mirga isaanii barbaadan irratti namoota eenyummaa isaanii barbaadan irratti mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa godhaa kan jedhudha. Isa jalatti endless one. Endless terror against Oromo nationals and Oromia and beyond jedha. Mootummaan Itoophiyaa yeroo har'a qabeetuun ta'in endless jedha. Hanjal qabame yeroo dheeraa duradha. Itti fufee hamma ammaattiyyuu uummanni Oromoo biyya keessattii fi biyya alaattillee shororkeeffamaa jira. Oromoo shororkeessaa miti garuu ofiisa shororkeeffamaa jira. Mootummaa biraatiin kan jedhudha. Yaadni isaa kanadha. Kanaaf past and present jedha. Isa darbee fi ammallee akkasitti jira jechuu barbaadeeni. Oromoon shororkeessummaa kan jalqabame yookiin shororkeessuu kan jalqabame mootummaan Itoophiyaa guyyaa akka mootummaatti biyyoota waliin fakkaanne biyyoota aadaa tokko hin qabne biyyoota eenyummaa walii hin beekne walitti fidanii walitti suphanii guyyaa sanarraa ka'eetudha. Kunis gaafa 1865tti mootummaan Itoophiyaa yeroo jalqabaaf ijaare Minilik mana hidhaa Tewoodiroositti ergamee booda kan godhedha. Kan xiyyeeffatee Oromoo yaadatu ture gara kibbaatti ture achirraa kaa'ee hamma ammaatti waan jiru agarsiisuufidha jechaadha. Kanaaf dura dabarsinee Oromoon shororkeeffamaa jira malee shororkeessaa hin jiru kan jedhu ragaa maal akka hin qabu isinitti agarsiisuun barbaada. Kanaaf isa dura waa'ee shororkeessituu yookiin shororkeessummaa mataa isaatti jechuun maal akka ta'edhaan ibsu barbaada. Terrorism and terrorist jedha. Terroriin maal jechaadha? Uummata tokkotti sodaa naquu jechuudha. Uummata tokkotti sodaa naquu jechaadha. Uummata tokko irratti dhiibbaa gochuu jechaadha. Uummata tokkoon akka jiru. Yaayyeen taqaxaa warra jiran sana jecha warra yaayyee taqaxaa isa jiran sana jechuudha.
Kanaaf terrorizimiin immoo mataa isaatti eenyutu hojjetaa jira ta'e egaa terrorizimiin kun terrorizimiin yoo namaan hojjetama ta'e yookiin immoo kan gaggeeffamu yoo ta'e terrorizimii ta'aa jecha. Terrorizimii ta'aa jechuun egaa shororkeessummaatti hojjetamaa jira jecha. Kanaaf har'a isatti aanee gaaffiin guddaan shororkeessituun eenyudha? Shororkeessituun eenyudha? Asirratti yoo ilaallu isa jalqabaa fi isa dhumaa baruuf isa jidduu jecha jidduu kana baruu qabnaa jechaadha. Terrorizim mataa isaatti yeroo har'aa kana biyya adda addaa biratti namoota adda addaa biratti hiikama yookiin immoo hiikaa adda addaa qaba. Akkuma abbaan hiikkatedha. Akkuma abbaan hiikkatedha. Kanaaf unirratti shororkeessituudha yookiin immoo Oromoo shororkeessituudha jedhamee maaliif hiikame isa jiru ilaaluu yaallaa jechaadha. Dhugumadha yoo akkas ta'e baate immoo akkamitti mootummaan shororkeessaa akka ta'e adda baafachuu qabnaa jechaadha. Daddafeen deemaa. Kanaaf hojii shororkeessummaa kan hojjetu eenyudha? Eenyudha? Actors. State terrorism kan jedhu biyya lafaarratti yeroo har'aa mootummaan shororkeessituudha kan jedhu yaada jira. Lammaffaan immoo state sponsored terrorism kan jedhu mootummaan ofii isaallee shororkeessuu ta'uu didee shororkeessitoota qacaree akka isaan hojii shororkeessummaa uuman godhaa kan jedhudha yaadni suni. Sadaffaan immoo state actors kan jedhaman jiru jechaani mootummaa yookiin immoo aangoo mootummaa warra hin qabne shororkaa kan hojjetan jiru. Hojii shororkeessituu kan hojjetan jiru. Isaan jechuu barbaadeni. Kanaaf isa jalqabaa irratti mee waa'ee shororkeessummaa kan akkamitti biyyi lafaa akka ilaalaa jiru haa ilaalu. Mootummaan Itoophiyaa har'a sadarkaa labsii baasee Oromoon adda bilisummaa Oromoo shororkeessituudha. Adda bilisummaa Ugaadenee shororkeessituudha. Adda bilisummaa eenyumtiyyuu dhaabni bilisa ta'e Itoophiyaa keessatti shororkeessituudha kan jedhu baaseera jechaadha. Kanaaf akkamitti maalirratti hundaa'ee kana baasuu danda'e? Dhuguma jarri kun shororkeessituudha yookiin immoo dhaabbileen kun shororkeessituudha kan jedhu ilaallaa jechaadha. Waa'ee shororkeessummaa yoggaa haasofnu yaada adda addaatu jira. Yaada sadiitu jira. Daddafeen isitti mee gara qabxii kootti jira. Inni tokkoffaan maal jedhaa? Namoonni baratan, namoonni dubbisan, namoonni haala kana hordofan maal jedhu? Shororkeessuu kan danda'u yookiin hojii shororkeessuu uumuu kan danda'u mootummaa qofaadha kan jedhutu jiru. Kanas sababa qabu. Tokkoffaa qabeenya qaba. Lammaffaa akkatti yeroo qaba akkatti hojjetu. Sadaffaa bakka qaba. Kanaaf hojii shororkeessummaa hojjechuu kan danda'u mootummaa qofaadha kan jedhan jiru. Kun gosa tokkodha. Gosni lammaffaan maal jedhaa? Hojii shororkeessummaa mootummaaf kennamuu hin qabu. Namoota yookiin immoo dhaabbilee adda addaa yookiin immoo akka dhuunfaattis haa ta'u namootatu shororkeessituudha malee mootummaa shororkeessituu jedhamuu hin danda'u. Yoollee jechuu danda'ame yookiin uummata isaallee yoo miidha ta'e maqaan biraatu laatamuufii danda'a. Maaliif biyya addunyaa irratti seerri shororkeessummaa yookiin shororkeessituu ittiin adaban hin jiru. Kanaaf mootummaan international law kan jedhamu jira. Seera biyya addunyaatiin yakkamuu waan danda'uuf yookiin himatamuu waan danda'uuf kanaaf akka shororkeessituu fudhachuu hin dandeenyu. Crime against humanity kan jedhan ta'uu qabu. Yakka uummata irratti hojjechuu yakka shororkeessaa osoo hin ta'in yakka uummata irratti ajjeesuu danda'a mootummaan tokko kan jedhuun falamaa jiru jechaadha. Inni sadaffaan garuu lamaan isaanii walitti qabeetu waan fe'es haa ta'u mootummaas haa ta'u mootummaas hin ta'in uummata irratti uummata hidhannoo hin qabne irratti rakkinni uumameera taanaan qaamni rakkina sana uumuu shororkeessituudha kan jedhu jechaadha. Kana keessaa eenyu haala uummata Oromoo ilaaltanii wal cinaa qabdanii bakka kam akka keessatti isintu beekaa jechaadha. Kanaaf waa'ee shororkeessummaa ammas yeroo ilaallu shororkeessummaan bakka lamatti kaaniiru. Inni tokko maal jedhaa? Gubbaarraa gadi kan dhufaa jira. Gubbaarraa gadi kan dhufu jecha mootummaatu hojjetaa jechaadha. Inni lammaffaan immoo godarraa gara gubbaatti kan dhufu jechaadha yookiin olla kan deemu jechaadha warra actors yookiin immoo non governmental actors warra jedhame jechaadha. Kanaaf kanumaan ceena kanumaan ceena kanarratti si qabsiiseeni asumarratti si dhiiseeni ilaala amma asitti ce'uun barbaade jechaadha. Egaa waa'ee shororkeessummaa baranneera. Waa'ee shororkeessummaa Oromoon dhuguma shororkeessaa yookiin immoo dhaabbileen Oromoo jiranii yookiin immoo mootummaa yoo ta'in dhaabbilee warra hidhannootiin illee ta'ini warra biyya keessaallee nagaadhaan deemaa jiranii waa tokko yoo balleessanii yookiin immoo yoo isaan sodaatanii son balleessine jechaadha.
Dhaabbolee ala jiran wajjin walitti qabsiisanii namoota baay'eedhaan shororkeessituudhaan hidhaa jiru jecha murteessaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa 2009tti seera baafateen eenyumtiyyuu gaazexeessaan shororkeessaa Itoophiyaa biratti namni siyaasaa addaa kan ta'e mootummaa Itoophiyaan deeggarre jechaadha shororkeessaadha. Namuu hundi shororkeessaa akka ta'etti qabsiisee waraqaa baase sana labsii baay'ee sanaatiin adabaa jira jechaadha. Kanaaf hojii shororkummaa kun eessarraa eegalame kan jedhu gaggabaabsee ilaallee bira dabarra. Akkuma ilaaltanii Minilik irraa Haayile Sillaasee irraa Mangistuudhaa achirraa Mallasaa Dumoolee ammayyuu waannoonsa achuma jira kan inni kaayee deemee jechuu barbaadeenii. Minilikii fi Haayile Sillaasee jidduu xaayituun jirtu waggaa 10 kan bulchite jechuudha isheen darbeera. Kanaaf mootichi Minilik 1865 mana hidhaa Tewoodiroos keessaa erga bahee booda seenaa kana himaa kan xiyyeeffate gara kaabaattidha. Maaliif abbaan isaa yaada akkasii qaba waan jedhameef isa dhugoomsuuf duulee garuu jalqaba irratti akkuma silas himame uummata walloo ture kan rukutame. Uummanni walloo, uummanni raayyaa fi azaboo harkan kennanne ittuma isaa lolanii garuu uummata sana cabsuu kan danda'an ammas keessa deemee bal'isee himuun barbaadu maaliif nama seenaa mitanii bal'isee himaniiru. Minilik karaa guddaa Yohaannis immoo karaa gubbaa karaa kaabaa jechaadha. Wal ta'anii ture uummata sana kan cabsanii. Kanaaf Oromoon jiddummaa isaa yookiin immoo uummata nama biraatiin hin bitamu jechuu kan jalqabe sanarraatii qabee ture guyyaa sanarraatii qabee jechaadha. Kanaaf kuni Haayile Sillaasee itti darbe yeroo Haayile Sillaasee maal akka ta'a ture ni beektu keessanii irra deebi'ee himuun barbaadu dhaabbolee adda addaa dhaabatanii akka macaaftuu lamaa kun akka dhaaba irraa haasaa turan manguddoon keenya kan cabsanii kan amma xiyyaaraatiin uummata gubanii ga'anii warra macaaftuu lamaa liiwwannoo isaanii hooggantoota isaanii akkamitti hidhanii akka jeessan kafannisan ni beektu. Achirraa darbee yeroo Mangistuus kanuma ture. Kanarraa haa dabarru isaarraa taa'uuf. Isaarraa yoggaa dhumnu har'a yoggaan jechuu barbaade erga mallas dhufee 1991 irraa ka'ee maal ta'aa jira? Maal ta'aa jira kan jennutti haa deemu. 1991. Kanaaf sila akkamitti akka darban hin beeku. Irra caalaayyuu yeroo anoolee keessa yeroo diddaa anoolee namni kun yeroo waa guuttaa waan guddaa nama hojjetanidha. Isaan ergallee dhuguma harka kennanii booda waan jedhan tokkotu jira. Waan jedhan himaa inni yoo kan jedhan himaa inni har'a nuun taane garuu ijoolleen keenya bilisummaa akka argan abdiin qabaa kan jedhu dabarsanii jechaadha. Nuyi garummaa jalatti yoo hafnillee yoo nuti akkamitti dabalrellee ijoolleen keenya kun asirraa dubbadha. Ijoolleen keenya bilisummaa isaanii hima argatu kan jedhu dabarsanii waan gurguddaatu jira isa biran darba. Kanaaf 1991 tan ce'ama. Darbe. Okay. Ilaala human rights violation 1991 up to present jedha. 1991 irraa qabee amma ammaatti maal ta'e nuti hundi keenya baay'een keenya yeroo sana namoota jirudha. Ijoolleen keessatti dhalatanii guddatanii yeroo ammaa kana itti wantoota jiru jechaadha. Kanaaf asitti human rights violation against individuals, small groups and the mass jedhudha. Independent political organizations and institutions jedha. Biyya Itoophiyaa keessatti egaa shororkeessummaan Oromoon yookiin immoo uummanni shororkeessaa miti baay'ee. Yoggaa waa'ee shororkeessummaa ilaallu waan sadii ilaalla. Waan sadii hubachuu qabna hundi keenya. Shororkeessituutu jira. Kan yeroo sanaa hojii shororkeessa sanaatiin miidhamantu jiru. Battalumatti jechaadha. Battalumatti kan miidhamantu jiru. Garuu kaayyoon shororkeessummaa namoota ajjeesuu miti yeroo baay'ee. Namoota sodaachisuudha warra kaan. Warra jiran sodaachisuudha. Shororkeessummaan qaamaanis ta'uu danda'a, sammuudhaanis ta'uu danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa yeroo baay'ee
konkolaataa keessa boombii kaa'ee namoota 3 ajjeesa. Kuni ragaa jiru. Ragaa jiru uumee miti. Kaayyoon isaa namoota sana ajjeesuu miti. Namoota warra kaan sodaachisuudha. Namoota warra kaan sodaachisuudha. Kanaaf kana hubannee asirratti individual yookaan jennu namoota baay'ee namoota akka nama tokkootti namoota shorokkeessuun ni danda'ama. Akka small group yookaan jennu akka maatiitti namoonni maatiidhaan shororkeeffaman jechuun namoonni maatiidhaan hidhaman namoonni maatiidhaan itti murtaa'ee waan jiruuf kana jechaa jira. Maasii yookaan jennu immoo namoota akkuma isinitti kana waan tokko irratti balaa buusanii uummata shororkeessuu jechuudha. Uummanni akka sanatti akka hojii sana irratti baanee waan gochuu jechuudha. Independent political organization and institution kan jechuu barbaade fakkeenyaaf dhaabni tokko biyya Itoophiyaa keessatti bilisa ta'ee hojjechuu hin danda'u. Maaliif hanga tokko iddoo tokko gaaga'u namoonni achi keessaa jiranii maqaan biraatiin hidhamu. Maqaan biraatiin hidhamu. Kana jechuun shororkeessuu jechuudha dhaaba sana. Kan biraa immoo institution yookaan jiru akka fakkeenyaaf dhuunfaa kan ta'e yookiin immoo gaazexeessaa dhuunfaa namni ta'e tokko yookiin immoo dhaabbileen adda addaa akka Human Rights League kana. Human Rights League biyya sana keessatti cufameera. Kan mataa isaanii dhaabu. Kan mataa isaanii NGO hin jiru, civil organization hin jiranii kan isaanii dhaabu jechuudha. Olmanaatiin fituun barbaade. Dr. Ibrahim xiqquma irratti na okay. Ol beenu nada bal. Okay. Akkatti waa'ee shororkeessummaa ilaalan uummanni akkamitti shororkaa mootummaan Itoophiyaa uummata keenyaan uummata Itoophiyaa keessa jiran hundumaaniyyuu akkamitti shororkeessaa jira yeroo ammaa kana jennee ilaallu haala akkasii jira. Hidhuu maatii wajjin hidhuu tokkodha. Lammaffaan toorcharii gochuu yookiin immoo nama erga dhanii booda dararuu jechuudha. Sana keessaa annam tokkodha kan irratti raawwatamee kun jecha kun lamaan irratti raawwatamanii jechuudha. Kanaaf ragaa ba'uu danda'an waan dhadhiin jiru. Ol baay'een. Mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaa irratti shororkeessummaa ilaalee abshaaladha mootummaan kun. Mootummaa kamirrayyuu mootummoota isinitti agarsiise kamirrayyuu mootummaan kun abshaaladha. Abshaaladha kan jedhu seera adda addaa kan addunyaa ta'an ni mallatteessa. Mallatteesseera. Erga mallatteessee booda garuu deebi'ee waan baay'ee hojjechaa jira. Yoggaa isaan irratti dhiyeessinu dhaabni kuni dhaabni mirga namaa kun yookiin Human Rights League of the Horn of Africa kan jedhu kuni istaatasii qaba. Istaatasii jechuun eeyyama qaba. Mootummoota wal ta'anii bira dhaqee dubbachuuf. Dhaqni yoggaa dubbannu mootummaan Itoophiyaa maal jedhee taasaa nuti kana fudhannu maaliif nuti mallatteessineerra kan inni jedhe kun sobaadha jedhu. Warri kaanis akkasuma jechaa jiru jechuudha. Kanaaf irratti hojjennee namoota sana amansiisuun dirqama keenyadha jechaadha. Mootummaan Itoophiyaa achitti hojjetu biraadha. Akkatti ufti mul'isu biraadha. Deebi'ee immoo kan hojjetu biraa waan ta'eef isarratti hojjechuun hunduma keenya irratti eegamaa jechaadha. Kanaaf namoonni maaliif shororkaa'u? Namoonni Itoophiyaa keessa jiran irra caalaa Oromoon maaliif shororkaa'u yoo jenne joornaalistoota shororkaa'u waan barreessaniif jechaadha. Namoota waa'ee mirga namoota hojjetan shororkaa'u ijoollee yuunivarsiitii maaliif shororkaa'u isaan? Waa'ee nyaata namni gaafatu shororkeessaa jedhama Itoophiyaa keessatti. Nyaanni keenya nuuf haa fooyya'u jedhanii ijoolleen gaafannaan shororkeessituu isin jedhanii hidhanii jecha. Beektu yeroo baay'ee baasaa jirra. Yuunivarsiitii keessatti kan jiran, haayiskuulii keessatti kan jiran akkumatti haala kanaatiin waamamuu jecha waan sobaa ta'e. Mootummaan Itoophiyaa har'a seerota gara 9tu jiru kan mallatteeffamaniiru. Isaan keessaa 7 mallatteesseera. Tokkollee bakka hojiitti jijjiiree hin qabu. Tokko seellee. Maaliif yeroo yerootti dhaabbileen adda addaa waa'ee shororkeessummaa mootummaa Itoophiyaa baasaa jiru. Rakkina uummatarraan baasaa jiru. Kanaaf hojiirra dhokshilee yeroodhaa garuu gaafatamu nuti kana mallatteessineerra namni kana mallatteesse yookiin immoo biyyi kana mallatteesse kan hojjechuu hin danda'u kan jedhu dhiyeeffatu. Fudhatama isaa qabaatuun qabaatanis garuu isaan dhiyeeffatu jechaadha. Kanaaf namoonni ijoolleedhaan yookiin immoo namoota manadhaa keessatti torchii godhan yookiin immoo dararan eenyu jettanii warra kana security force soldiers intelligence hundumatu godha. Namoota hundumaa manni hidhaa Itoophiyaa keessaa 100 keessaa 50 manoota hin beekamne lafa jalatti nama hidhu mana waraanaa keessatti yookiin dallaa waraanaa keessatti hidhu bakka jaalatanitti nama hidhu jechaadha. Bakki sun immoo shororkeessitoota fi saaxila baasa namaa jechaadha. Kanaaf akka fakkeenyaatti jira kana isinitti namoota lama qaba.
ji'a lamaan darban keessa Afrikaa deemee ture gara Horn of Afrikaa keessa Itoophiyaa illee seenuu hin danda'anii dhaqee namoota interviyuu godheen ture. Namoonni waan argataniitu jiraachuu dandeessu waan facaaseera barreessee waa'ee gurbaa namoota lamaan kanaa qofa asitti himeen xumura Dr. Ibrahim dhiifama. Namni kun Irkisaa Tasammaa Dayaas jedhama. Dargaggeessa nama waggaa 26-27 no 39ti. Garuu yeroo rakkinni kun irra ga'ee 26 ture gurbaan. Gurbaan kun nama baratee hojii qabateera. Hojii qabatee hojii mootummaarraa kaaba Itoophiyaa dhaqee nama hojii irra ture kaaba Itoophiyaa keessa. Achi dhaqanii maal jedhu nam tokko duunaanii situ ajjeese ati dhaabbolee adda addaa wajjin waan jirtuuf situ ajjeese qawwee kee fidii jedhanii qabanii jechaadha. Qabaniitti hidhani. Gurbaan hin qabamu gumadha. Oromoo waan ta'e qofaanidha. Achii fuudhanii maayikalaawii geessanii maayikalaawwitti gurbaa kana waxalanii toorchii godhan jechaadha. Dararanii ergasii booda gadhiisanii namatti himiin jedhanii jechaadha. Ammas lammaffaa yoggaan mana sana keessaa bahu gaambellaatti hidhameera. Gurbaan gaambellaa sanatti yoggaa deemu manni hojii isaa fudhatameera. Bakka hojii isaa bakka Tigree bilaatameera. Hojii barbaacha yoggaa dhaqanii ammas hojii barbaacha dhufte miti ati hojii shororkeessummaa keessatti itti fufuu dhuftee qabanii hidhanii jecha maayikilaayisti fudhatan ammas. Ajjeesanii karaa irratti gatanii gurbaan. Karaa Finfinnee irratti ajjeesanii gatanii akka isaaniitti jechaadha. Gurbaan lubbuun keessaan baanee namni fuudhee mana yaalaa geessaa Minilik Hospital sana achi yoggaa fayyuu faana bu'uu isaanii waan argeef dooktarri wayyaa isaa baaseetu wayyaa mataa isaanii ittiin hojjetu baasee kennee fi akka badu godhu gurbaa kanaa jechaadha. Gurbaan kun dararama guddaa keessa erga yoggaa hospitaala sana keessatti ajjeesanii gatanii maatii isaa hidhanii. Maatiin isaa haadha isaa abbaa isaa fi obbolaa isaa lamaan hidhanii jechaadha. Yoggaa inni badu isaanitti waggaa 5 murteessan. Ilaalaa gaa shororkeessummaa akkamitti akka ta'e wadha. Gurbaan kun qabame Gaambellaati. Warri isaa kan jiran Wallaggaadha. Horra Guduruu keessa. Waluu quban qaban. Kanaaf inni balleesse jedhamee kan ittiin hidhametti warri isaa waan quban qabanii warri isaa diigamanii maayidhaatti keessa jiru hamma ammaatti waggaa 10 ijoolleetti 5 murtaa'ee abbaa fadhaatti 10 murtaa'ee maayidhaa keessa jiru jechaadha. Quba waliin qaban gurbaa wal arganii hin beekan waggaa meeqa. Kun tokkoffaadha. Lammaffaa immoo gurbaa kana ilaalaa seenaa soorii imaanaa jedhama. Gurbaan gurbaa Ambooti. Doktor Mararaan beekuu dandeessu obbo Sooriidhaani. Nama Ambooti nama kana wajjin hidhameera gaafa 1998. Obbo Sooriin nama Oromoodha. Nama Oromoo jaallatudha. Nama dhimma Oromoof dubbatudha. Hidhanii waggaa 6 booda mana keessaa baasan. Erga baay'ee dararanii booda jechaadha. Namni kun maal godhu isas karaa irratti gatu. Kan isaan barsiifatan tokko namni yoo erga dadhabee booda yookiin akka du'eef akka hin duune adda baafatan. Halkan karaa irratti gatudha. Nama kanas fuudhanii namni isa beeku fuudhee Ambootti isa deebise. Gara mana isaatti jechaadha. Yoggaa Amboo gahuu akka sooriin gurbaan kun natti himetti jechaadha. Akka seenaan natti himetti. Abbaan isaa dhaabbachuu hin danda'u. Taa'ee nyaata nyaachuu hin danda'u. Bishaan dhugaatii hin danda'u. Namatu isa qabu qaba ture. Miilli isaa hin jiru naan jedhe. Miilli isaa akka jirutti lamaan isaa laamsheera. Ji'a 6 booda du'e. Mootummaan kun maal godhaa? Seenaan namni kun akkamitti akka du'arraa hafeeyyuu duraan waan shakkaa turanii fi amma tarkaanfii kan fudhachuu barbaadanii uummata sanarrattidha. Uummata kamirratti ijoollee isaa fi haadha manaa isaa irratti. Ijaan nu bahu kan jedhanii waan shakkanii fi haadha manaa obbo Soorii fi intalli tokko jirti fi gurbaa seenaa kana mana gashanii jechaadha. Ijoollee wajjin hidhamee Sooriin seenaanii achi ijoolleen sun yoggaa itti murtaa'ee bahu isaatiin gara biraatti fudhatanii. Seenaadhaanii mana Ambootii Walisootti geessan. Achi geessanii waggaa 2 booda gaaffii tokko mana hidhaatti ni dhiyaanne haati isaa obboleettiin isaa mana hidhaa jiru achitti akka mana gadhiisan isaan mana isaanii jiranii mana hidhaa jiranii manni isaanii gurgurame.
Seenaan achi bahee Finfinnee dhufa. Walisoodhaa bahee gadhiisan homaa tokko irratti hin arganne. Achi barnoota waggaa jalqabu namatti ramadanii nama kutaa 4 Ambootti mucaa Tigiree ta'e wajjin barate itti ramadanii jechuudha. Gurbaan sun akka basaasamuu ni beeka. Kanaaf hojii dhiisee barumsa dhiisee hojii galaa jechuudha. Kanaan isa dararanii si shanii dhamee hiikame gurbaan. Jaaffaarratti na ajjeesu jedheetu baqatee bahee jechuudha. Kanaaf akka itti uummata shororkeessaa kan jiran mootummaadha malee uummanni shororkeessaa miti. Kanaaf ani maatii shororkeessaa jiru. Nam tokko tokko shororkeessaa jiru. Dhaabbolee adda addaa shororkeessaa jiru. Dhaabboleen kun amma miseensonni Dooktar Mararaa baay'ee jedhamaniiru. Dooktar Mararaa fa'aa wajjin hojjetu yookiin obbo Bulchaa fa'aa wajjin hojjetu jedhamanii miti haan hidhaman. Adda bilisummaa Oromoo wajjin hojjetu jiru. Sasa quba waliin qaban. Kanaaf mootummaan kun kan inni haalli sababni inni dhiyeessuu fi kan ittiin tokko miti. Kanaaf kana fakkaata kan marattan xumuraa guddaa galatoomaa waan dhaggeeffatanii fi gara fuulduraatti gaaffii yoo qabaatan nan dhiyeessa. Oh, that's great. So that they can have our chief technologist. He's helping a lot. So yeah. Yeah, actually there are many untold stories of brutalities. I would like Garoma, the second actually speaker is our keynote speaker tomorrow. I would like him to include his presentation in tomorrow's keynote speech so that we actually would probably utilize the rest of the time for other panels. He's a keynote speaker. I will give him more time, and hopefully tomorrow you will come on time. This is America. This is where we live. And we can't continue to behave like we used to. And we really need to show commitment. We have heard the message of those elders, the sacrifices that they have paid. And some of us are not up to our expectations. If we really have the commitment to attend and educate and probably learn, then we should come on time so that we can start and give the speakers, people who travel from long distances, such as Garoma. He came from Toronto to speak to you on about this very important topic. So if you want to ask him questions, then I can give the audience about 15 minutes to ask questions, and then we will go to the second most important panel, which is about the conflict in southern Oromia and of course also in northern Kenya, which is one of the chronic problems of the Oromia national state. So Garoma, can you come? Yo gaafii qabaattan gaafii gaafadhaa, egaa walgula gaafadhaati, inni gaafii san gaafattaniif deebisan ragaa inni qabullee gaafachuu dandeessanii. Research godhee jira, gaafatee jira. Yoo gaafii qabaattan gaggabaabsati gaafii callaa yaada biraan yaada hin kennina, gaafii callaa gaafadhaa, inni ammoo ibsisanii kennuuti. Listen.
Okay, waan jalaan naa kennameefi galateessi sagalee biyya dagaagna. Kan gaafachuu barbaade waa'ee karaa biratti adda addaa sadarkaa adda addaatti gaggeeffamaa jiraachuu kan bareedu kana qolachuudha. Haala amma biyya keessatti uummanni Oromoo yookaan naannoo sana keessatti argamu kanneen biyya alaa jiran yoo maal godhaniidha furmaata ta'uu danda'a itti yaada. Galatoomii. Dhageessaniitu miti? Okay, irra deebi'uu barbaadu. Gaaffii nan biraan jira? Lama fudha. Eenyuudhaati taklaabeeti? Okay. Gari? Gaaffii gaarii? Okay, lamaan kan deebisaa guddaa galatoomne. Naa qabeeti. Gaaffiin obboleessa kun nasii maalidhaa? Waa'ee shororkeessummaa kana haasofteetta dhugumadhaan fakkaata. Garuu maal gochuu qabna kana dhaabbachuu qolachuuf yookiin dura dhaabbachuuf Oromoo shororkeessaa miti jechuuf namoonni biyya keessa jiranii fi ala jiran akkamitti kana dura dhaabbachuu qabu kan kuni baay'isee salphaadha. Salphaa moo miti? Anaaf salphaadha. Garuu namoota waa'ee kana faana hin buuneef salphaa miti. Maaliif waan cimaa, hojii cimaa, wal hubannoo cimaa waan barbaachisudha. Dhaabni kun har'a dhaabni Human Rights League of the Horn of Africa jedhu kuni yeroo har'aa biyyoota addunyaa keessa biyya lafaarraa biyyoota 193 jiru. Biyyoonni kuni biyya tokko yookiin lamarraa kan hafe miseensa mootummoota wal ta'aniiti. United Nations jecha. Dhaabni kuni biyyoota kana biratti fudhatama argatee akka 94 lakkoofne. Akka 194ffaatti dhaaba beekumsa argateedha jechaadha. Maal jechaadha kuni? Dhaabni kun United Nations keessatti teessoo qabaa jechaadha barcuma akkasii. Barcuma 15 qabna. Waa tokko sirriitti hima. Gabaaseen dheeressu dooktar. 94tti 995tti natti fakkaata urjiirraa hojjechaa ture. Urjii gaazexaa. Nam tokkotu United Nationiitu walgahii qaba Niiwuorkiitti. Oromoo tokkotu waraqata xiqqoo tokko irratti barreessee Oromoonni Itoophiyaa keessa jiranii mootummaa Itoophiyaa ammaatiin dararamaa jiru kan jedhu afaan Ingiliziitiin barreessee mootummootatti hiraa jechaadha. Mootummoota walgahii galanitti hira. Amma kana argannee nuti gaazexaa irratti baafne. የኦሮሞ ችግር በዓለም ደረጃ ታወቀ የኔ አፋን ማለት ይመረታ ዱሬ የኔ ባፍኔ ይቻል ኦሮሞን ኡመን ከኛ ማልጀሩ ጋይ ሀማ ጋይጣን ከሰን ጅፍቱቲ ሀማ ጋይጣን ሱን ባሃ ጅፍቱቲ ካንኩ ጀችኩኒ ጋይጣ ሰነራ አከዲ ባምኔ ነው እንደ ዲኑ ላተኔ ይቻል አማስ ተርበል ለማለማን ተርበትሮኒ ባቲ ተርበንም ሰው ባቲ ማለፍ ዲኒ አርገን ሙተራ ይቻል በኡመት ባይተገመድ ካን ማለፈን ጀሰ ይተፈካል haramo dhaabni kun nama 15 Oromoo 15 nama dandeettii qaban nama ikoonomistii ta'an nama abbaa seeraa ta'an dhaabbolii sana keessa kaa'ee achi keessa teessisee dhimma Oromoo qofaa otoo hin ta'in dhimma Itoophiyaa tokko qofaa otoo hin ta'in dhimma gaanfa Afrikaa himuu kan danda'u dhaaba kanaa jechaadha yookiin immoo carraa akkasii jira jechaadha. Kanaani waggaa waggaatti OSA irratti waggaan argamu nan hima. Dhimma itti baalu warri seeraa jirtu warri gurmeessaa. Warri dinagdee baratan jirtu wal gurmeessaati yoo waa tokko dhufee dhaqxanii irratti haasoftu. Waa'ee uummata Oromoo lafti fudhatamaa jira Oromoo irraa. Anumatu dhaqee dubbata. Oromoo jedhamaa jira. Anatu dhaqee dubbata. Kun ta'aa jira. Anatu dhaqee dubbata anatu baasa. Kun sirrii miti. Kun sirrii miti. Kanaaf akka akkatti wal gurmeessinu jedhee gaafachaa waan jiru amma gaafachaa ture. Kanaaf karaa kana yoo hojjenne
uummanni Oromoo shororkeessituu miti qofatoo ta'in uummatumti Itoophiyaa keessa jiru uummanni afaan Afrikaa uummatumti shororkeessaa miti mootummoota shororkeessituu jechiisuu yookiin namoota amansiisuu dandeenya jechaadha. Kanaaf amma sanaani carraa kanatti dhimma baanee falmachuu qofa karraa kan hafe eenyuun adda bilisummaa Oromoo yookiin immoo dhaabbileen amma Dooktar Mararaa nuyi mootummaan Itoophiyaa jedhu sirrii miti jedhanii yoo wannoon hin fudhatan irraati maaliif isintuyyuu kana uumaa jira akka uummanni shororkaa akka uummanni rukutamaa jiruyyuu isinoo eentu isin qorateeraa kan jedhu itti fidu maaliif nan beekan waan isaan jedhan mootummaan tokko mootummaa tokkootiin ati shororkeessituudha jechuuf isaan illee waliin wannoon godhan warra NGO akka keenyaa kanatti gochuu danda'a kana namoota keenyatti dhimma baanee jechuudha kanaaf wal cinaa dhaabbannee waliin mari'achuu dandeenya yeroo sana dura dhaabbachuu dandeenya jechuudha kun kanaan haa ta'u. Gaaffii lammaffaan maaliif hima biyya jedha ture Human Rights League Horn of Africa hin qabnu. Yoggaa as dhufnu garuu wanta guddaa tokko agarra. Maqaa kana natu baase. Isa jalqabaa sana anumatu baase. Misoomsonni keenya yookiin warri boordilee itti amanu kana maaliif kijibamti jechuu barbaadeen. Horn of Africa kan jenne yoggaa biyya kana dhufnu yookiin immoo Itoophiyaa keessa yeroo jirru Oromoon Itoophiyaa keessa jiru qofaatu rakkachaa ture jennee xiqqoo yaadaa ture. Karaa ala wanta deemaa jiru hin beeknu. Yoggaa ala baanu garuu Oromoon Itoophiyaa keessa caalaa Keeniyaa keessatti miidhamaa jira. Oromoon Itoophiyaa keessatti caalaa Sudaan keessatti miidhamaa jira. Qabamanii deebi'uu, hidhuu, ajjeesuu, dararuu. Jibuutii keessatti akkasidha. Sana falamuuf yookiin jaroota kana himachuuf nuyi Oromoo Human Rights League jennee baasnee himachuu dandeenya maal akka hin jiru. Garuu akka Human Rights League of the Horn of Africa akka hojjetutti dhaabni kuni mootummaa addunyaa biratti kan beekamu akka Horn of Africa hojjetu qofa Itoophiyaa qofa otoo hin ta'in achirratti akka hojjetudhaan beekamu. Kanaaf isaaniin himachuu dandeenya amma seeraa irratti. Seerillee nu deeggara. Kana ilaallee turaan baafne takraara. Kanaaf akka itti nuuf fudhaa. Maaliif Oromoo Human Rights League jennee waan xiqqoo hojjechuurra of course jechuu dandeenya waan nuyi jiru. Human Rights League of the Horn of Africa jennee Oromoota bakka bakka daraman hamma Yemenitti illee deemnee kana yakkaa jira hamma Saawudiitti illee. Kanaaf kana baay'een gammada. Kanaaf irra deebisee gaafachuu dandeessu. Gaaffiin biraa jiraata. Gaafiin kiyya dura galatoomii uummata Oromootiin dhaabbatanii rakkoo hidhaa fi jecha maqaa isaanii ta'in kan teroorizimii jedhu irra maxxansuu balbalchi dhaabbachuu keessa waan guddoodha. Kan isin galatoofadha. Kan gaafii kiyyaa immoo waan tokko tokko akeeksa rakkoo Oromoo irratti raawwate tokko tokko fiixanii jettanii rakkoo kanaa haga hordoftanii jaarmii bara dhaabattee zamana dheeraa fakkaata. Maaliif rakkoo uummata Oromoo Minilik irraa Haile Sillaasee irraa malee maqaa dhuftanii kana waan reefu asitti himan kana ilmaan garaa buutee Itoophiyaan nama dhiisii gadamsaaf waraabessa muka keessatti halaale uummata Oromoo maa qorattanii itti daruu qabdan ka'ee barbaadu. Ambara jira gaaffii biraa sarmaa goona. Sini bilang mo saan yaadni keessa wal fakkaata isaa wajjin. Okay, sini fuuldura. Booda gaafatan jedha. Gaarii. Isaan deebisee lamaan keessatti mufu. Gaaffii gaariidha. Gaaffiin inni dura isin dura gaafate.
yaadadheera. Ilaamee akkasidha. Dhaabni kun kan hojjetu rakkina Oromiyaa keessa jiru kan tures laala waa tokko dhiyeessaan ture kanaan dura mootummaa Itoophiyaa nuyi mana murteetti dhiyeessuu dandeenya. ICC kan jedhamu internationally dhaabbateeru yookiin immoo sadarkaa addunyaatti kan dhaabbateeru jira. Kan mootummoota itti gaafatamummaa isaanii akka fudhatan godhu jechuudha. Sun ulaagaa qaba. ICC sana keessatti namoonni mootummaan dhiyaatu tokkoffaa miseensa ta'uu qaba dhaaba sanaaf. Miseensa hin taane yoo ta'e immoo karaa lama dhiyaata. Tokkoffaan dhaabni akka keenyaa kuni namoota akka keessan irraa rakkina ture, rakkina ammas jiru qoratee kuufatee walitti qabatee dookumentii sana jecha dhiyeessuu jechuudha isaanitti. Karaa kana dhiyeessuu dandeenya. Inni lammaffaan immoo mootummoota wal ta'aniitu yoo rakkinni tokko uumame akka Sudaan keessatti Daarfur irratti amma rakkina uumame mootummoota wal ta'anii kanatu dhiyeesseera. Karaa isaanii dhiyaachuu danda'a. Kanaaf nuyi ammas kana dhiisaa hin jirru. Walitti qabachaa jirra. Walitti qabnee yeroo baay'ee kana dubbachaa jiran. Odeeffannoo qabdan fidaa, odeeffannoo walitti qabnee dhiyeessuu waan dhiyeessineef hin jiru. Gaaffii keessatti deebi'uuf handhuura Oromoon achi jira maaliif ammas waa'ee gaafaa fi kanarratti jira ammas na gaafattanii ammas haa ilaallu. Yala ani mootummaa Itoophiyaa mootummaa Keeniyaa irratti United Nations irratti waraqaa dhiyeesse. Yoo gaanfa Afrikaa miti ta'e dhaabni kuni mirgatti qabu dhiyeessuu Keeniyaa irratti. Mootummaan Keeniyaa ijoollee Oromoo qabeetiidhaa jira. Mootummaa Itoophiyaatti deebisee kennaa jira. Mootummaa Itoophiyaatti erga kennee deebisee kennee immoo ijoolleen nama du'an jiru. Nama duunaan turtaa'ee jiru. Kana hojjetaa jira jedhee ani mootummaa irratti himadheera jechaadha. Kanaan qabu taanaan Horn of Africa keessa jiru taanaan himachuu hin danda'u mirgatti qabu. Kanaaf babal'isne. Kanaaf garuu akkuma inni jedhee akkuma Takla'aaf jedhe silaa dhaabni kun dhibba keessa 99 kan hojjetu waa'ee Oromoo irratti. Kunis sababa qaba. Oromoo waan taane qofaa fi miti odeeffannoo arganna dhuguma Oromoo irratti rakkina jira. Malee warra ollaa oksuu keenya miti. Odeeffannoo arganna nama baafna garuu kan Oromoo irratti hojjetaa jirru guddaa galatoomaa gaaffii tokko. Isin ibsanii. United Nations keessaa dhaabni kun akkasuma immoo yeroo isin waa himattan waa'ee Oromoo Afrikaa laansee mootummaa Itoophiyaa waan faallaa ta'e himee gargaaru. Hamma har'aa waan isin human rights abuse kana laalchisee wanta dhiyeessitan United Nations wanta simatee independent researchers yookaan warra qorannoo addaa dhiyeessan waan wayii wanti hojjetan tarkaanfii fudhate jira. Bu'aan isinirraa dhaga'anii tarkaanfii isaan fudhatan jira yookaan immoo fudhachuu baatan isa boosisu nun beeku. Gaaffii gaarii. Okay, ansaan qofaan deebisa. Yeroodhaan qabu amma boru carraa akkanaa kennu nan gaafadhaani boru bal'inaan haasofna waa'ee kanarratti. Deebii keessa deebisuun barbaadan gaaffii gaarii gaafate ilaala mootummaan Itoophiyaa seerota torba mallatteesseera jedhee isinitti meera jiran garuu hojiirra dhoosine kan mallatteesse sanarratti kan irratti gamaagamamu waggaa afuritti guyyaatu jira. UPR jedhu isaan Universal Periodic Review jedhu jechaani mootummaan Itoophiyaa mallatteessee galeera sana hojiirra oolcheera moo hin oolchine kan jedhu guyyaatu jira amma ji'a dhufu keessa qabu sagantaa akkasii jechaadha. Sagantaan sun isaan qofaatu gaafatama miti nuti gaafatamna. Mootummaan Itoophiyaa waggaa afur darbe keessa maal hojjechaa ture dhuguma hojiitti hiikeera yoo jedhanii nu gaafatu. Barreessee gasheeraan isaan hojjetanii haa baduusaa waannuusaa ta'uu waan isaan hojjetanii wannoo irratti hundoofne jecha ragaa irratti. Dhaabbileen adda addaa ni gaafatamu. Mootummaan Itoophiyaa mataa isaatti maal hojjetteetta jedhamee waan gaafatamuu fi gabaasa galfata. United Nations Human Rights Council mataa isaaniitti nama erganii waan hojjetamaa ture xiinxalanii barreessan qo'annoo irratti hojjetanii jechaadha. Qo'annoo sana keessatti hirmaanneera nuti nu gaafatu. Ofii isaanii hojjetu garuu hankeenya isin fudhatu mootummaa irraa isin fudhatu isa keessaa isaanitti cuunfee baasaa jechaadha. Kanaaf kanaan dura kanarratti hojjennee
mootummoota miseensonni Human Rights Council United Nations jecha biyyoota 47 47 keessaa biyyoota 35tu mootummaa Itoophiyaa fi kun sirrii miti waan nuti barreessine irratti hundaa'anii jecha maaliif kan nuti barreessuun United Nations argate isaan biyyoota harka gala hundi isaanii harka jecha kanaaf kun sirrii miti kana sirreessi jedhanii mootummaa kana gaafatanii jecha kun bu'aa guddaadha mootummoota biraa biratti waa'een Oromoon beekamu waa'een rakkina Oromoo amma irra deemee isinitti himaa kan beeku unuu fi Oromootaa fi mootummaan uumuu qofaadha. Biyyoonni biraa mootummoonni biraa xiqqoo beeku. Rakkina keenya beeksifachuun dirqama keenya kan bayu. Ani United Nations dhaqee waa'ee uummata Oromoo gara kana isaa himu Oromoomti maal akka ta'e namni biyyoonni hin beekne jiru baay'ee. Kanaaf rakkinni keenya hin dhaga'amne irratti jechuu qabna guddaa galatooma walitti deemna yeroo biraa. Waa'ee nama Oromoo hin beekanii kana waan dhugaa jedhee ani yeroo namoota Minnesotaa dhufan warra doktoroota fa'aa waan kana yoo affeeruuf jedhu yeroo tokko tokko waan Oromoo gaafadhee akka jecha Oromoo jedhe hin dhageenye yoo argu ufitti deebi'ee qaana. Waanuma waldaa qorannoo Oromoo kanallee hoogganaa Minnesota keessa warri jiraatan warri doktoroota afaan interview fa'aa akkas deemuudhaaf yaada qabaa ture. Boodarraa yoo Oromummaan kun 1520 ta'an Minnesota jirtu namummaan achi jiru warri biyyi sun keessa jiru isaan hin beeknu ta'e hawwanni ani lafa Oromoon keessa jirtu deemee hojii fa'aa barbaadadha jedhee achi gul deemuufillee hin jirtu jedhee fedhii qarqabullee haqqisu deemee jechuudha. Biyya addunyaa dhiisi biyyuma akka Minnesota sullee keessa namni arda Oromoo hin beeku. Hagas tun ammoo dhugaa. Jechuun kanatti waan hojjetamtu jira jechuudha. Kanatti aansee waltajjii ammaan booda kan waan konfliktiiti namni abbaan fedhe afaan faranjiillee hin dhiyeessaa. Nama afurtu waan kan irratti dubbatuuf deema. Obbo Liibaan Filaatee jiru. Obbo Liibaan Waaqoo Filaatee nama dhalataa gara Booranaati. Isaa DC irra dhufee nama biyya Oromoo keessallee biyya hedduu deemee jiru hojjete. Nama seenaa waan isa reefu dubbattan ka baale tanallee hedduu beeku. Wanni ani isaan Obbo Liibaaniin guddoo wal dubbadhee akka inni asillee dhufee waan kan irra nu dubbatu an fedheefillee waan gar Boorana kan yeroo hedduu hin wama barreessallee kanaaf wal dhabiinsa guddaatu jira. Wal dhabiinsi waan Boorana garri gabra namni barate immoo mataan armi jira ka Oromoo kun. Dhuguma hagam wal dhabiinsi kan irratti namni kenna. Wanni kun dhabamuu qabaa hafuu qabaa jedhee hagam hojjetee waan jedhu ammoo dhugaan jirtu maali namni Oromoo waan kan akka gaariitti warmam barateyyuu hin beeku hin beeku nu ammoo warri achi dhufnallee namni dhalataa labsuuni konfliktii akkamiin ilaallaa xinxaala Obbo Liibaan nu dhiyeessaa Dr. Taklaa Shibbiruu Gaallalleen akkasuma waan jechuun akka nama dhalataa labsuunitti waan hubate nu himaa kadiroolleen jira alleen waan itti daru hin qabaa kun waan amma dhageettanii jirtu waan kan yoo nu qopheessuuf deemnu hada Booranaaf Gujii walhadhuu jira tun eegaa waan Oromoollee waan amma sabboonummaa Oromoo waan Oromoo waan haasofnu kanallee eessi jirraa waan jedhu akkuma deebiin of gaafannuu fi gaheen nama baratee maalii waan jedhu mata dureen konfereensii kennalleen gaheen dhaabbilee siyaasaa jechuun Oromoo maalii gaheen nama baratellee waan Oromoo kan dagaagsuu keessatti maalii waan jedhu Obbo Liibaan kottu as bahee waan nu fidu dhiyeesse. As dhaabattee innis immoo akkas wayya kottu as dhaabatte tuqxee
No, waan sun ifulle ayyaye. Live waan kan isa waraabu waan jiruuf. Live deemaa jira. Live deemaa jira. Alatti situ Okay, sorry. Okay. Oromo bultiin isa nagaa, nageenyi isa badhaadha. Diqqaa guddaan nagaa qabu. Warri dhaabochaa jirtanii dhaabocha raaftanii nu warri gammoojjii jirru ammoo dandammii qabu. Waan cufdura waan xiqqoo jechuu fedha. Waaqi addu nu jabeessinnaa, arrab nu qarinnaa, qaroo haa nu tolchuuti, haa nu jabeessuuti jedha. Duuba dubbi jajjabduu haasa'uu farmu dhumne dubbi jajjabduu sun adoonaa seeni adoo garsii gara afaan qopheesseetiin hin deemini waan tokko isaniin jechuu fedha. Gujiif Booran attar waladhaan jechi qajeelaa miti. Gujiif Booran walaasisaniitti jechi qajeela. Wanni ani gujiif Booranaa waladhaan jechi qajeelaanis wanni an jedheefi gujiin jaarsi jaartiin gujii teette Booranaan haanu jette hin mari'an. Booranii gujii haanu jedhee hin mari'an. Marii warraatii miti. Waan marii warraa hin ta'inii fi gos gujiitiif gochi Booranaa teette gaaddisteette wal mari'atte gujii taadullu. Booranii jedhee yookaan gujiin Booranaan taadullu jette waan warri murteeffatee miti. Waan warri biiroo mangistii keessa hojjetu. Waan warri siyaasa mootummaa jirtu sun geegessutti jar walaasise. Kanaafi gujiif Boorana waladhechuurra gujiif Boorana walaasisaniitti jechi qajeelchu jechuu fedheetiin tan qajeelchu fedhe. So, ladies and gentlemen, thank you for coming to this great meeting, and thank you, Mr. President, for inviting me and giving me this opportunity. I hope you would start my slide, and would you please go to the second slide. Okay, as you see, peace is the most important thing, and important element in the stability of a country, to which every member of its nation belongs, and everybody has the right to it, and there is nobody who can issue peace to others, or there is nobody who has the right to deny anyone. Everybody has the right to life, liberty, and pursuit of happiness, and none of us have the right to hinder that. Would you please go to the next slide? Okay. There is no such thing as elite prescribed peace. I have a reason to say this. None of us in this room are jury or judges. And so we cannot prescribe peace to anyone. So what matters is the contending forces must have will to create peace, and objective conditions on the ground, the balance of forces between contending forces, geographic advantage is a risk minimizing factor between opponents. Out of this, I would like to pick the word geography. The reason why I would pick word geography is I'm not just trying to refer to the word geography only because we can name or point to places on maps or tell direction. Geography is also a military term. Whenever forces contend,
there are things that the fighting forces address. Their supply line, the terrain on which they are fighting, and the cause for which they are fighting. As we have seen, the cause or the conflict that is going on in East Africa has got deep, very deep political interest. And that's why we have to look at its political condition. That's why we have to look at its geographic values. That's why we have to look at its political values. Would you please go to the next slide? Okay, there is a current conflict. Oromo people are tired of fruitless manipulations and collective humiliation. Forbearance have negatively functioned against us, threatening the very foundation of our survival. The current ongoing conflict in Hararghe, Bale on one, Oromo on one side, and the Ogaden Somalis on the other side. The bloody conflict against Boran by Burji, Gabra, Garri, and guided by Regabu. I'll tell you what Regabu is. Regabu, a new affiliate to Al-Shabaab, as evidence of Kenyan intelligence community asserts and captured fighters confirm. The situation is very alarming and forces us to go through endless, renewable stream of conflict. Somali driving effort to grab Oromo land by means of systematic incursion and violence using the hidden arm of Ethiopian government is causing Oromo people havoc. Regabu, everybody remembers that there was a Torbi incident, and after Torbi incident happened, this new organization took place, which we call Regabu. Regabu means Rendile, Gabra, Burji, Union. The purpose of this group is to close door on Oromo liberation. It was created by someone. Please take a second slide. The Somalis on their side are trying to achieve long-lived Somali dream of creating Greater Somalia by incorporating Oromo land into the territory of Somalia. If this becomes fruitful, with the help of EPRDF regime, Oromo people will be in extremely harmful condition, facing deep poverty, inferior social status. Unless we act aggressively, the future is calling for recurring violence. And so the issue of Oromo is not only what the EPRDF is doing, but it has been on political agenda since 1946. Would you please go to the next agenda? Next. Somalia is an independent and fully sovereign state. It is a representative, democratic and unitary republic. The Somali people is one and indivisible. This is the most important problem that we are facing. On which territory are Somalis are indivisible? And we will go to it. I'll show you some evidences and then we will go. This is Article 1, Part 1 of Article 1 of Somali Constitution, and this is taken directly from them, word by word. The other problem we have is the European colonial legacy and the time bomb they've left behind. Among Africans today, African people, in Africa today, the landmine planted by the European colonizers is exploding at every corner of the continent, with the absence of peace and slow-moving economic development, disparity in wealth, poverty striking people of the continent are at each other's throat. And so this conflict is only not limited to Ethiopia alone, or to us, the Oromos alone. It is all over Africa. If you go to Chad, there is a war. If you go to Congo, there is a war. If you go to Nigeria, there is a war. There was war in Liberia, everywhere. And so this internal fighting is the most serious problem Africa as a continent has, not only us. Okay, second slide, please.
The idea of Greater Somalia was not what Somalis created. The idea of Greater Somalia was conceived in the minds of Mr. Bevin, the Britain's foreign secretary after World War II, who in 1946 proposed to the House of Commons in London to consider lumping together the British Somaliland, Ethiopian Somaliland, and adjacent part of Ethiopia into a trust territory. This is one source of the current conflict that is going on between Oromos and Somalis and their proxies. Next slide, please. Well, this is the problem. This is Mr. Bevin's Greater Somalia. This is Mr. Bevin's Greater Somalia. This includes part of Boran. This includes part of most part of Bale. This includes part of Oromo area of in Eastern Oromia, and then the Ogaden, and then part of the Borana territory in Kenya. Would you please go to the next slide? He said, Mr. Bevin said, the nomads should live their frugal existence with the least possible hindrance. They could have a chance to live a decent economic life. That is why he wanted to bring all areas where the Somalis inhabit. It is understandable that where European colonialists ruled, there are landmines left behind that explode on its own time. The current ethnic conflict is in part a long-range European plan to create market for their war industries, since at this historical epoch, war cannot be waged without firearms. Unless we wisely outmaneuver this evil-designed colonialist motive, our region will continue to face recurrent bloody conflict, small or big. And so, the past big conflicts and the smaller ones within our own area, the source is this problem. Would you please go to the next? Yeah, this is Somalia's, Mr. Melles's Somalia. This is Mr. Melles's Greater Somalia. So, as you have seen, this takes most of Bale, most of Eastern Hararge region, and most of Borana territory. And this lower blue is where Garris anticipate to create Islamic Republic of Garri, which is totally impossible to happen. Let's be clear. Because if this happens, it is death for the Oromos, and it will never happen. The top blue will come to it. Next page, please. Lack of courage. The other problem is, the top one is about the map, don't worry about it. The other problem is the problem that African leaders contribute to the ongoing conflict. Lack of courageous political will among African leaders to resolve problems left by European colonizers that have continued hatching conflict up to this day is another challenge we have at hand. The conference held in Addis Ababa in 1963 to resolve the boundary issue ended with Demin solution by passing resolution that could not cure territorial claim among African countries, which is still upheld by the Continental Organization, and governments remained to be wrong prescription that is contributing to recurring national and ethnic conflict. The resolution reads, go to the next slide, please. Countries with widely diverse population would be quickly dismembered if each ethnic group was allowed to get its own way under the banner of self-determination. The resulting partitioning would create a chaotic potpourri of tiny, non-viable, in quotation, nation, totally incapable of providing even the barest of government services. It's because of this view many African nations were denied to rejoin their parts, and they were left as partitioned by colonizers.
The third problem is that is largely contributing to current ethnic conflict is of multifacial nature, aggressive effort of non-Oromo ethnic group to steal Oromo land, and the theft of territory by current Ethiopian government to maintain its political dominance by giving away land that is traditionally owned, that is not traditionally owned by the receiving ethnic groups, is a concept that conflict resolution cannot solve. We might talk about conflict resolution here, it is true. For intellectual treatise, it is helpful. However, what solves the existing ethnic conflict is what is going on the ground. Would you please go to the next? Second, the current drought have created a strong urge among pastoralists, mostly Somalis and their Gari proxies, for better grazing land, and as a result of EPRDF means to keep Oromo people in a degenerated position by encouraging smaller tribes as their attack dog to secure economic and political dominant position in Oromia. This irreconcilable conflict of interest obstruct peace with smaller ethnic groups which are used as attack dogs. Peace will never occur unless Oromia is liberated and Oromo people become masters of their own destiny. So, for us to live in peace, Oromia must be free first. Otherwise, we'll be at conflict all the time. For Oromo to live in peace and pursue life, liberation of Oromia is the only remedy. If Oromia is not liberated, the future of Oromo people is dark. Therefore, the issue of peace must be seen through the prism of Oromo interest only. Having colonizers made problem, there is also exaggerated desire of Somali people to be under one national flag by grabbing land from neighboring countries. Is the main problem that is recurring, even though it is unattainable and under current political condition of African states. It is an idea that has been rejected at 1963 OAU conference in Addis Ababa. Though one cannot deny that the Abyssinian malfunctioning regimes have caused unparalleled crime against many subject nations in the empire, it is evident that due to the Somali arrogance, peace is very much difficult to achieve with Somalis unless we build superior force that can withstand their drive and deter their violence. Would you please go? If so, go one clip and then we will go to the last page. Okay. This is what Oromia looks today, or what Ethiopia looks today and Somalia looks today, because Ogaden is already gone, and part of Bali and part of Borno is gone, and part of northwestern Hararge is also gone. And would you please go up again? All right, this is where our elders has been fighting, but in 1978-79, this is where era of conflict, where people were fighting between each other. The nations were fighting between each other. Would you please go to the next? Unless we adapt to capitulationism and subservient political position or misled co-religionist influence, a condition by which Oromos have to remain inferior to neighboring Somali tribes, which cannot be governed by Oromo social code of conduct, and ill-taught practice and contempt towards neighboring nations like Oromo, being considered inferior to them, makes the bar higher for peace to be achieved. It is evident that among human beings, if one puts himself above the other with arrogance, it is difficult to reconcile elements with parallel running collective interests. And so the Somalis feel that they are superior to Oromos. And so with this arrogance, they have already started grabbing land, even after the so-called, what do you call it, the old constitution, which all left has been part of it too.
And so because of this, it is very far. Don't, please could you go up? Yeah. Listen, there is one thing here that I want to read for you. That the desire of Somali people is well expressed by their own intellectuals. Dr. Yusuf Ahmed Farah wrote in 1986, currently the grazing land between Filtu and Negele has been taken from the Marihan minority group by Borana, far larger and militarily extremely superior. However, when time comes and Marihan in Gedo and Liban united, the Bora will lose it. Who is losing the land? The Boran as a small tiny section of the Oromo, or the Oromos are going to lose it? This is the question that we have to answer. Let's go, sir. Would you please pass? Okay. Like Oromos, Somalis were also fighting on water, grazing land, everything, and so that is a common thing. And sometimes, as John Markakis say, there are always conflicts. For example, a practice of raid was common among the Right Oromos against other tribes, and against the Boran, and the Boran against Right Oromos, and the other tribes. That's a common thing that has been practiced among the pastoralists. And it is, this situation can be corrected, could be corrected through education, through expansion of science and technology, through trade, through transportation and things like that. But since the Oromos do not have government that service their interest, these tiny differences exist. But this can only be solved when Oromia is liberated, because it is their government, transport will be expanded, education will be for everybody, and all other amenities are for everybody. And so, to save my time, this is the history that our elders were talking about. The brown part is how the area covered by Oromo struggle in 60s and up to 71, as they said. The green one is the area covered by the Somalis, and the red one is by the Somali-sponsored bandits, mostly covering Garris only. Let's go ahead. Now, how come Somalis are fully settled in southeastern Bale and southeastern Borana? We have to understand this. The Somalis has crossed the Ganale River into the land that Borana. Could you go up one slide, please? Okay. The Boran and Bale region has had precious little peace under Ethiopian rule. The southeastern Bale and Borana that Oromos abandoned due to the encroachment of Somali camels created environment hard for pastoralist Oromo to keep hold on it. This region was settled by Somalis has barely been subdued by the end of 19th century. In the wake of 1930s, the Italians from Somalia were busy sowing dissent here in preparation for their invasion. The Ethiopian landlords, officials left the area, and the cultivators were freed of their exaction. The new rulers also removed many of the balabats recognized by the Ethiopian and restored previous deposed traditional leaders. As you know, during the Second World War, the Italians were also creating fertile conditions to have opponents in Ethiopia. And so when they penetrated, that's what they removed the leaders. Go to the last page where the graphs are, please. I think it's good if you could stop at the topic that says Boran and Gari conflict. Boran and Burji conflict. Could you go there, please? Up. Up. Okay, go up. Go up. Go up more. Go up more. Up more. Just up. Up. Up.
Okay. This is the problem where we have now. Which one would you like to focus more The on? one that says Burji and Borana conflict. You passed it? Okay. Okay. This is okay. Gentlemen, we have to be serious here. I'll try to read this part word by word. As we have seen above, there was consistent Somali impingement into Oromia. Besides Somali dream to create Somalia, Greater Somalia, the behavior of the current Ethiopian hooligan regime and creation of Regabu in Kenya by late Dr. Godana Bonana is the fuel to the current conflict. Regabu, the hatred seed planted by Dr. Bonaya, was watered by Ukuro Yatani as his predecessor's legacy. Ukuro Yatani made promise to his community by claiming he will not drink camel's milk and eat camel's meat until he retaliates the Torbi massacre, which took place in Kenya some time back. It is very easy to conclude that the current Borana and Gabra conflict is spearheaded by governor who might have thought this is the only right moment to eat and drink what he has missed for a long time. Next slide, please. In Hararge and lowland Bali, Somali encroachment is still forcefully continuing, bleeding Oromo inhabitants using the U police. Until to date, inhabitants of 30 peasant associations are displaced in Hararge, and over 60,000 Oromo are homeless now. In Borana, the part which is currently attached to Guji zone and Borana zone in southern Oromia, Somali expansion is growing in full speed. For a society to advance into modernity, they have always, that art is not the word, they have, it should be have, not art, always have to look back into the past, make deep analysis of the current to be able to forecast the future. However, elites and the Burji community misconstrued, instead of following this traditional process, choose to exploit the uncertainty in which Oromo people are today, and tended to be violent, abusive, murderers, and become naive land claimers, an idea that is unachievable and dangerous for them in the future. One must note that everything has a beginning and an end, and the APR dominance is not forever. Could you go, please? Yes, I'm finished. Let's. Okay. So I will go to the graphs to the. Okay, and then I'll go back to the solution later on, if you are kind enough. Where is the graph? Okay, go down. Take. Okay. Now look. Due to the conflict, this is the Burji loss, which I am not happy about it, and which I oppose that it should not happen. So, in this period only, Burji tradesmen have been forced to return their lorries to businessmen. 6 lorries were forced to be taken over by the companies. 2 were looted. 1 was burned down to ash. Shops, 45 were closed. 4 were looted, and 2 were burned. People killed 39. Ethnic Burjis only. Beaten up by police in Moyale, 2,534. Wounded, 23. Captured guns, actually the guns were captured by Moral, is 45. And displaced Burjis, 1,500, which nobody likes it to happen. And I'm sad that it happened like that. And then, weapons taken by the government, 145. If you multiply at least by average of 2,500 bir, it's a big loss. And then military uniforms. There is a reason why I said it is watered by government officials. This 500 military uniform were supplied by General Service Unit from Kenya side. Its commander was a Gabra, and then it was captured in Burji store.
and Al-Shabaab elements captured. Now, I have a reason to say it is affiliated to Al-Shabaab. Al-Shabaab fighters captured during the fight. 11 were captured, 4 were killed, and they said they confirmed that they are operating with Regabu. Next, please. And then Borana losses since relation breakdown, November 2013, January. Lorries, burned 1. Shops, not closed. We don't have closed. Returning lorries, shops, we don't have anything. And looted 20, burned 2. People, when you go to people, killed 4, attacked by police 1,300, wounded 1, captured by police with their arms, captured 30, and displayed 3,000. Weapons, it is not wounded. Move that weapon to captured, and it is 32. These guns are very important. And then go down to another place. Houses burned 2013. Your time is up, sir. Yes. Give me the last. Let me go to Harare only. Okay. Okay. This is what has happened to Harare. To Harare. Cattle's quantity 495, average value 5,000, and this is over 2.4 million price. Camels 17, and average price 22,000, and it is over $3,000. Donkeys 17, each price 200, and over 34,000. Killed camels, and you see over there, and you can multiply. Cash taken 10 million, robbed from the Oromos. Others 3.9 million, and total loss of the Oromos is over 17.6 million. And so this is what has happened. Who is doing this? I cannot say Somalis designed this. And the conflict between Borana, designed by, I cannot say it is designed by Burji. I don't believe that. It is designed by politicians. And if you are kind enough and give me 2 minutes, could you go back to the area where it says solution? Yeah, it's recommended solution. It says recommended solution. You passed it. Yeah, it's here. Recommended solutions for peace to prevail. Peacemaking effort between Gabra and Borana must be continued in traditional way. Re-education of both communities and realization of their being one people is the cornerstone between these two Oromo communities to make peace. They have no other means to survive without opting for peace. The unity of these communities must be sealed soon, and without any precondition. Work on this direction must continue tirelessly, since they have no one except each other. Both must realize that conflict between them gives adversaries ample chance to regroup, sharpen their war skill, and advance economically, while their difference can breed future sufferings. Could you go to the next point, please? I'm done. Okay. The conflict between Somalis of Ogaden can only be resolved by the liberation of Oromia, or with undetermined desire. That I have no desire on this part, the second part, an underlined part, with an undetermined desire. Oromo achievement of dignified partnership within Ethiopia state that can guarantee peace and protection of the Oromo territory and the Oromo people by Oromos is another solution that I suggest. Yes, only one left, sir. Yes, 1 or 2 left only. Okay, 3. To resolve the conflict between, this is very important. To resolve conflicts between Burji and Bora, the ball is in the Burji's court. It is up to Burji to stop allying with enemies of Oromo people, or Boran, like Garri, whose main undertaking is to take Oromo land and join Somalia. If peacefully living with Borana is not serving Burji interest per se, as some of their elite anticipate, they have option to move back to Soyama before good time comes for Oromo to go on offensive. However, conflict is not in the best interest for both communities.
But if peace is not what is working for Burji, the choice is theirs to face the unforeseen circumstances according to their inclination. That's why I mentioned geography before. If there are peace-loving wise men exist on Burji's side, effort must be made to heal the wound they caused by being attack dog for invisible enemy. Otherwise, we do not anticipate good reason to take peace, which has no difference from the recurring conflict. The last one, sir. I think it's the last one. Okay, the time is up. Anyway, let me say one word. Anyway, for Boran, we have to appreciate what other communities have done in Borana region. The Burjis have done great things in Borana. Especially they have introduced agriculture, they have improved the food security, and they have been the most peaceful people. Though I am denied and I could not mention, the problem is not the old Burjis their grandparents came to Borana land. The problem is the new arrivals. The problem is the new arrivals. Those are the invisible enemy of the Boran. Who does that? That is done by Wayane. Why? To answer this question is they want to close the only access the Oromos have to the outside world. And we cannot afford to lose that area. Never, ever. The area between Dawa and Sagar River that connects us to Kenya cannot be lost. It is general interest of the Oromo nation. That's why my points are relatively different, but still, Burjis are business people. Business is not a friend of war. They have to make the most serious effort to build Borana confidence, and then they can do their business. They should not be evicted. We need peace, they need peace. They need business, we need not to be intimidated. That's all. Thank you very much. Thank you so very much, Liban. Yeah, I invited him because he has a differing opinion on this conflict. And as a president of OSA, I have to mention that opinions expressed by individual presenters doesn't necessarily represent the position of the Oromo Studies Association. So this must be made clear. These are presentations by individuals, and we don't endorse or reject their opinion. It should be taken as such. I would like to invite Dr. Taklab. He's also a native of Borana. He has his own analysis of the root causes and the possible solutions. Can you come forward, please? Only got the slide. Do we have time to ask questions later? Yes, sure. This is a very important. Yes, you will have, definitely. But yeah. Why not? How? Not then you can have a comprehensive understanding of the problem, and then, I mean, some of the articles may not actually have the same analysis of the root causes and the possible solutions. It's only when we debate such issues in such academic forums that we can actually reach at a consensus, I mean, in the end. That is my my belief that we should entertain differing, opinions, and also research based on, you guys have seen that Liban has done his own best to substantiate his claims and his analysis based on a lot of facts. So I would say he took time to go through a lot of materials. But yeah. So in the end, also, I would like Professor Bayene to also give us his viewpoints
That is the conclusion of this panel. Once we are done, he will also have his say. That is going to be his contribution to this panel and to the understanding of, good governance and the resolution of this deadly conflict. Ndagamaniti. Ndagama, first of all, thank you, Mr. President, for inviting me for this meeting. It's a great honor and pleasure to be here and to talk about this subject, which is something very close to my heart. I wouldn't be here if this issue hasn't been very important for me. And I thank you, everybody. And before I start this thing, I want to say something. We, as a people in this area in Borana land, we did not have, and we hasn't been having a very good, fortunate life like many other native Ethiopians are, or Oromians are. Our land is very marginal land, and our start is very difficult one. And my father is the only educator from his family, Gash Liban Nosen. And the only reason why he could go to school is because the Norwegian missionary opened the school there. And he went to school. If it not for that, he would have been rearing or looking after cattle up until now. And he went to school. Then the purpose of the Norwegians was to teach them to 4th grade so that they go and teach gospel. But once they went to school, up until 4th grade, they started finding the importance of going to school. So they pushed further. And there was no school then in our region. They have to maybe go about 300 kilometers to Yirgalem to go for high school. And that was the only high school then in the province of Sidama. And they were young people, and there was time when there was a conflict such as this, and they had to travel in a very difficult, uncertain condition to make possible that I am here today. I go to school. They paved way very hard. What happened is, by the time they finished their high school, colleges, and whatever, the monarchy folded, the government changed, and they went back to rebuild their territory, open schools. And with that open schools and hostels where the kids that does not have, their parents cannot send them to school, so that be able to, help by like hostels and then go to school through things that has been done through Makani Jesus. And they were young when they were doing that, much younger than the age that I bear now. But they have done tremendous things. The Avolo that you know now, or the Mega or Moyale, is the Moyale Mega they built. My father's generation, Gash Liban's generation. And on behalf of them, my father's generation, who made a lot of difference for us, now that we are here, Doctor is here, he is here, I just want him to stand on behalf of them, and then we give them a round of applause. And having said that, this is not really a
a very comfortable subject for someone like me to talk about, but I have to talk about it given the situation we are in now and what Gash Liban also taught. And southern Oromia, northern Kenya is increasingly becoming a common place for a conflict. And this is the data I gathered from a book, War and Conflict in Africa. And as you can see, from 1992 up until 2009, there are so many incidences of conflicts between minor ethnic groups, Borana Gabra, Gedo Guji, Borana Guji, Ajuran, Gari, and so on and so on. And if you see from 1992, in the 90s, there was only 2 conflicts, but from 2000 up until 2009, there are countless. And which really indicates that region is where the conflict is rampant. And we need to do something about that. And traditionally, the reason is because of people, especially during the dry season, when the resource is depleted, they want to have a possession of that limited resources and make sure that they are the only one be using it. And that is what it looks like. People, they have to go to the wall. That's how they make their cattle drink. And this is also how our land looked like during the dry season. And the very reason why they need to, the powerful ethnic group need to control the resources and make sure that they survive themselves and their livelihood. But recent studies in northern Kenya shows that recent conflict has nothing to do with this resources scarcity. If you can see this data of 19 conflicts in northern Kenya, 2008 and 2009, you will see a lot of conflicts in September and to October, which is Hagaya time, I mean the second main rainy season. And March, April, May is during the time when our region gets 60% of their precipitation. And therefore, that is actually when we see a lot of casualties, a lot of killings, which clearly indicates that now maybe the resource scarcity is not the main cause of the conflicts that is going on. And recently, obviously, if you newspapers, as Liban has also said, in Ethiopia, 20,000 flee Kenya clashes, ambushes, and also the current, I mean, what we are just listening, the fight between Borana and Guji, or the way Gash Liban put it, that is going on right now as we speak. And this is, I just wanted to put face into these conflicts, and this is how the people die in this ethnic conflict. You know, like chopping their head by machete, and the guy loses his hand, ears, and these are the displaced people because of this conflict. Just put the face into these conflicts that we are talking about. When we say Burji, Gabra, Gari, these are just human beings like each one of us, and they are not really living a most privileged life. They are actually living a most disadvantaged life. These things, they are the least people to face the difficulties that they are going through. The last people. And this is the family of Gabra, and that whole family lives in that house. That is their house. And imagine where we are living now, and they are the one fighting. This is the Gari picture, and Boran, and Burji, and these are our people fighting. Just put the face on these people fighting. None of these people are enemy to one another. They actually live a life that is below our imagination. So my objective is to analyze this recent conflict using the matrix of ethnic conflict theories, because I am young. I grew up in Addis Ababa, Kanessa. Now I don't know our culture so much. But what I know is the theories of ethnic conflicts and how it is analyzed and the mechanism of intervention. If at all this could help what we are talking about now. And with that, I go to the history of Burji. As Gajliban said, my great-great-great-grandfather came from Burji Gara
first of all, they migrated to Hiddilola and then they moved back to Yavello area. And I have the family not less than 200 in Yavello area on their lawn. And they go all the way to Nairobi and so on and so on. And I am as Boranized Gurji, like many, maybe Gashliban or anybody else, is as Boranized Consul. We all, I mean, like if you, and this is who we are. And historically, what the legend says is Burji came from Liban area, the route that Borana also claims. We are one people. And they migrated from that region, which is close to Madawalabu, where actually all Oromos believe they are originated from. And they moved to this Garaburji region in about 1970s, that is during the time when they moved to the highland where they are. But now, the Burji that we know is a composite ethnic group. Once they conquered the land, there are some indigenous people, which are called Koiras. Now, they have been assimilated into Burji and Liban descendants, indigenous people, and there are also some Sidamas came into all produce this identity called Burji. And there are so many legacies of this historical shared history. For example, Burjis has always been bilingual. If you read the book that has been written by Donaldson Smith in 1893, before Burji and Borana fall into the hand of Abyssinians, because we fall into the hand of Abyssinians in 1897. Before that, he came and noticed that Konso and Burji, they are bilingual people. They talk Afam. He did not need any translation other than the one that he needed for Borana to go to Burji area. And the other thing is the division of Mayoris division and shared kinship. Sabbo Gona and Burji says Gulgubba. And for example, my great-grandfather is Yabdi, which means Oditu. When I go to Borana, I say I'm Oditu, and I will go to Burji, I say Yabdi. And the Kalu institution, which is also instituted in Yabdi, in Burji, is instituted in the same kinship in Borana. And this is the unity and the brotherhood these people has had for generations. And the naming of the firstborn, which inherits the name of his grandfather, which is the same in Burji and Borana, and the language that is used for epic poetry, or Gerarsa, or Chefra, how the Burji says, regardless of whatever, they make that thing in Afam Borana. And that is the legacy that the common history, or the shared history these people have, has given them. And that we cannot, today, we cannot deny or give at our own expenses. And traditionally, Borana and Burji, they never had any conflict. Never. And the only fallouts that I remember of is the fight between a Burji businessman and Amara businessman at Utenesh. I don't know. Sometimes says he's a bearer of Burji. Some say he's a Oromo Shua or whatever. They fought, they killed each other, and as a consequence of that, something happened between. And the other is 2011 allegation that a group of Burji youth raped the Borana girl, which now has become actually a father or mother is Gabra or whatever. And the last one is a political marginalization, which I don't also disagree. And this entanglement the Borana now facing in northern Kenya as a consequence of the Rigabu coalition, which is causing a conflict between these two groups. So I used the theory of conflicts to look at what is this, what is ethnic conflict, the conflicts between two ethnic groups, which is based on a goal that is defined without taking into account the rivaling ethnic group. And the primary fault line for this conflict is you being a member of particular social group. And this theory is expressed by three schools of thoughts: symbolic, instrumentalist, and constructivist school of thought. And
The symbolic school of thought is, according to this theory, two ethnic groups are not, because of that fabric that made them who they are never incompatible, that whenever they see each other, they fight or they kill each other. This is how this school of thought explains ethnic conflict, which is not true in case of any of the ethnic groups, the minorities now living in Oromia, including Burji or any other like Gabra, Gari that we are talking about. Nothing like that exists. I remember sometimes Buji and Burji, they fight during when I was young, and they fight, and then Jaroles make their mediation, and 2 weeks later they start coming Gabaya together, markets. They don't look like the people that were fighting a week ago. And there is nothing such as a symbolic, explained as a symbolic conflict between these two ethnic groups, not between Borana and Burji, or not between Burji and Guji and Burji, or whatever. And the other one is instrumentalist theory. This is what Gashliban explained about, that the elites are using this ethnic division as an instrument to incite conflict. What they want power. What they want to use their own belonging as a capital, a political capital to bring in power. And exactly what is causing, which explains what is going on now in that region. And the third one is constructivist theory. This theory explains that this kind of ethnic conflict starts because of when the new order comes. For example, now an external factor, say the government says the language is Afan Borana, and some of the Burjis in Yavelo or whatever say no, we are not. The external force has already changed the order, and it is the expected of you to live up to that expectation. And if you don't accept the expectation, then you, by your own measure, has put yourself in violation with the norm. And that is, therefore, there is a continuous construct of your alignment with a changing condition, so that you don't fall into a conflict with those groups that are more progressive or progressive in that kind of thinking. So, so as I said, the latter two could be what really explains what is going on, as a theory that explains what is going on in our communities. And therefore, I used the rest to analyze these conflicts, what are the causes of them, what are the main actors, and what are the triggers, in order to make my eventual intervention, possible intervention, which I am suggesting as someone who came from this community and also care for this community. And according to the analysis which I used, the model from Gomez Porto, the ecology of African conflict, he is the one who done this kind of analysis. He categorized as structural, political, socio-economic, and cultural factors, and also what are the main actors in those categories, and triggers. Triggers are things, conditions that are producing or that is setting off the conflicts among the communities. Structurally, obviously, because we are located at the periphery, if somehow, like the Borana land is closer to Addis Ababa, all these things wouldn't have happened, because the government really takes care of it. The reason why all this is happening is because we are very far to influence what is like to destabilize the functioning of the government. That is one factor, and the structural factor. The other is a tribal state. And for example, if you take the case of other Oromia region, they are Shawas. In the West Shore, there are Machas, there are Metas, there are Bachos, Chabos, all this group. There is no region where you call this is a Macha region, and therefore the Chabos don't have access to.
in our region, Guji zone, Borana zone, and Burji Warada, and everything. And therefore, you doesn't have that kind of freedom to even move between the Waradas and the regions. And I think that tribal state, that externally forced on us, is also another structural factor, which is contributing to this. And the other one is inadequacy of the security. The security that we have is totally inadequate. First of all, it is not in the interest of the government to maintain order in that region. It is better if it is chaotic, so that we cannot demand or we cannot even assert ourselves. And thirdly, I don't know how much time I'm having, because, but I will try to run as quickly as possible. And secondly, even they are not trained well, and not, okay, I have 5 minutes, okay, that's good. Trained well, that this kind of structurally problem occurs in the region. The other one is politics. The politics is not inclusive. If it is Borana, you just have to be Borana to be part of that politics. Not 100%, I'm not going to lie here. Borana has been very accommodative of anybody living in its region, including the current Borana zone administrator is not Borana per se, which talks volume about Borana's stand when it comes to accommodating people living amongst them. But and there are partial institutions such as OPDO, and then if you are Buji, if you are Gabra, you cannot even have a room to get into those kind of things. And incompetency of the leadership, which, because they are incompetent, they have to use that instrumentalist explain theory to divide the community and make their political capital. What the Ihadic does is very incompetent people, they give them the power. In order to secure the power, they have to make that kind of ethnic waste. And the other one is poverty. Poverty is rampant in the region. And economic disparity. I mean, any kind of power disparity will always incite conflicts. A political power disparity, if Burjis are excessively becoming rich while Boranas are not, that will cause a problem. That disparity is a problem. And land grab is another thing. And culturally, a denial of recognition and ethnic bashing, and also stereotyping and labeling, those kind of things which triggered by harassment, triggered by mounting economic hardship, and all so on are the root causes of the conflicts in the region. While the actors are obviously the external factor is always the government, and then locally, local militias or local policies, because they are not inadequately trained, and armed forces, and and also even the climate itself. The climate change itself is another actor which is responsible for the conflicts in the region. And I have put what they call a conflict tree to kind of assess the core problems. The core problems: changing environment, economic disparity, poverty, a partial political institution, exclusive politics, poor security, peripheral fringe states, ethnic competition, and I did not make it bold, and I apologize for that, which is the external factor. And as an effect of this, there is humanitarian crisis, loss of life, refugee displacement that we talked about, violence and war that I showed on the picture, economic loss, Gashliban put for Burji and Borana, and mistrust, tension, discrimination, and resentment. These are the effect of the core problems that we discussed. And so when I go to intervention must take into account these core problems. And the idea is to prevent the conflicts and also to manage so that the conflict does not spill over or escalate, and at the same time to make a logical settlement for the conflict that is out there. And I use this model
just and sustainable solution. And this model is like my interventionist recommendation for the conflict that we are in. Inclusive, make sure that we adopt inclusive politics. We are not like enemies of one another. Nyaap onni jedhani jo burji nyaap booranaati miti, booranii nyaap burjiiti miti. Garriin nyaap booranaati miti, garriin Sumaalillee miti. So we have to adopt that kind of inclusive politics, and it is our own responsibility to maintain law and order in our vicinity. The government is failing us. If we are letting the government to do it, the government hasn't done it so far. So it is our responsibility to maintain law and order so that people can invest in our region. People come to our region and work. Otherwise, people are moving. Schools are not going to be open. And you know what British did for northern Kenya as a shifter land, and therefore there was any sort of development. That is what is the future that we are facing our community if we are not, heal our own wound. And communication and networking. With Boranas, ever since Burji Borana conflict happened, Wago is in me and Malicha, the other thing in Nashville, we talk about every single thing else except the conflict that is going on among our people. We have to communicate. We need to communicate and talk to each other. When we communicate and talk to each other, that is how this community is going to be healed. And human rights, we have to, like Gashliban said, Burji wants economy, they do economy. That's all they want. Peace, economy, nothing. They are hardworking people. They never claim the land of Borana. It always belongs to Borana, but they claim maybe a rightful residence of in Borana land, because that is historically where we are from. And the other thing is equitable socio-economic development, so that all sectors of the community economy equally grow. And we share the pie in accordance to our needs. Not in a and minority engagement. Engage the minorities that are there. By the way, Burjis are not only the minorities in Borana, even Arsis are the minorities in Borana region. They are Oromos. Shawas are minorities. It has to be very inclusive. The minorities has to be engaged in every aspect. And we have to design a mechanism of, I'm an environmentalist, and if I, wind up my discussion without mentioning anything about adaptation or management necessary to the environment that we are in, then I am lying myself. And therefore, one of the things, the environment is changing. Maddi go gujir, lafti go gujir, and there has to be a mechanism of adaptation. Our land is not the only land that is existing under that environmentally disastrous condition. Chad, Niger, these are Sahelian regions, actually in the worst environmental resources than the people of ours. So what we have to do is we have to develop a mechanism of adaptation into that changing environment. Okay, with that, I will wind up my discussion and make a conclusion. So my conclusion is Southern Oromia and Northern Kenya is increasingly becoming a common place for conflicts. Traditionally, these conflicts are because of pastoral way of life, but now it has other causes. The major causes are structural, political, socioeconomic, and cultural factors, which are triggered when triggered by individuals, groups, institutions, and conditions that are creating a fertile ground for communists. Just and sustainable neighborhoodness can be achieved if the existing conflicts are intervened with approaches that integrate what I laid out before. And thank you. And also, I want to make point, our land is not as dry as the land that I showed you before during the summer. This is what it looks like. Thank you.
So thank you so very much, Dr. Taklab. He now lives in Tennessee. He is an assistant research professor at Tennessee State University. He came from Nashville. Kadiro will also give us his own analysis. I hope he will be very brief. And then I'll also say words, and then Dr. Professor again also will say something, and in the end we will have a very interesting HIV discussion about the HIV and AIDS a problem in Minnesota. I hope Dr. Poser will tell us her experience in that state, working with African-born immigrants. نمي هدوني نبتني My name is Kadiro, and I'm going to speak about the conflict in southern Ethiopia and northern Kenya. And I'm trying to explore some of the external factors that can are aggravating this conflict. Because there are so many elders here for which this discussion is primarily intended, I'm going to do my presentation in Oromo, and Dr. Ibrahim is going to speak after me, so hopefully he's going to translate for people like Dr. Bayen and Bonnie and others, for whom I'm going to apologize because of the inconvenience I'm causing to them. Sila also warke suma ke nabjida fan faranji hindu badale kudu dan saturu ammo mangudonni kunini warri arara warri nagaya warri naga buusan jedhu waan kan dhagahu qabanii dhaamsi kanallee waan an haasoo kanallee ijoollee galanii manallee nu barsiisuu qaban jedhee waan amanuufi afaan oromootiin haasa'uu deema. Ani warqatallee hin barreeffanne dhufee jennaani maanguddoo taasisa afaan oromootiin haasawaa. Warqatiin hin barbaachisu footoo kaasee dhufaa jedhee footoo tan duuke kaasee kiisii keekee wanni mobaayilii gubbaatti ambos gubbaatti hin goore hin garsiif. Maal jennaan namni eegii halkallee eegii rafullee eegii objatullee eegii waa yaadatu isi maalti mata kennaa dhufedhe waan akka footoo waan gosa tokkootiin yaada malee ABC yookaan namni abaa caadan yookaan haawoo yookaan alif baay'ee yaadu hin jiru. Namni fakkii waa yaada. Nabaloon sun akkam fakkaateedhaan fuula si dhufa harka si dhufa mataa si dhufa namicha mataa moluu gaarii jedhu. Mucaa qallaa kaanii naan jettamna. Mucaa kitaaba barreessa kan namni kan naan jedhu. Mucaa qallaa gaaf kan kitaaba keewwatee yookaan dedeemu argitan akkasiin namni wal yaadata sila duuba footoo suniin godhee akka mataa keessa namni hin balle jedhee yaadatu ammoo hin taane. Kanaafuu afaanumaan akkas fakkeessa. Wanni an dubbachuu deemu waan wal dhabbii yookaan nagaa dhabuu naannoo gaafa Afrikaatii fi keessattuu naannoo kibba Itoophiyaatii fi kaaba Keenya, lixa Soomaaliyaa, ammallee gara tokkoon gara Suudaanii warra naannoo afran kana irra dubbachuu deemu. Naannoo kan cufaayyuu keessatti naannoo Oromoollee ka warri Somaalee qubatullee ka warri biraa qubatullee warri kun cuftinuu waan tokko akka malee isaan irra walii galanii jiran. Yoo isaan nagaa wal fuudhan ka bir bahanii darban buuranii waan cufaa jalqaba nagaan jalqaba nagaan fita. Akkam jirtaaleen yoo jedhan amma akkamii baranne malee duri nagaa oolte nagaa bultee nageenye balaadha bultiin nagayaa. Yoo burjiileen nagaa wal fuutu burjiileen nagaawwan jalqabde konsooleen nagaa hidheet Somaaliin nabaad jette Affarillee garee gaddeemte akkasuma warri kun cuftinuu uummata akka malee nagaa fedhu wanni tokko irra walii gallachuun namni